After lunch, 76 for no loss. Sun is out, plenty of blue sky. Test match to be won by either side. Bit of history maybe in the making for the tourists. Well, they chased down 377 in Sri Lanka before. Well, let's see how the pitch has changed. We've seen different things happen. We expect it to slow down, maybe crumble and turn. What's exactly happened over the 4 days? The pace comparison of the pitch. Day 3 in yellow, day 4 in white. Geez, Danny, that's quickened up a wee bit. So, usually did well straight down, and that's runs. Yeah, hustling. Yeah, hustle through. You don't see too many threes here, but it's one of those bigger pockets back towards the fort. It was the false stroke. Yeah, I think it goes on a bit your pace. Then suddenly, as a spin bowler, in terms of the ball coming off the pitch there. So yeah. Sometimes then bowlers can perhaps bowl a little bit too fast when really you'd say deduce what's going on from the surface in Test cricket, how it changes from day to day, and if it has got quicker, and Hawker's saying it has, so then you wanted to perhaps just slow it down fractionally as a finger spinner or a wrist spinner, just hold it back a little to see it go. Oh, it's a nice bit of drift there, good in the breeze, that, like it. Denny, we're investigating off the pitch what difference it makes, but the bowlers are definitely bowling a lot quicker. So when you bowl quicker, does that mean you're bowling into the pitch? Which is easier for the batsman to judge the trajectory. Up and down, when a spinner comes into his own. Just like that. To try and deceive, we talk about spinners using their guile. So because the batsmen are finding it a little easier, are you bowling a little quicker is the question. A little too flat, I reckon. Let's see. 80 for no loss. Yeah, just want to underline that we're dominated here by spin. This is about. It's the point Russell and I are making is that in terms of it getting quicker off the surface, yeah, I'm with you, Russ.
flight and guile, and then you throw into the other factor too that Yasser Shah, being a wrist spinner, tends to give it a little bit more error. Day 1 and 3 in the 84s, low 84. Now, one interesting thing to note there is Pakistan bowled most of those overs on day 1 and day 3. So Sri Lankan spinners have been a little quicker, but the second innings, faster. The faster you get, you're not going to go up and down. It's going to be flatter. So maybe that's why it's getting a little easier to play. Indeed, and that comes back to the skill that our colleagues were on about just prior to lunch. It's that who's going to test the skills of particularly this fellow on screen? Think of the other spinners, Mendes, Theekshana and co. Well, the pace is so crucial, as we all appreciate. And you've got to land it in the right areas. And then you mentioned also, Russ, the breeze that here, the interesting factor about Galle with the strong breeze, to get a little bit of drift. And all of those things in your favour as a very good left-arm orthodox finger spinner who's had an amazing start to his career. That's, I think, he will start to feel it a bit more, particularly if this balloons past 3 figures as a partnership. It's lovely. It's a little bit slower that one. And then you suck a guy in, he's got a couple of great LBWs already in this test match, let alone against the Aussies. That one that just goes straight on, traps you in front. Played. But they're testing him today though. They made him bowl 12 overs. This is his 11th correction. Not given him a wicket. For the first time I saw him bowl a short ball which was put away to mid-wicket. The 3 innings prior to that, there was nothing of that sort. 17 wickets in the 90 overs you bowl, that means wickets are coming quicker. So you're in a much happier zone. Rhythm, I think that the release and timing is just flowing for him. Now he's a bit tired, you're right. A lot of energy used. 26 bowled, it's 82 without loss. Let's get to a restaurant, please. Inside the fort, been there many years ago. Delightful in there. Why are you thinking of food now? Just saw you had a big lunch. Yeah, because I've just had some, so it's relevant, you see. It's going about food and the cuisine as ever. Very spoilt. Shaheen, yeah, he's thrown himself about. That was a bit niggly for him. And he also dived around the boundary as well. Yeah, a few balls before he sprinted, got the dive out, and then he was seated out for a bit. He's gone for an MRI scan. Precautionary, we are told. Yeah, he's tall timber, a long way down, and you sort of jar that knee, and I recall, wasn't it, around the boundary in front of the Galle Cricket Club pavilion, and bashed his knee there too. He's back, like you, for lunch. It's one of the great pleasures of life, as you well know, Russell Arnold. Throwing down some quality food down your throat. Very relaxed. Old. Yeah, again, that lovely bit of loop. And that probing little zone area. The outside edge has done the trick again for Shafiq. Every reason to be relaxed. They got 86 run opening partnership. The ball's getting soft to Sri Lanka, tiring. They'll look at the scoreboard. Now Pakistan need only 256. But the worrying factor here is they're milking the bowlers.
They're using their feet, they're maneuvering it around, and almost every delivery, there's a single. Come on, boys. Come on, As a boys. spinner in turning conditions, when that's happening, you're in a bad zone. Batsmen have got the measure of everything around you. Nathan. Rama. Come on, dangin na. That's so enthralling, isn't it? This is about Test cricket, because all of a sudden your confidence is questioned and where you are as a group, particularly as you say, Russell, the spinners are under pressure. There's 50 for Shafiq, more played. So that'll do his confidence the world of good, of course. And then, yeah, can the bowlers then lift themselves? And that's part of the captain's role and the keeper. Buoy the lads, get them up. Discussion maybe between overs, rev each other a little. So come on, you get one, you get two, you can get three. He's batted really well. Defended solidly. Anna Hari Niyamai. It's the only time he looked in trouble was early. Sri Lanka reviewed. Came back, umpire's call. It's 87 for no loss. That's a pretty good start to the final innings of this Test match. Pakistan's replied, I want to track down 342, 255 away, but they haven't lost a wicket. Bakhtar. Jayasuriya just starting his 12th year. You mentioned that, Russell Anderson. Yeah, the biggest test so far for this fellow. He's got a lot of experience. He's had a lot of overs in recent weeks. A lot of success, but now pressure firmly on those shoulders. Yeah, I mentioned that review Sri Lanka took, but from that moment on, he's made adjustments to how he's approaching it. He's been positive and assertive. It's so good to watch. Abdullah Shafiq, 6th 50-plus score in his 6th Test match. Again, subcontinent players who get the opportunity early compared to their Western counterparts. An amazing 9th first-class match, 6 of them Test matches. Test debut after only 3 games. But, you know, that's what it's about. So much talent, depth, and you're batting at the whole of the subcontinent. All of a sudden you get a guy that just a handful of games, 3 in fact. Now he's at the highest level. Wonderful. Hello, yes. Now that should buoy the Sri Lankans big time. Should, from batsman's point of view, you've got to get this out of your mind. It's not hitting the stumps. It's spun past. Now don't play for that. Go keep doing your basics right. What's been working for you. Now and again something like that would happen. But not every ball. 87 for no loss. Good signs. Sitting at home in Pakistan and watching this Test match from Gaul. Abdullah Shafiq, 50. Around 100 balls with a bang on his strike rate of 50. Nice symmetry. Imam ul Haq is nicely set on 35. No.
fascination, isn't it? What else can the bowlers come up with after lunch? A couple of maidens now, just squeeze things a little. Yeah, I mentioned runs were leaking. They were milking them. Surya's come up with a maiden. Now Mendy's got to follow. String a few together and see what the batsmen do. Dikwella shouts, "That's a better pace. That's the pace we like." Round 86. It was the first ball was at 90. That's 3 on the trot now. Just as Pakistan look very good at this stage, Sri Lanka should remember, the moment they get a wicket, it's an opportunity to go bang bang. Things can happen very quickly. Therefore, make sure you don't leak too many runs while you wait. Short legs gone across. Is the best from Ramesh Mendis because that's 4 on the trot. He's listening to Dikwella. Good fellow. Oh, there we go. Yeah. What's that? Dikwella's got excited about something. Maybe what? Stumping? Marm wandering around. Bails come off. Gone off the straight. It's just bounced a little bit more. It's a fraction shorter. TV umpire to director, we have a umpire referral for a stumping. Can I see front on first, please? It's a fair delivery. I've checked the front foot. Okay, there's a clear gap between bat and ball, so I don't need to check ultra edge. Can we go to side on, your best side on angle, please? Okay, now I need to confirm that that back foot's on the ground. Have you got anything to show me that the back foot's not on the ground or on the ground, either way? Stump cam? Yeah, stump cam might help. Yep. Stump camera's down. His foot's going out of the right hand shot as it looks on my camera, the one that from point. I can't see his foot. Yep, thank you. I need conclusive evidence that his foot's off the ground. So at the moment I can't actually see whether some part of his foot's touching the ground or not. That's all you've got? Just go stop on that frame there. Yeah, the front on there, it appears that there may be a spike or some part of the boot on the ground. And remember, I need conclusive evidence to say there's no part of that boot on the ground. You definitely stump cam you haven't got that for me? Have you got it from square leg? Does that give me anything different? Point. Can I see square leg? Yeah. Do you have the magnifying glass as well? You know, the one that's what you're trying to do? Okay, Ta. Yeah, okay, so his foot's now. Okay, so yeah, okay, now just go back one frame, so his foot's off the ground there, back one frame, and now forward one frame, because his foot's
Yep, I've got his foot off the ground in that shot there from square leg when the bail's removed. Yep. So I'll be going to the big screen with a decision of out. A decision of out. Well. Had to go to square leg. And that was a little bit more conclusive for Rod Tucker, who was the TV umpire. Our third umpire, all of that reviewing. And Imam Al-Haq is going to have to make his way back for 35, stumped at Bob Mendes. It's taken a long time to get there, but in the end, the decision has been made. He is out-stumped, narrowest of margins, and Pakistan do lose their first wicket at 87. Very experienced Azhar Ali, 37 years young these days, fashioned a very good record over a very long time, well over a decade, so they need him. We're on about the openers having a good time. This is the first one to go. Geez, what a way to lose a wicket after such a strong start. Imam Ul-Haq cannot believe his luck. How do you survive that? It's just one of those. First time he's been stumped in his test career. Niroshan Dickwella is now yes, he'll need a concussion test. Is he going to recover after that celebration? Exactly. One time he gets stumped. First time ever in test cricket. Annoying. 88 for 1. They needed that, the home side for sure, after the lunch break. It has happened. It's so often the case in, well, any form of cricket. Get a break, a drinks break, or lunch, tea, a German. Just what the fielding side needed and wanted so desperately. They've got a new man out there in the middle. That's Azhar. And now there'll be a bit of extra energy. That's what wickets do to you. And we were just talking about the fact that things can change fast. Bowl your best deliveries to Azhar Ali because you've got a break. Not a break that you were ever planned for. But Niroshan Dickwella's smart work looked like he took a while, but having a closer look, he had to collect the ball wide and bring the gloves down to the stumps. So it was not as though he was waiting for Imam to fall over or take a step. Massively disappointed. Well, Imam Al-Haq, just a little lazy. That's all it is. Just subtly lazy. Oh yeah. They talk about buoyant.
Russell Arnold, the vibe is there. Yeah, a few dot balls. They kept spinning past the bat. And then, from nowhere, Azhar Ali, the new man. Suddenly the ball turns and bounces. Oh yes, good bowling. I like it, Papa. Yeah, I'm going to say that's Dick Waller's wicket. No doubt. No doubt. It's a great take. Between overs, they crossed over. Niroshan Dickwella, knowing his thoughts, fell to the third umpire. 88 for 1. Thank you. That was a sharp and great decision, Rod. Well, 88 for 1. Namul Haq, a judge stumped by Niroshan Dickwella of Ramesh Mendis for 35. That was the breakthrough that Sri Lanka were after, and they've got it. Now the important thing from their point of view is they just can't let another partnership happen. They got to now look at putting those breaks, coming on with a few more quick wickets close to each other, and then it will be nicely set up. Afternoon, Amir, and afternoon to everybody. Yeah, afternoon to all. Yeah, Azhar Ali has come out with a positive intent. Oh, wasn't in control of that occasion. Was into the stroke a bit early. And not getting on top of that bounce, Azhar Ali. That's better. Yeah, both the openers for Pakistan were doing it adroitly. Just taking the scoreboard, and very unfortunate for Imamul Haq, who looked so good the way he got out. It's turn now. There's a lot of turn. What is important is for the Sri Lankan spinners to be bowling those areas, the right areas as they call it, not on the off stump, maybe bowl outside the off stump, just outside the off with that extra cover area open. Yeah, the scorching sun is definitely baking this pitch. Come on boys, Mate. Need of the hour as far as spinners are concerned is front foot play, not back foot. That's what I'm talking about. That is exactly what he needs to do. 90 for 1. Yep. Still far away, Pakistan. 252 is not going to be easy. And what we have seen last couple of overs, the ball has started to spit. $90 for 1. Left arm spinner. Abad Jayasuriya. Right, now this is very interesting. You must, everyone watching must have a listen here. That was a sharp and great decision, Rod. Did you pick that? Great decision, Rod. Great decision, Rod. It's just squared up a little bit that time, because Dickwella asked for that stumping. Rod Tucker was the third umpire.
Dikwala making his feelings known. Very interesting. He's a chirpy guy, interesting guy. He would speak to the batsman, he would come up with gems. A touch a little bit too short. But this is the time for Sri Lanka now to try and create more pressure. This is what happened 2 balls ago. Yeah, Sri Lankan spinners are looking to take the control of the game. And it's highly imperative for the Pakistani batters to absorb the pressure adeptly. They need to forge a partnership here, a good partnership. Once again, revert the pressure back onto the Sri Lankan bowlers. A goal, that's better. That's definitely better. Every time you get him playing on the front foot, that's the plan. Far too many deliveries played off the back foot today against the spinners. Short leg goes across to silly point. Of a silly mid-off, then a silly point. Man at short extra cover. That's good captaincy. It's 91 for 1 Pakistan. Interestingly, just 3 maidens in 32 overs. A pace, but again that's not the length that Ramesh Mendis will want to bowl. It's just turning and bouncing, so it's hurrying the batsman, but ideally needs to be pushing forward. That's where the 2 short legs would come into play. Yeah, he has to increase at least 1.5 feet the length. That's better. Much better. He hasn't been phased and he's not fussed. Abdullah Shafiq, very focused, playing everything on its merit. Now, you mentioned that only 3 maiden overs. You cannot regard it as bad bowling. You have to give it to the batsmen. They played beautifully. They brought that frustration into the mindset of the bowlers, forced them to take too many chances, forced them to keep on variating their line and lengths. In the process, both the batsmen gained. I really don't call it bad bowling. No, nothing to do with bad bowling. It's the way the Pakistan batsmen have batted. They've just looked to go down the pitch, looked to play the spinners well. You know, if you look at the last delivery, it wasn't a bad ball. Since he's sighting the ball very well, allowed it to turn and then close the face of the bat in order to place the ball into the gap, and a single was available. So it has to be good batting. That was a bad delivery, without any doubt. 33 overs completed in the last innings of this test match, and Pakistan 94 for 1.
248 runs now the requirement for Pakistan. Looking pretty at 94 for 1. Right, Prabhat Jayasuriya will continue, but Sri Lankan spinners have to be on the money. Even in the last over, few short deliveries played off the back foot. That is better. That is exactly what you expect Jayasuriya to do. Just bowl it around that area. Use the drift, use the surface, and just let the surface do the rest. Don't try to do it yourself. Just drop it into a length. Just be patient. Very good. Very good. The first 2 deliveries have been good. Yeah, I'm with you, Roshan. It's highly imperative for the Sri Lankan bowlers to keep Azhar Ali on strike. There are always early nerves for a batsman at the start of every fresh innings. If they keep him on strike for longest, he might prevail. At the moment he's looking to find his feet, get his eye on Azhar Ali. This is a very good over. This is the area that Prabhat Jayasuriya should be aiming to bowl at, because the odd ball can turn and bounce. There have been deliveries that go straight with the arm. Remember, Abdullah was out in the first innings. And also Azhar Ali. He was bothered with that line and length. I like it. And just to force him away, he employed that sweep stroke. Turned out to be a wrong idea. Kept him on strike for 5 deliveries. Prabhat Jayasuriya. That was a good over. Very good over from Jayasuriya. It's 94 for 1. It was a perfect over. That's exactly what the Sri Lankans expect their spinners to do. Just do that. Bowl around that middle and off, just outside the off stump. They're certainly listening to you, Roshan. And they have started to respond to your call, not the captain. So the captain saying the same thing. "94 for 1. Sri Lanka. This partnership, now 7 runs of 31 balls. There is enough dot balls that the Sri Lankan spinners have bowled to this pair of batsmen. Abdullah Shafiq has just scored 2 of 10. Azhar Ali has used up 21 deliveries for 5. So this pressure needs to be maintained. No slip now. A pace between those 2 men, and backward short leg and forward short leg. That was perfectly split. Now, if as a batsman you want to play the ball in the air intentionally or non-intentionally, it has to be in the gap. Nicely played by Abdullah Shafiq. Avalok was not in control on that occasion. Abdullah Shafiq. Outside the line, outside the line. That's outside the line. But I like what Ramesh Mendis is trying to do, and that is to bowl just outside the off stump. That's where the purchase is. He's slowing it up, he's mixing it up, just getting him to come forward. Now, so many dot deliveries, and then he finds that sweep which he's trying and manufacture. Yeah, the offside field is dilated. He's tempting the batsman to play through the offside. But Abdullah Shafiq is aware there is a danger in employing that stroke. He's not tempted.
is content with playing the ball with the turn. Good idea from... There you go. Yes. That's nervousness, isn't it, Roshan? 4 good deliveries. And then the batsman was impelled to take few chances to force the bowler away from that threatening line of length. Cricket is absorbing, isn't it? That's the pressure. That's exactly what the Sri Lankans want to build. Much better over from Ramesh Mendis. Just a single. 95 for 1. The first 2 days, it was hard work for the batsmen in this test match. Bowlers were dominating, and from 3rd day onwards, batsmen came on their own. Come on boys, come on boys, Lamai. Yeah, it's been good for the batters from day 3. Bat has started to flow, bringing something for the bowlers to think about. It's absorbing. As you said earlier, it's now reaching those proportions because the Sri Lankan spinners are tying them down with dot balls. And let's see the reaction of the Pakistan pair of batsmen. How would they look to come out of this? Will they look to take them on, or will they look to play shots like that where they try to create some opportunities for themselves, or will they bide their time? That's the big test. That's the beauty of Test cricket. And Abdullah Shafiq has to recognize this moment. Yes, the bowler has started to land the ball consistently in the right areas. Just absorb it for a little while. Just keep on defending. Don't try and do otherwise, because that's what the bowler is asking you to do. Single. Only a single. But this is all right. This cricket is good. Sri Lanka wouldn't mind it. The odd single is all right as long as they keep creating the pressure. They don't leak easy runs. Now that run rate has been reduced from around 3 runs to 2.69. That's because of the dot balls, the pressure. And this is what is expected of the spinners. Now, Jayasuriya is perfect doing this. Ramesh Mendis needs to support him. Hold. Outside the off stump, but that's nice. Nice loop. Just outside the off stump. Go for it if you like. That was the challenge thrown at Azhar Ali. Last ball of the over. Just trying to open out a little bit, trying to be inside out. 96 for 1. Few maidens starting to appear now, Amir. There weren't much first. The Jayasuriya has bowled 3. Ramesh Mendis' economy is very good now. It's 2.5, just under 2.6. A lot of bowling will have to be done by this pair. Theekshana will have to support them. Sri Lanka playing the patience game. They're just willing to bide their time. They're ensuring that those close men continue to remain just to create some pressure, just creeping under the bat. And
They'll all also got their fielders in good positions on the leg side. That extra cover area continues to be open, which is good. On a track such as this, that is generally a ploy any off spinner will want to employ, and just try and bowl maybe just outside the off stump. I think the two short legs are really going to come into play. If that off stump line, it's a bit too wide, isn't it? A bit too wide and a bit too full. Yeah, yes, it was too full. That's why Abdullah Shafiq just worked the ball, the open face into the gap for 2 runs. Yeah, that's where he makes the difference, Abdullah Shafiq. He knows how to maneuver the length. Shaw is willing to play the ball off the back foot. I think he was not ready. Still a very stiff breeze. As long as he's able to try and bowl that line, I'm fine with Ramesh Mendis. Just outside the off stump, get him pushing forward. 4 men actually on the leg side, including Dimuth Karunaratne. I think if he really wants to have the batsman playing through offside, he has to give something to the batsman. Some temptation. There is a deep point. I don't know why. If that deep point is brought in, batsman might be tempted. Okay, if I try and play a drive through extra cover, I'll pick up a boundary. Or punch the ball off the back foot, I'll get some runs. But if he knows that he's only going to get a single, he's not going to be tempted. He would rather just play the ball with a softer hand towards offside and pick up a single, rotate the strike. Yeah, as you say, driving through extra cover is a big risk because you're hitting against the turn. So only other option is to just wait for it and play it behind point or hit it square. But driving against the turn is tough. Yes, I see the point. And bring him close and just feed him with that thought. Oh yes, Rama, good bowling, Rama. 99 for 1. අයිබන් ඩාවර ක්‍රඩාලොලි මෙතුළු මෙතුළනේ මේ වන විට පාකිස්තාන් කණ්ඩායමේ කඩුළු එකක් දෙවි ගොස් ලකුණු 99ක් ලබා සිටිනවා. ජයග්‍රහී ඉලක්කය 342යි. තවත් ලකුණු 243ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. ඒ අනුව 4 වන දිනේදී දිවාභෝජන අනතුර පන්දුවර 14ක් යවා තියෙනවා. ලකුණු 31යි කඩුළු 1යි. දිවාභෝජනට පෙර ආතෝ කඩුලක් දෙවි ගියා. ඒ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රබත් ජයසූරියගේ කඩුල්ල පන්දුවර 27ක් ඒ කාල වේලාව තුළ කණ්ඩායම් දෙකම යවා තිබෙනවා. ඉතින් මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබුණේ එක ස්ටම්ප් කිරීමට හසු කරගෙන පමණයි. අත් සෑහෙන අපහසු තීරණයක් ලබා දුන්න රොට්ටාක විනිශ්චයකාරවරයා ඔහු ඕන කීපයකම බලලා තමයි ඒ දෙවියම සටහන් කරේ. අසක අයිබෝන්. අයිබෝන්. සුබ මධ්‍යහ්නයක්. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කර යුතුයි රමේෂ් මෙන්ඩිස් තමයි කඩුල්ල ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. එහි වැඩි ගෞරවය හිමි යුත්තේ දික්වැලටයි. දැන් ප්‍රබත් ජයසූරිය ඔහුගේ පළවෙනි මිනි ලබාගත් කඩුළු 6ට අමතරව තම මේ ඉනිමේදී ඔහුට එක කඩුල්ලක්වත් ලබා ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ. ඔහු කොටු පවරාන්තයෙන් දිගටම පන්දුවේ මේදී සිටියා. සීපාර
ලකුණක් ලබන්න උත්සාහ කරත් අවසන් මොහොතේ තීරණය වෙනස් කරනවා. ලකුණක් ගන්නේ නැහැ. ඉමාම් උල් හක් තමයි දෙවිගේ ක්‍රීඩකයා. ලකුණු 35ක් ඔහු ලබා ගනිද්දී පන්දු 73ක් වය කළ 4-3ක් එල්ල කරා. යනුව තමත් හොඳින් තමගේ අන්තය ආරක්ෂා කරගෙන මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 87ක් දක්වා පළමු කඩොල්ල වෙනුවෙන් සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගුවා. හොඳ ලකුණ ඉක්මන් ලකුණක්. පිතිකරු දිදා ඉතා ඉක්මනින් පැතිමාරු වුණා. යනවා මුළු ලකුණු 100 ලකුණු 100 වාර්තා කරනවා පාකිස්තාන් කණ්ඩායම. ලකුණු 100යි කඩලු 1යි. ඔවුන් හඹා යන්නේ ලකුණු 342ක ඉලක්කය. මෙමෙහි පුනරූපණය ඉක්මන් ලකුණේ. පන්දුව ෆුල් ටොස් පන්දුව පිටතරම ලබාගෙන තමයි ඔහු මේ ලකුණ සඳහා පැතිමාරු කරගත්තේ. ඉතා ඉක්මනින් දිව ගිය ලකුණ. මේ වන්නේ ප්‍රභා ජයසූරියගේ 17 වන පන්දුව ආරේ මේ දක්වා නිලකුණු පන්දුවල 3යි ලකුණු 38යි කඩලු නැහැ. ට්‍රයි පාර එක්ස්ට්‍රා කවෙහි පන්දු රකින්න නායක දිමුත් කරුණාරත්න නතර කරගන්නවා. කසුන් රජේ පන්දුවර 5යි ලකුණු 13යි කඩලු නැහැ. රමේෂ් බෙන්ඩිස් පන්දුවර 13යි ලකුණු 34යි කඩලු 1යි. මහේෂ් තීක්ෂණ පන්දුවර 3යි ලකුණු 12යි කඩලු නැහැ. මහේෂ් තීක්ෂණ විශේෂයෙන්ම මේ ටෙස්ට් තරඟයේදී තරම්ම සාර්ථක වුණේ නැහැ. උඩ කඩලු පළවෙනි මේ 2යි ලැබුණේ. ඇත්ත වශයෙන්ම ඔහු අපි සිතුවාට වඩා අපි සිතුවා සීලම දෙනම් සිතුවා මහේෂ් තීක්ෂණට ටෙස්ට් තරඟයේදී විශේෂ යමක් කරන්න හැකි වෙයි කියලා. මේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් පාකිස්තානයේ හඹාගිය වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණවත් පළකලේදී 377ක් හඹා ගොස් 2015 දී උන් ජයග්‍රහණය කරා. එයට උන්ට හොඳට මතක ඇති. ඒකම මේ ඕනම තරඟයකදී හඹා ගොස් පාකිස්තාන කණ්ඩායම ලබා සිටින වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව. පාකිස්තාන කණ්ඩායම 377ක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එරේ. මම හිතන්නේ අද එච්චර ලකුණු සංඛ්‍යාව නම් 342යි. පොඩ්ඩක් අඩුයි. නමුත් මේ පල්ලකලේ තනතිල්ලත් එහෙනම් පල්ලකලේ තනතිරුවත් මේ තනතිරුවත් සෑහෙන වෙනස්. දැන් පවතින තනතිල්ලේ ස්වභාවය නැත්නම් තනතිරුවේ ස්වභාවය පන්දු යවන්නට වඩා පිටිකරුවන්ට යෝග්‍ය ආකාරයක් තමයි දිස්සෙන්නේ. අතවශ්‍යම ඔවුන් පහසුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන ස්වරූපයක් තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. ලොකු ඉලිප්පීම් නැත්නම් දඟ කැවීම් සමහර පන්දුවල තිබෙනවා. නමුත් එක දිගටම වගේ සිදු වෙන්නේ නැහැ. තර්ජනයක් නැහැ. ඉඳලා හිටලා තමයි පන්දුවක් විශේෂිත පන්දුවක් වෙන්නේ. නැත්නම් දුහවිලි වැඩි යන පන්දුවක් වෙමින් පන්දුව පතිත වීමෙන් පසු රමේෂ් මෙන්ඩිස් පන්දු යවන්නේ ඕවර් ද විකට් අංශයෙන්. ඔහු පිටිකරුගේ ලෙග් ස්ටම්ප් එක පැත්තෙන් පන්දු රකින්න 6 දෙනෙක් මම හිතන්නේ රඳවා තිබෙනවා. ධර්මක් ගුණේ පන්දුව තිබුණ හානියක් නැහැ. පන්දු රකින්න 7 දෙනෙක් රඳවා තිබුණා නේද? පායින පැත්තේ. ඕවර් ස්ටම්ප් එක පැත්තේ ඉන්නේ පන්දු රකින්න 2 දෙනා. ඕනම ප්‍රශ්න නැහැ. සාමාන්‍ය ටෙස්ට් තරඟයේදී පායින පැත්තේ පන්දු නම් ඕනම සංඛ්‍යාව රඳවනවා. හැබැයි එක බැරි සීමාවක් තියෙනවා. ඒ කඩුල් රකින්නාගේ පිටුපසේ සිට පිටියසර රේඛාව දක්වා තිබෙන ඒ කෝණය තමයි දෙන්නෙකුට වැඩිය රඳවන්න බෑ. ඒ කියන්නේ පායින්න පැත්තේ පිටියසර රේඛාවේ පායින්න පැත්තේ ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් සහ කඩුල් රකින්නාගේ පිටුපස ඒ කෝණය තිබෙන කලාපේ දෙන්නේ පමණයි ඕනම තරඟයකදී රඳවන්නට හැකියාව දෙන්නේ. එහෙම නැතුනොත් නෝ බෝල් පන්දුවක් බවට සංඥා කරනවා. දෙදෙනෙක් සිටියා. තුන් දෙනෙක් හිටියා. දෙන්නෙකුට වැඩි ගාණක් හිටියා. රමේෂ් මෙන්ඩිස් සූදානම්. සූරල පන්දුවක් එවර නම පන්දුව යොමු කරන්නේ අතරවාරයේදී ඩීප් බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ලෙග් පන්දුවකින් ක්‍රීඩක බිම පෙරළී පන්දුව නතර කරන බාර දෙනවා. ලකුණු දෙකක් සම්පූර්ණ වුණා. ලකුණු 104යි. අබ්දුල්ලා ලකුණු 61යි. 7-7 තමගේ ශතකය කරා යන්නටයි උන් සූදානම් වන්නේ. තවත් ලකුණු 39ක් අවශ්‍යයි. අසාර් අලි ඉතමත් දක්ෂ පිටිකරුවේ පාකිස්තාන පිළිසතුව සිටින බබර් අසම් හා
සමානව වගේ ඔහු බොහෝ ටෙස්ට් තරඟවලදී පාකිස්තානයෙන් ලකුණු ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් ඔහු තමයි හොඳ පන්දුවක්. කඩලු අතර තමයි පතිත කරේ. ඒ අනුව පන්දු වාරය නිමයි පන්දු වාරය නිම වෙන ලකුණු 104යි කඩලු 1යි පන්දු වාර 39ක් අවසන්. මේ වන විට සිසිල් පෙන් සංග්‍රහයක් සඳහා තරඟය මොහොතකට නතර වෙනවා. ක්‍රීඩා පිටිය පාරව කටයුතු කරන සේවක මණ්ඩලය අතර වාරයේදී ක්‍රීඩා පිට අවතීර්ණ වෙනවා. ඒ රේඛාවන් සඳහන් කරන්න පාකිස්තාන් කණ්ඩායම ලකුණු 104යි කල්ලු 1යි අබ්දුල්ලා 61යි නොදවේ අස්දාර් අලි ලකුණු 6යි නොදවේ ඉමාමුල් හක් ස්ටම්ප් කිරුවට හසු කරගත දික්වැල රමේෂ් මෙන්ඩිස්ගේ පන්දුවක් හැම ලකුණු 35ක් ලබා ගත්තා. පන්දුවර 39කට මුහුණ දී 104යි කඩලු 1යි පන්දු 130ක් අබ්දුල්ලා මුහුණ දෙද්දී මේ වෙනකොට පන්දු 31ක් අස්දාර් අලි මුහුණ දී තිබෙනවා. ඉතින් හොඳ සම්බන්ධතාවය සෙමෙන් ගොඩනගන කරද්දී දිස්සේ අනිවාර්යයෙන් අසාරි පන්දු 31ක් මුහුණදී තමයි ලකුණු 6ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ගේ අභිප්‍රාය වී තිබෙන්නේ අද දිනය පුරාම ඔවුන්ට පන්දුවට පහර දීමට හැකිනම් ඔවුන් දන්නවා ශ්‍රී ලංකා ලකුණු 342 ආසන්නයටම යන්න හැකි වෙයි කියලා. ඉතින් ඔහු කඩුල්ල ක්ලේසියෙන් ලබා දෙන්නේ නැහැ. අපි දැවිගේ එකම කඩුල්ල දික්වැල්ල තමයි එහි ගෞරවය හිමි යුත්තේ. ඔහු තමයි රමේෂ් මෙන්ඩිස්ගේ පන්දු කරණය සිදු වුණත් පිටකරු ක්ෂණයකින් සීමාවෙන් එළියට සීමානි ඉහළට ඔහුගේ පාදයේ සෝ ක්ෂණිකෙන් තමයි ඔහු කඩුල්ල බිඳ දැම්මේ. ඉතින් එහි ගෞරවය රමේෂ් මෙන්ඩිස්ට හිමි වුණත් එහි වැඩි ගෞරවය දික්වැල්ලට හිමි යුත්තේ. එකම කඩුල්ල දැවි ගිය ඉමාමුල් හක් ලකුණු 268යි මෙම ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ හඹාගොස් ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ. ඒ තමයි වාර්තාව. ඉතින් ඒ වාර්තාව බිඳහැලන්නට පාකිස්තාන පිටිකරුවන් දැන් නිසි මාර්ගය පාදාගෙන තිබෙනවා. මේ වෙන විට අවශ්‍ය කරන ලකුණු සංඛ්‍යාව 342කින් 104ක්ම ලබා ගන්න හමාරයි. පන්දුවර 39කට පමණ මුහුණ දී තිබෙන්නේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන් දැඩි උත්සාහයක් දරනවා කෙසේ හෝ මේ සම්බන්ධතාවය බිඳහෙලන්නට. තවත් අද දිනේදී පන්දුවර හරියටම 45ක් විතර තිබෙනවා අද දිනේ යවන්නට. දිනය තුල පන්දුවර 91ක් යවීමට උදෑසන සිට මිනිටත් පන්දුවර 39ක් යවා අවසන්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 222යි පාකිස්තානයේ 218යි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දෙවන ඉනිම ලකුණු 337යි. පන්දුවර 100ක් හරියට මුහුණ දුන්නා. මේ අබ්දුල්ලා ෂාෆික් ලකුණු ලබා ගත ආකාරය සඳහන 61ක් පන්දු 130ක් තුලදී ඔහු කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අනගි සේවාවක් ඉටු කරන ආකාරය දිස් වෙන්නේ. ඔහුගේ අර්ධ ශතකය ලබාගත් පිටිකාරණේ හොඳ පහරක්. කල්යල් බලමින් එල්ල කරන පහරවල් කීපයක්ම අපි දුටුවා. ඔහු ලකුණු 61කට 4 පහර 4ක් පමණක් ලබා ගත්තත් ඔහු සෑහෙන වෙලාවක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටියා. 4 පහරවලුත් ලබා ගත්තේ ඔහුට ලැබෙන යම්කිසි දුර්වල පන්දුවකින් නැත්නම් සෑම හොඳ පන්දුවකටම ඔහු තම කඩුල්ල ඉතාමත් හොඳින් ආරක්ෂා කරගත්තා. ඉතාමත් රමණීය දසුන් මේ වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ගමනාන්තයක් හැටියට නම් දරා සිටිනවා. වනජීවීන් ඒකම දර්ශනය දියඇලි ජල ක්‍රීඩා මූදේ විශේෂම අපි දන්නවා හික්කඩුව වැනි ප්‍රදේශවල කොරල් සමගම දර්ශනීය වර්ණවත් මුහුදු තීර සංචාරක හෝටල් විසියල්ලක්ම මේ කලාපය තුළ පීටා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ ගාල්ල පහු කරගෙන ගියාට පස්සේ මාතර ඊට පස්සේ එහාට යනකොට යාල අබේ භූමිය දක්වාම යන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඒකම තමත් අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නේ පූජනීය නගර කතරගම. ඉතින් එවැනි පූජනීය නගර සංචාරකයන්ගේ සිත් ඇද ගන්න සුළු ප්‍රදේශයන් බවට ප්‍රසිද්ධයි.
පාකිස්තාන කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 238ක් අවශ්‍යයි. මේ ගාල්ලු කොටුපවුර මත දර්ශනය කොටුපවුර ඉහළින් ඩ්‍රෝන කැමරා ශිල්පියාගේ ඩ්‍රෝන කැමරාව ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඈතින් දිස්සෙනවා ස්තම්භ කුළුණ කොහොමදත් බොහොම පැරණි ඔරලෝසුගනුව කෙරෙට මේ නම් දරා සිටින්නේ. බොහොම ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා විශේෂයෙන් මේ ගාලු කොටුව ගැන කතා කරද්දී 1588 පෘතුගීසින් විසින් තනලා 1649 දී ඕලන්දේ ඔව්දැවි යනවා මේ අවස්ථාවේදී අසාර් අලි ක්‍රියාත්මක වුණා. ප්‍රභාත් ජයසූරිය ස්ලිප්ස් ක්‍රීඩකයාට උඩ පන්දුවක් ලබා දීමෙන් තමයි අසාර් අලි දැවි යන්නේ. අපි බලමු මේ පුනරූපණය. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත වුණා. නමුත් ඔහු ඩ්‍රයිව් පහරකටයි යොමු වුණේ. අපි බලමු. දඟ කෙවීමට සමගමයි පහර එල්ල ගන්නේ. පිත්තේ පිට කරවා දෙනවා. ඒ දඟ කෙවුණු පන්දුව එදාම සාර්ථකව උඩ පන්දුවක් හැටියට පරිවර්තනය වෙදී අසාර් අලිගේ ඉනිම නිමා වෙනවා. ධනංජය ඩිසිල්ලා කිසිම එවැනි ලැබෙන පන්දු අතහැරෙන්න බොහොම කලාතුරකින්. අසාර් අලි ලකුණු 6යි. දැන් දෙවන කඩොළු බිඳ යනවා 104 දී පාකිස්තාන් කණ්ඩායමේ අසාර් අලිට වැඩි වේලාවක් ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටින්නට ප්‍රභාත් ජයසූරිය සමත් වුණේ නැහැ. ඉඩකඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන් සඳහන් කරුවද අසාර් අලිට ප්‍රථම ඉනිමේදී විශාල ලෙස ලකුණු වලට යාමට හැකුණේ නැහැ. ඉතින් මේ අවස්ථාවක් වුණා ශ්‍රී ලංකා පිළට වාසිදායක ලෙස ප්‍රභාත් ජයසූරියගේ පන්දුවයි ඔහු දිගින් දිගට අනිවාර්යෙන් විශාල දඟකීමක් දුටුවා. ඒ වගේම අසාර් අලි ඩ්‍රයිව් පහරකට ගියේ ඔහු හරියටම කකුල සහ පිත්ත අනිවාර්යෙන්. තමත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. අඩියක් දෙකක් ඉස්සරහට ආවනම් පන්දුවේ පතිතේව ගාටම යනවා. අත් වශයෙන් දැන් ඉඩකඩක් විවෘත වුණා කියලා හිතෙනවා ශ්‍රී ලංකා පිළට. නාවක පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් තමයි දැන් පිටියේ රැඳී සිටින්නේ. ප්‍රභාත් ජයසූරිය 18 වන පන්දුවරේ තමයි මේ කඩුල්ල දවාගන්නේ. ඒකම සිසිල් පැන් සංග්‍රහයෙන් පසුව යමල්ලද ප්‍රථම පන්දුවේදීම තමයි ඒ කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ. බාබර් අසම් පළමු ඉනිමේ වීරයා මේ දෙවන ඉනිමේ ඒ ක්‍රියාව දිගටම කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලොකු තර්ජනයක්. 41 වෙනි තරගය ශතක 7ක් අර්ධ ශතක 21ක් ඔහු සතුයි. ඉතින් ඒ වාර්තාවේ ශතක අර්ධ ශතක ওই විදිහට තීරණ අරින්නවා නම් හොඳයි තමයි ඊළඟ පතන වෙන්නේ. පුනරූපණේ ඉතාමත් හොඳින් උඩ පන්දුව රැකගත්තා. සුරකිව රැකගත්තා ධනංජය. ඉතාමත් අවරණයෙන් පන්දුව පිළිගන්නේ බබසම්. නමුත් පන්දුව දඟ කැවි පිටේ ඉන්න දෙසට යන නිසා හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. ඉල්ලීමක් කරත් එය විනිසුරු තරම් ගණන් ගත්තේ නැහැ. ෂෙප් සඳහන් කර යුතුයි අබ්දුල්ලාගේ ඉනිම. ඔහු සෑහෙන වෙලා කඩොල්ලේ රැඳී පන්දු 130කට මේ වනතුරුත් මුහුණ දීපි තිබුණා. ඉතාමත් හොඳ ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම ලකුණු 4ක් විය හැකි. මිඩෝන් ක්‍රීඩිකා බිම පෙරළී දරූ උත්සාහය අසාර්ථකයි. පන්දුව සෙමෙන් 4 සීමාව පසු කරනවා. බාබර් අසම් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ඉතා විශ්වාසයෙන් යුතුව තමා මුහුණ දෙවන පන්දුවෙන්ම ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න. බලමු පුනරූපණය. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් තමයි පන්දුවට පන්දුව රැක ගැනීමට උත්සාහ කර ක්‍රීඩකයා. නමුත් ඔහුගේ සෑහෙන දුරින් තමයි පන්දුව ගමන් කරේ. ඔහු විශාල උත්සාහයක් දැරුවා. නමුත් එය වළක්වා ගන්නවට නොහැකි වුණා. යනු පාකිස්තාන නායක බාබා අසම් ප්‍රථම 4 පාර ලබා ගන්නවා දෙවන ඉනිමේදී. ප්‍රභාත් ජයසූරිය පන්දුවර 17ක් යවුවට පස්සේ තමයි 18 වෙනි පන්දුවරේදී කඩුල්ලක් දවා ගන්නේ. සමන විදුට ඔහු පහුගිය ඉනිම 3ේදී ඔස්ට්‍රේලියානු දෙවන තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා මේ තරග පාකිස්තාන පළමු ඉනිමේදීත් හොඳින් ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔහු පන්දු යවන පටන් ගන්නකොට වගේ කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. දැන් යම් කිසි දඟකෑමකට ලක් වුණා කියා කියන්න පුළුවන්. දිවා භෝජනයට අතර කර අවස්ථාවෙන් පසු තමත් හොඳින් දඟ කැවුණා මේ පන්දුවත්. මෙහා සමාන පන්දුවක් තමයි ඊට පෙර දෙවිගේ පිටිකරුවට අසාර් අලි. ලෝනේ අසාර් අලිට. ආරක්ෂාකාරී පියවරක්
පන්දුවාරය නිමයි සාර්ථක පන්දුවාරයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේ කඩලු 2යි පාකිස්තාන 108යි පන්දුවාර 40ක් ඉනිමේ නිමා වී තිබෙන්නේ. ඒ අනුව දැන් මේ ආකාරයෙන් තමයි ලකුණු සටහන. ඉමාමුල් හක් ලකුණු 35කට දැවී ගියා. ඒකම අසර් අලි ලකුණු 6කට දැවී ගියා. නොදවි ක්‍රීඩා කරන බාබා රසම් ලකුණු 4යි නායකයා අබ්දුල්ලා ආරම්භක පිටිකරුවා නොදවි ලකුණු 61යි. එවැනි නොපන්දු 130ක් වැය කළා දිනවා. අදන එය තමයි මේ දැන් මේ පාකිස්තාන ඉනිමේ අර ඇන්කර් රෝල් එක නැත්නම් ඒකාන්තයෙන් ආරක්ෂා කරගෙන නැංගුරමක් හැටියට කටයුතු කරන ක්‍රීඩකයා අබ්දුල්ලා ලකුණු 61. රමේෂ් මෙන්ඩිස් දිව එනවා. හොඳ පන්දුවක් කියන්න බෑ මොකද ඔහුගේ පන්දු රකින්නන් සියලුම දෙනාම රඳවා තිබෙන්නේ පිතිකරුගේ පාද පෙදෙසට වෙන්න. ඉතින් ඒකයි ඔහුට දිව යාමට සිදුවන්නේ ඕප් ස්ටම්ප් එකේ නැත්නම් පිතිකරුගේ විරුද්ධ දිශාවට ගියහම ඔහුම දුව ගොස් තමයි පන්දු රකින්න. මොකද පන්දු රකින්නන් දෙදෙනාම කලාපේ සිටින්නේ. ඔහු නිසි එල්ලේ පන්දු යාවේ යුතුයමයි. ඒ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා රඳවා තිබෙන්නේ ස්විපර් කවර් සහ වයිඩ් මිඩ් ඔෆ් කලාපවල පමණයි. ඔෆ් සයිඩ් එක පැත්තේ ඉන්නේ තුන්වෙනියා තමයි විනිශ්චයකාරවරයා කුමාර ධර්මසේන. නැවතත් එතනටමයි පහර එල්ල කරන්නේ. ඔවුන් ඉඩකඩ ලබා ගන්නවා. බාබා අසාමුවේම ලකුණු ලබා ගත්තේ. මෙවර ඇන්ජලෝ මැතිවස් දිවුවේ පන්දු රැක් ගන්න ස්විපර් කවර් දෙසින් පන්දුවකින් සිටින ක්‍රීඩකයා ඒ අවස්ථාවේදී දිව යන්නට රමේෂ් මෙන්ඩිස්ට අවකාශ ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන් රමේෂ් මෙන්ඩිස්ගේ ඉලක්කය විය යුත්තේ මිඩල් ස්ටම්ප් එකේ පන්දුව පතිත කිරීම. මොකද එයින් තමයි දඟ කැවි ලෙග් ස්ටම්ප් එක දිහාට යන්නේ. එතකොට තමයි පන්දු රකින්නන් සැලසුම් කරලා තිබෙන්නේ එම පෙදෙසේ. ආරක්ෂාකාරී පියවර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශ නැහැ. ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයයි ෆෝර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයයි ෂෝට් මිඩ් ඔන් එකම ෂෝට් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකකින් රඳවා තිබෙනවා පිටිකරුවා වටා. හොඳ පහරක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් හොඳ පහරක්. ඉතාම කල්යල් බලා එල්ල කර පහරක් කියන්න පුළුවන්. පන්දු රකින්නාට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දුව පිත්තේ වැදුණු සැනින් ක්ෂණිකයෙන් කියා ලකුණු 4 සීමාව කරා. අපි බලමු පුනරුපණ එක ඉතාමත් ඉක්මනින් පහර එල්ල කරනවා. පන්දු රකින්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දුව රැක ගන්න ඉතාමත් ඉක්මනින් 4 සීමාවට පන්දු ගලා යනවා. තරමක් කෙටි පන්දුව පායින පැත්තට යොමු කරේ. එමණයින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගත්තා. ඒ පන්දුවේ කෙටි වීම නිසා තමයි තරමක් පිටිකරුවා ආසන්නයට පන්දුව යොමු කරා නම් තත්ත්වය වෙනස් වෙනවා. ආරක්ෂාකාරී පියවර ඉදිරිපාදේ ලකුණක් නෑ. අබ්දුල්ලා ලකුණු 66කුත් බාබා අසම් නායකයා ලකුණු 5කුත් ලබාගෙන සිටිනවා. දැනට පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා නායකයා පිතිකරණය නොයදෙන පැත්තේ සිටින්නේ බාබා අසම්. රමේෂ් මෙන්ඩිස් දිවෙනවා. දෙවෙනි ලකුණ ලබාගෙන උත්සාහ කරනවා. සාර්ථකයි. මෙවර ට්‍රොයි පහර එල්ලුනේ ස්විපර් කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් කලාප අතරින් තිබූ හිඩසට. කොහොමද වේගින් දිවස් වයිඩ් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා පන්දුව නතර කරගෙන බාර ගන්නවා. පන්දුවාරය නිමයි ලකුණු 116යි කඩලු 2යි පන්දුවාර 41ක් අවසන්. මහේෂ් තීක්ෂණයි පිළිපෙර පන්දුවරයක් ගත්තේ. අබ්දුල්ලා 68ක් බාබ අසම් නායකයා ලකුණු 5ක්. තරග සාරාංශය මේ ආකාරයෙන් කාසිය වාසිය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයා දිනාගෙන මුලින්ම පන්දුර පහර දුන්නා. ශ්‍රී ලංකාව 222යි චන්දිමල් 76ක් ලබා ගත්තා. කඩලු 4ක් ෂයින් ලබා ගත්තේ. පාකිස්තානය ලකුණු 218යි පළවෙනිම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 4ක් ඉදිරියෙන් බබර සම 119ක්. දෙවනි නිමේදී 337යි ශ්‍රී ලංකාව චන්දිමල් නොදවි 94යි කුසල් මෙන්ඩිස් නොදවි 76ක් ලබා ගත්තා. නවස් කඩලු 5ක් බිඳහෙළුවා. මේ වන විට අබ්දුල්ලා ලකුණු 68යි නොදවි නායකයා සූදානම් පන්දුව පිළිගන්නට. කෙටි පන්දුවක් දිවීමට අවශ්‍ය නැහැ. ඉතාම දුර්වල පන්දුවක් ප්‍රභාත් ජයසූරියගෙන් පිත්තෙන් ගිලිනවා. සමගම ලකුණු 6ක් ඒ සටහනේ තිබුණ කෙටි පන්දුවක් හොඳට කල් වැල් බලා ඕන තරම් වෙලා තිබුණා ඒ පහර ඉල්ල කරන්නට බබර සම්ට ලකුණු 6ක්. ඉතාමත් හොඳින් ලබාගත් ලකුණු 6ක්. අපි පුනරූපණය තුනෙත් දෙනවා. එම පන්දුව ප්‍රභාත් ජයසූරිය උගක් කෙටි පන්දුවක් ඉඩකඩ ඕන තරම් තිබුණා.
මෙවැනි බබාසම් වැනි හොඳ රිද්මයක සිටින පිතිකරුවෙට ප්‍රථම ඉනිමේත් ලකුණු 119ක් ලබාගත්ත හොඳින් ක්‍රීඩා කරන පිතිකරුවෙට මෙවැනි පන්දුවක් යොමු කිරීම ඉතාමත් ඥානන්ත නැහැ. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳින්ම පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා තමයි ප්‍රභාත්. ඔව්. නිදැල්න ඉඩ හරනවා. දඟ කෙවීම සමගම දකුණත් පිතිකරු බාබරසම් මෙම අර දැවී යාම දික්වැල්ලගේ දික්වැල්ල ලබා ස්ටම්ප් කිරීමේ පුනරූපණය දකින්නේ. එකසිය 22යි කඩලු 2යි පන්දු අර 41කුත් පන්දු 3ක් නිමයි. බාබරසම් දැන් ඔහුගේ ලකුණු 10 සීමාව ඉක්මවා යනවා. ඔහු ලකුණු 11ක්. දෙවිගේ පිටිකරුවා මුලින්ම ඉමාමුල්හක් ඒ ස්ටම්ප් කිරීම හසු කරගෙන ප්‍රභාත් ජයසූරියට එක කඩොල්ලකුත් රමේෂ් මෙන්ඩිස් එක කඩොල්ලකුත් තමයි බෙදී ගියේ. කඩොල්ලු 2 122යි 2යි පාකිස්තානයේ. කල්කොටු පවර අන්දේසිරයි ප්‍රභාත් ජයසූරිය පන්දු එමිට දැන් දිවෙන්නේ. ඔහුගේ පන්දු අරේ 5 වෙනි පන්දුව 19 වෙනි පන්දුව. කෙටි පන්දුව පෙර පරිදිමයි පුල් පහර සාර්ථකයි දිවීමට අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මෙවර ලකුණු 4ක් පමණයි 6ක් නොවේ. ප්‍රභාත් ජයසූරිය දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක් වෙන මේ පන්දුවර තුලදී ලකුණු 6යි ඊළඟ ඩොට් ලකුණු නැහැ ඊළඟට ලකුණු 4යි 6යි 10. බලමු මේ ලකුණු 4. කෙටි පන්දුව ඉඩකඩ තිබෙනවා. බාබාසම්ට ඕන තරම් වෙලා තිබෙනවා පසුපාදයට ඉඳගෙනම වගේ පන්දුවට පහර දෙන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔහු කලින් ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තා. ඔහු ප්‍රභාත් කල්පනා කර යුතුයි ඔහුට එවැනි පන්දු ලබා දුන්නොත් ලේසි නැහැ. ඔහු ඉක්මනින් ලකුණු 4ට පිවිසුනොත් ශ්‍රී ලංකාවට මෙම ලකුණු 342ක් දෙකකින් ආරක්ෂා කර ගැනීමට හුන්ට අපහසුවට ලක් වෙන සිදුවෙනවා. 126 කඩලු 2යි. ප්‍රභාත් පසුපාදේ චක්‍රේ පහර චන්දමාල් එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසින් අතර කර ගන්නවා. ලකුණු 126යි කඩලු 2යි පන්දුවර 42ක් නිමයි. සෑහෙන හිරු රශ්මියක් පතිතේ තිබෙනවා මේ වනට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියට. ඒකම අවරශ්මිය නොතකා ආවරණ රහිත තන පිටියේ සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් තනගෙන නරඹනවා. අත වශයෙන්ම ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ එම ප්‍රදේශ නරඹන්නන්ට හැමදාම සෑහෙන සෙනගක් ඉන්න ප්‍රදේශයක් අවු රශ්මිය නොතකා විශේෂයෙන් සඳහන් කරදී ගාවරු කොටු පවුරත් උඩත් සෑහෙන ප්‍රේක්ෂකයන් ප්‍රමාණයක් තරඟේ නරඹනවා ක්‍රීඩා පිටියෙන් එළියේ. මෙයත් ක්‍රීඩා නරඹන්නන්ට ඉතාමත් පහසුකමක් ඔවුන් ක්‍රීඩා පිටියට එන්න අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඕන කෙනෙක්ට පවුර උඩට නැග්ගම තරඟය මනාව පේනවා. ඒකම පවුර උඩ වැඩක් ගන්නත් බෑනේ මේ පැත්තට නොපෙනේ. ඒකේ ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. ඒ හින්දා ප්‍රශ්න නැහැ. නොමිලේම තරඟේ නරඹන්නට හැකියාව දෙන ගාලුකොට්ටු පවුර මත සිට දැන් ධනංජය ඩිසිල්වා කැඳවනවා. තරඟ කඩලු 31ක් ටෙස්ට් තරඟ 44ක්. නම් දරා සිටින පන්දු නෙවෙයි විශේෂයෙන්ම ඔය එක් දින දඟ පන්දු යවන්නේ කියලා නම් දරා සිටිනවා. නමුත් දිගු දින තරඟවලදී ඔහු ඒ තරම්ම පන්දු යවීම සඳහා උපයෝග කරගන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන් බලමු ධනංජයට වෙනසක් කිරීමට හැකි වේද කියා. ඔහු බොහෝ දුරට කඩලු 4 පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉඩකඩ ලබා දෙන්නේ නැහැ පිටිකරුවාට රිසිසි පන්දුවට පහර දීමට. එක එල්ලේමයි අඟල් 9 තුලමයි ඔහු පන්දු යවන්නේ. මේ රමේෂ් මෙන්ඩිස් කලින් පන්දු දික්වැල්ල තවගත් ආකාරය දික්වැල්ලගේ අනාර්ග කඩලු රැකීමේ වෙන්නේ. අබ්දුල්ලා 68ක් මේ වෙන විට නොදවි ක්‍රීඩකයන් බාබරසම් නායකයා ලකුණු 15ක් කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නම්ට තව හොඳ එක සම්බන්ධතාවයක් ඉතාමත් වැදගත්. ලකුණු 87 දී පළවෙනි කඩුල දැවි ගියේ. දෙවැන්න 104 දී එතෙන් සිට මේ දක්වා
ලකුණු 126ක් දක්වා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව රැගෙන තියෙනවා ඉහළට. එක ලකුණක් කර පිළිකරන ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ධනංජයගේ පන්දු හමුවේ තවත් ලකුණු 216ක් 215ක් ලබා ගත යුතුයි පාකිස්තානයේ ජයග්‍රහණ කිරීමට අවශ්‍ය නම්. 215න් අද විශේෂයෙන්ම ලබා ගන්න ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉතාමත් වැදගත්. මොකද තනතිල්ල තාමත් පිටිකරවන්න යෝග්‍යයි. ඒකම හෙට දිනය පස්වෙනි දිනය. ඉතින් හෙට දිනේට යන්නට වුන් අධිරන් කරයි කොහොමද බලාපොරොත්තු වේවි. කඩුළු අතතිවත් හිටියොත් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය වුණන්න නතු කරගන්න. පන්දුර 43යි ලකුණු 127යි කඩුළු 2යි අබ්දුල්ලා 69යි බාබර් 15යි. අපි යමු ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාරකින් සමග එකතු වෙමු. And Azhar Ali played an expansive drive. Was caught a slip by Dhananjay off Jayasuriya. Rizwan, I think he'll be the key, moving those sweep shots and making the bowlers uncomfortable with the lengths and the lines. It came and got in our hands. Most of the viewers have expected this game to be over, to be honest, today. But Pakistan fought back really well so far. Well, now we're right in it. Yeah, I'm with you, Imam. I'm with you. I'm thinking, well, when I run a single and I stand, I run past the stumps, and then I jump, and can I be out? No, you can't. I think the bottom line is that Niroshan Dikvela and Sri Lanka did nothing wrong outside the laws of the game. Well within their rights to do what they did. And I don't think there's any other team that wouldn't have done the same. I just think that's something that could be addressed along with that run out, which has now been changed, that run out rule. I think that's something that can be looked at. Definitely is something to look at for the lawmakers. Laws are always up for debate. I think that should be the priority list as far as I'm concerned going forward. As you said, well within the rules. Just doesn't look good. There we see it. Oshin Fernando almost holding on to it. This is good stuff by Prabhat Jayasuriya. The previous over, a couple of bad deliveries, but good comeback so far. A little bit early, uppishly, and Oshin Fernando just had the feeling it was a bit too late because it came quite quickly. But the comeback over by Jayasuriya after being hit 6 and 4, I think has done so far pretty well. Well, there's no doubt that Jayasuriya has tried to set up Azhar Ali. He doesn't have a great record against left-arm spinners as it is. So he gets it up there, saying, drive at me, drive. Up she goes, a little bit fuller, and I got you. Azhar Ali has got out 9 times and 16 dismissals in Sri Lanka. 16 times that he's got out in Sri Lanka, 9 of those have been against left-arm spin. Definitely look tentative, the 3-ball package, isn't it? Playing on the up, the weight is behind, throwing back at the ball rather than being confident. If you look at Babar Azam when he's driving through the offside, much more controlled, waiting till it's full. It's the end of the 44th over. Pakistan 129 for 2. Yeah, the other thing about that is it's just clever bowling, is that he's noticed something. He's noticed that when I get it up there, if I just get it above his eyes a little bit, he tends to push at me. So it's a nice bit of bowling from Jayasuriya.
right of picture, Ahmed Rizwan, he has scored some runs in pressurised situations. Lovely player, busy player. But he certainly won't want to be walking to the wicket anytime soon. Pakistan need a big partnership. They got one right at the top of the order to put them in a position where many have thought, well, here we go, there's a chance. But now they're still a long way out. I'll ask you a question here about Dhananjaya de Silva and this spell of bowling that he's going to bowl here. Going forward, if he bowls a good spell of bowling, does this open up an opportunity for Sri Lanka to say, well, we can pick an extra seamer or we can pick an extra batter? Because if he bowls well, is it necessary to continue to play Ramesh Mendis? Just a question. Single towards cow point, which the Fernando trying to get Babar Azam off guard. I reckon that's a good debate to have. You look at two spinners, Dhananjaya de Silva and Ramesh Mendis, two different bowlers. Ramesh Mendis does have the more bounce, the height, but not been bowling well lately. What you know is that from Dhananjaya de Silva, you're getting control, holding an end. And exactly what you want when you have a bowler sort of like Mahesh Theekshana or Prabhat Jayasuriya, who are the strike bowlers for you. Going forward, more than coming, if in case Ramesh Mendis has been overlooked, more than a fast bowler being played in these conditions, I reckon being Kamidu Mendis as another batter who could bowl as well. But fast bowlers, if you take the entire last 3 test matches, even hardly bowl 40 overs. So another batsman coming at the left side. Was this some glove? Just finish off the point. Fast bowler for me in these conditions, I wouldn't consider. But definitely coming to Mendis, the way he batted, as well as bringing the ambidextrous options for Sri Lanka. There's a little bit of glove here. Just off the top of the bat. There it is. As he swept round, it just caught the outside edge of the bat or the inside edge of the bat. But it's put down. 130 for 2. It's needing 212 runs more. Pakistan, well, generally has kept really well in this test match, but I think missed out a good chance there to get rid of the settle Abdullah Shafiq. This is what Dhananjaya de Silva brings to this team. Wicket take, when nothing happens, generally comes in, picks your wicket in the field, but a good fielder gets you a good run out, a good catch, and a complete cricket, I should say. Long way to go. 212 runs still. Dhananjaya de Silva mentioned about being in control for the captain right throughout his career. He has been a standout when it comes to the middle order. It's his average 55. Most importantly, he's a partnership breaker. That's been his renown for. Slightly round armish, much quicker. So that's an option, HT, how I see it. Coming to Mendis, batting at number 7, Dikwal at 8, and get Dhananjaya de Silva at 6, Chandimal at 5. So that's a batting, strengthening the batting as well as strengthening the spin as well. You've got coming to Mendis, who could both his arms. Yeah, I know those statistics don't make for great reading as far as wicket taking is concerned, but statistics tell one side of a story. Because the other side of that might be, we'll get to that. The other side might be that he only bowls 3 or 4 overs, then gets taken off 3 or 4 overs and then gets taken off. So he never really gets to bowl long spells, which spinners traditionally get, particularly here in Sri Lanka. You might not take a wicket for your first 8 overs and then suddenly, bang, 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 you get 2 or 3. It reminds me of Tilakratna Dilshan. That's what he did. Even Murali was on. Murali doesn't take any wickets. Dilshan usually comes, get you the wicket, and the captain changes him and get Murali back. Similarly,
the main spin is not bowling this, but Dimuth Karunaratne has the luxury bringing in Dhananjali Silva, who could bring that control what Prabhat Jayasuriya is craving from the other end, which is have a bowler who's going to control things from the other end for him to attack. Pakistan 130 for 2. Pakistan slowly but surely chipping away at that target. Babar Azam and Abdullah. Shafiq adding 27 runs in an unfinished stand. Sri Lankan spinners will have to really be at their A game here. Have to be on the money at the moment. 131, which means they still need 211 runs, Danny, and that's a lot of runs. I think there was a little feather to short fine leg of the tie, or is it a leg by? I think it's a leg by, sorry. Danny Morrison, very busy with his books and notes. Goodness, what a revelation. You're like a professor, man. That I'm here. You're like a prof with your books and your look. Hey, put on those specs. It gives you that. I can see you. It gives you that. It gives you that look. And look at this is his book that he makes all notes. What do you think? Pakistan easy, don't you think? Not yet. Not yet. Still a long way to go. Come on, Danny. Take off that eye patch. Oh, I like it. Wow, just comfort and ease, wasn't it? That opening stand of 87 till the man was given out, stumped, wasn't he, at Dickwalla? Now, settling in here. You heard about HD's moaning about that stump? Stumping, he didn't like the decision. He didn't like the decision, 132 for 2. $132 for 2. Oh! Just a bit too close for that. Sri Lanka will be after. Babar Azam's wicket. That's the big one that they're after. Again, that inward drift. Turn just a bit, but the bounce. A lot riding, of course, on the skipper. Well, on any skipper. In terms of if they're a top order player and worth their salt, then there's always a little bit of pressure. Babar 119 is 5,000 runs. First class career. So, yeah, pretty good first class record.
Another partnership now into the 30s. Shafiq 72, and I just look at Babu, who's only just got there. Already he's getting things moving. He's striking at well, pretty much 67. They'll know on the bank there. I want to get rid of Babar Azam early, or he really does settle in. It's a natural variation. That is the natural variation that is starting to happen now. That ball just stayed down a bit, went straight through. Babar Azam possibly looking for some turn. Really point in. I like that drift, the way he uses the drift, it's so nice. Floats it into the right-hander. With that strong breeze. Good over. Just 2 runs off it, 134 for 2. .208 now the requirement. Dhananjay De Silva. What I like about Dhananjay De Silva is he's not a frontline off-spin, not considered a frontline off-spin, but has such a easy action. Just lands the ball always consistently on a spot. Just doesn't have anything complicated in his run-up or in his action. Just so easy on the eye. Even when he bats, just makes batting look easy. Even bowling, he just runs in and just drops the ball. And that's why he becomes so consistent with his line and length, because his action is so easy. Where are you from? Why? I'm just being a bit cheeky. Come on, boys! Come on, boys! It's very smooth, and again, it's those repeatable things. They're kind of about coaching perspective, about repeatable things for youngsters. It's simple, keep it easy, don't stress yourself and complicate things too much. And you'd hope that he can get into a groove and he tucks up an end. That's crucial for Dhananjay here and the home side. He really can just tuck things up, create some pressure, lots of dots. Possibly, have a wicket or two, you never know. But not the worst record for a part-timer going around. To his 4th over, he's just conceded 3 runs, and that's the role Sri Lanka wants him to play. That is just to try and close up one end if you can. Haven't really seen him spin, turn or bounce too much off the track, but he's just been very methodical with what he's doing. It's a maiden. He's now bowled 4 overs for 3 runs, 134 for 2. Just 66 runs in the session so far for 2 wickets. It's been a tough session. I mean, neither side can actually claim credit for dominating.
the other side. Sri Lanka have plugged away. Pakistan have also worked really hard for their runs. There's shared sessions basically. First session was just 76 so far. I'd say the second session is shared because Sri Lanka's got 2 because Pakistan hasn't really run away with it. But still a few minutes left in the session. Swung away on the leg side. That will be 4. Anything short. Babar Azam's very good on shots like that. Just a marginal error. And he hit it in front of square, wide of mid-on in that area that's open. That's a very good shot. Look at the finish, look at the finish. Look how he finishes that shot. It's very clear that Babar Azam has a plan, and that is to dominate spinners. Dominating the spinners, that's the name of the game. The thing about this partnership, Danny, is that it appears to be risk-free, troubleless. Haven't found the ball turning and bouncing and going past the outside edge. They're just knocking it into gaps, doing it easily. That must be a concern for Sri Lanka. Yeah, I'm going to ask our stats guru Mazza in terms of overs. How many overs in terms of Australia and now this test match for the man on screen, Jayasuriya, in terms of bowling it through the overs? I should know this, I know. But it's come to me what Roshan's on about. A bit tired. We've mentioned the expectation because he's been so successful so quickly. 114 overs from Australia around to this test match. So understandably why he's a bit tired. 11 days. Thank you, Maz. Yeah, it just shows you, again, it's slightly off. And I just think about that when he dragged down, it was short. It's understandable, given it's all been here in Galle. Yeah, helpful. Let's not also forget about the breeze and all the conditions you're up against. Now you're up against someone like Babar Azam, Shafiq, who's got 73, so very, very good players. These conditions. Big appeal, liked it. Shakes his head, more in optimism really than anything else. The timer is up. He's thinking about it. Ah, well, they want to go upstairs. They've gone upstairs. That's interesting. TV umpire to director. No stop. Yep, thanks, no shot. TV umpire to director, we have a player review for LBW. Original decision is not out. I've checked the front foot, it's a fair delivery. Can we go to front on, please? Thank you. Clearly there's no shot offered. So can we go to ball tracking when it's ready, please? Thank you. Ball tracking coming up now. Pitching in line. Impact in line, but missing the wickets. So we go back to Kumar. Kumar, it's missing the wickets. You'll be staying with your original decision of not out. You're on screen now. Signal now. See? We should stop yelling out the window for them to review it, Roche. It's that kind of a day for Sri Lanka. I mean, it was missing by a mile. And I really don't know what really prompted them to go for it. That was a really poor review. 140 for 2.
140 for 2. Just a few minutes to go for tea. Another look at that review. What in the world that made them review that? Impact outside the off stump. And the ball missing the stumps by a good distance. Appears to be blaming Dickball, and he's got that sheepish smile as he walks away. He was the one, I think, who was saying, go upstairs and go upstairs. Right, we're going to see Theekshana, the off spinner, replacing Dhananjay De Silva. 4 overs for 3 runs, and Theekshana comes on maybe just before tea. Just to try and look at the opportunity of a wicket. That's the only logical reasoning I could see. 100%. I think that's a good move in a way, because he needs to get into the game, needs to get into this 4th innings. So Theekshana, and he bowled 3 overs, so it's about time. Given that the ball is now 50 overs old, going on about this fellow, these mystery spinners from this part of the world, little flick of the finger out the front. See if he can possibly weave a bit. Starts off with a drag down. But what Pakistan is doing so well is that they're just not taking any chances. They got 37 of 66 balls. They understand that tea is around the corner. Sri Lanka, the onus is now on Sri Lanka, Danny. They need to make things happen. They need to get things moving. Pakistan would love this. They'll just keep playing this game, waiting game. %. Roche. So I'm saying he needs to be at the bowling crease now. Theekshana needs to make something happen, create something. Lift his team. It's a little bit of energy from Sri Lanka in the field. So just meandering along. As you mentioned, it's about 11, 12 minutes away from tea. Baba's only just got out there. Now he's got a little bit of a mini start. Oh, yes. Perfect time getting towards an interval, as you mentioned. Players can't help but think about that. Not far around the corner. It's hanging here. Nothing silly. But whilst they do that, just lapse in concentration. So often the case in Test cricket, prior or just post adjournment. The thing about Babar's batting is that he's moving. He's just moving so well, isn't he? He's just looking so good. I mean, don't forget he's coming off a magnificent 100 in the first innings. Just so good. I mean, so easy. But on the other hand, also, you could see that whatever the surface offered in terms of turn and bounce in the first innings, we know that there was a fair bit of moisture earlier on day 1, but it appears to have just settled the surface down quite well. Now from round the wicket. To the credit of the Pakistan batsmen, they have been very patient, and they have stuck to their game plan. Their game plan has been perfect. And that is to wear down the bowlers, which they're doing well. 142 for 2. .142 for 2, some running repairs for that front crease where the foot lands with the fast bowler coming on. There'll be some attention given to that area, because that's the place that they really
slam that front foot. There were a fair bit of foot marks, scuffed areas, dry spots. They all seem to have settled down quite well. And hardly anything off the surface. Nothing for the seamers. This is another look. You're pounding that place. The ground staff. Yeah, Rajita, just noticing there moments ago, was really scuffing at the crease there, trying to get it a little bit more even. Yeah, it's always a big concern with quick bowlers in particular, of course. But spinners are the same, depending on different actions and getting through the crease quickly. And Yasir Shah is so busy through the crease, you'd hate to see, particularly he likes to plant his front foot on the crease at the point of delivery. So that's what Jeter's just been looking at. You just got to get it more even, so when you slam and plant that front foot down, it doesn't tend to collapse or pronate in or fall outwards. Some damage and do yourself a mischief. Last thing you want. Well, this is interesting. Again, just prior to a cup of tea, that's what Karunaratne has come up with, the Sri Lankan skipper. So yep, let's have a quick blat, a burst. It's prior to tea. Just 5 overs from the fast bowler. Lots of overs of spin. Kasun Rajitha, tall and wiry. Reasonably sharp, can touch those 140s, but generally comfortable in the mid 130s. Swings it late. Been pretty effective in the recent past. Has a good outswing, goes wide of the crease, particularly to the left-handers from round the wicket. What I like about this ploy is that suddenly you've had spin, spin and more spin from both ends, and then you change it up with Bubba. Yes, he's got in and got set a little bit. Shafiq as well, predominantly face spin. It's all very different now, coming onto the bat, or in this case, maybe just keen enough to bowl a slower one. Very good cameras, yeah, just underlining that importance of the front foot planting, having it nice and smooth and level. Just got stuck a little bit, didn't he? Babar Azam was into the shot quickly. Just came off a little bit slower, bounced a bit more. That's what you're looking for, Roche. Subtle change, and whether it's a cutter. Let's have a look at the release. It's the standard one up, but yeah, look, it did bounce, and that's the beauty of Rajitha being 6'4" or 5. He's a tall, angular fellow. He had scrambled seam. That's what he was trying to do. Little hint of off cut. Yeah, and another delivery. That one just pops even more fractionally, and might have even taken a leading edge. Survives. Next one. Half an over to go. Let's see. Let's get one of those lovely little nip backers. It's maybe subtly slower. And off the glove onto the poles or a little inside edge. You just never know. It's about that uneven nature of the surface. Not that we've seen that happen regularly. It's starting to happen. The odd ball just not coming on, bouncing a little bit more. Sri Lanka will be hoping that the frequency might be more. Another look. Good seam presentation from Kasun Rajitha. Good effort. Look at that face. Look at the follow through. Look at the effort. Those eyes. It's putting in a lot into that delivery. It's going wide of the crease. That's another thing about Kasun Rajitha, where he uses the crease well. Tends to push it into the right hand, and when with the left-handers in, he goes wide of the crease, looks to push it into the left-handers too. I want to go here. Yeah, you mentioned that. I'd just like to see him possibly
go even a bit wider and then just try and get that one. Because the breeze is going to aid him, subtly trying to tail it back into the right-handers. Bubba on strike, because conscious of surviving. Now he's getting another man a bit of protection, so he's got the man at deep square leg who's now coming up. So for me, that's actually got a double bluff there. Is that you think about the bouncer, it's not really, it's the one that you tail in and get it very full Yorker length. End of the over. It's a maiden 142 for 2. Now just 200. Well, the initial target 342. Pakistan chipping away at it and doing a very good job. Wickets in hand. Tikshana from round the wicket. He comes back over the wicket. That's gone fine. It should run away, I think. Good work in the deep. Ramesh Mendis, just a couple of runs. That's poor running by Pakistan. I think they were expecting it to go for 4, but still, I think the running was poor. Indeed, I think they felt it was going to run away. Yeah, bottom edge and got it very fine. Shafiq hardly went to run, and neither did Bubba. But again, sort of not so much uphill, but it's against the breeze, isn't it? As opposed to against the dancing. Oh yes, good bowling, good bowling. Out of the wardrobe. We got some amazing moves in the crowd. Some wonderful dancers, balancing acts. As cricket is played at a slow pace, spectators just enjoying themselves, trying to just amuse themselves with a few things. I wonder whether you saw that balancing act some time ago where there was someone. Now that's what he's trying to imitate. He's trying to imitate Ramesh Mendis, I think. He's merely following Ramesh Mendis. I saw him running with Ramesh Mendis as he ran towards the ball, and now he's just following him. Oh yes, good bowling, Mahesh, good bowling, Mahesh. 145 for 2. One more ball to go in the over. Nothing on the surface. That's the worry for Sri Lanka. They want a second. 4 runs off that over. 146 for 2. Yeah, possibly the last over before tea, with Hasan Rajit now looking to come round the wicket. That's a wicked angle that he has to the left-hander, but Babar Azam, being a right-hander, still looking to try and go across him with a slip and a gully.
And a backward point. Nobody catching in front of the batsman. Coming round the wicket and bowling with a very stiff cross breeze that's short and wide. That's the danger. You go round the wicket, you can bowl there and just give the batsman the width. Down the pitch, your umpires start to let you know about that very quickly. So, yeah, you mention up against the breeze. It's that angle across and two wider slips. It's part of that angle he's looking for here, Vijita. Also the ball into its 54th over, it has to be softer. That's not helping the bowlers either. I'm also wondering whether the wicketkeeper is standing too far back, because there's not a great amount of pace off the track. He's a fair bit away from the stumps, and the slips generally take the cue from him. Ball has not been carrying on, going through to the keeper all that high. Seems to be a long way behind, isn't it? I'm in agreement. So often it's so frustrating for the faster men. These sort of conditions where it's slow and low, as it do induce the edge, and it drops well short. Nothing more infuriating. Right, Roshi. Keepers, they set the tone of where the slips they're guided by. Now he's got a man on the straight here. It's a very sort of catching position just off the pitch there. It's on the onside, but once he may just punch it in the air, not quite keep it down. It's an interesting position, isn't it? Selimidon, a very kind of a straightish Selimidon. But would you think that the bowler might be in his way because he follows through very closely to that fieldsman? Years ago, it was sort of a thing for Graham Gooch too. I remember Aussies there with Alan Border then. It was in the peripheral vision of the batsman, so you could see as he was lining things up with the bowler coming out. Of course, now he's back in that time, it was Terry Alderman. Got him out a lot, LBW. So it was just a part of that ploy of saying that's in your line there. Jeter's coming round, and right arm round. So there's Abdullah or Baba, they'll be able to see. And standing there, all that sort of short little punch, and that onside. Does juice the batsman to come across in front of his pad just a little bit too early, a split second too early, may just pop back. Or you get it right and full, and then asking questions about LBW. Difficult from right arm round, of course. This is why now he's going to finish off coming back over, just change the angle again. Selimidon goes to short mid-wicket because Rajitha from over the wicket. Just a single off that over, and that should be tea, and Pakistan will be pleased with yet another very good session for them. 79 runs and 2 wickets. The rate of scoring under 2 runs, under 3 runs, I beg your pardon. Sri Lanka will be telling themselves that they haven't really let Pakistan totally dominate. They had them somewhat under control in terms of the run making, but still I'm sure Pakistan will be the happier of the two teams. That's how the 2 sessions have panned out. 1 for 76 and the second session 2 for 79. A lot of hard work for both teams looking ahead to this test match. Yes, a lovely little start. Opening partnership of 87. Shafiq is still there on 77. Maan gone for 35. Azhar didn't really trouble the scorers too much, out for half a dozen. Bubba's still there on 26. So, yeah, a lot of hard, hot work to do here. Jeter just doing a couple of little spells. A couple of wickets to the spinners, and that's it so far. Take a look at the session highlights. In another important session, Imamul Haq started off with a boundary. Spin from both ends. Ramesh Mendis and Imamul Haq, half century for Abdullah Shafiq. And
then this was that first wicket was reviewed and Imamul Haq was found just lifting his back foot, and then Azhar Ali didn't have the best of times in the game. No, glaring stat. He's got out to left arm orthodox a lot, and then it was left to Baba Shafiq. The glove there, was he? Just an opportunity. Iqbala. Baba doesn't miss out. Slightly short, you are going to disappear. Too full or too short, it's bye-bye. That's the situation at Pakistan need 195 more runs. Sri Lanka need 8 wickets. They're sitting pretty on 147 for 2. දාබර ක්‍රීඩාවලි මිතුරුනි මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා පාකිස්තාන් ප්‍රථම ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවගේ සිවන දිනේ තේපානය සඳහා තරගය නතර වී තිබෙනවා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ පාකිස්තාන් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය සඳහා හඹායන ඉලක්කය 342යි මේ වන විට ලකුණු 147ක් කඩලු දෙකකට ලබාගෙන ඉතාමත් හොඳ තාමත් බලාපොරොත්තු තබා තිබෙන ස්ථානයක සිටිනවා පාකිස්තාන් කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය. ඉතින් කොහොම වෙතත් මේ කඩලු දෙවිගේ කඩලු දෙකක් දවා ගන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රභාත් සමග රමේෂ් සමත් වුණා ඒ කඩලු දෙක දවා ගන්නට. නොදෙවි ක්‍රීඩා කරන්නේ බාබර් අසම් නායකයා ලකුණු 26ක්, ඒකම අබ්දුල්ලා ශාෆික් ලකුණු 77ක් ලබා සිටිනවා. මේ වන විට තවත් ලකුණු 195ක් පිටුපසින් ඉන්නේ පාකිස්තාන් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. අද දිනේදී ඉතිරව තිබෙනවා පන්දුවාර 29ක්. ඉතින් මේ පන්දුවාර 29 තුළදී දැන් තිබෙන තත්ත්වය අනුව නම් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ සියලුම ක්‍රීඩකින් අද දවා ගන්නට හැකියාව ලැබෙන එක නෑ. බොහෝ දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වුණා අද මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් ලබාගෙන එහෙම නැත්නම් වැඩි වාසි ශ්‍රී ලංකාව අත් කරගෙන ජයග්‍රහණය අත් කරගෙන පාකිස්තානයේ සියලුම ක්‍රීඩකින් දවා ගන්නට හැකි වේ කියලා මත ඒසේ උනේ නෑ. ඉතින් මා සමග එකතු වෙන නැවතතාවක් සරත් අසෝක අයිබන් සරත් අසෝක සාමාන්‍ය මේ ඔව් අයිබන් මේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ ඉතින් මේ වගේ පිටිකරුවන්ගේ පාරාදීසයක් බවට පත්වෙන සේයාවක් දැන් දක්නට ලැබෙන්නේ. මොකද හිතන්නේ? ඔව් අපි කලින් සාකච්ඡා කර පරිදි තත්ත්වය සාකච්ඡා කර පරිදිම සිදුවෙන්නේ නැති බවක් තමයි පේන්නේ. මොකද දිවා ආරයට තරගෙන අතර කරන විට අබ්දුල්ලා ලකුණු 41ක් ලබා සිටියා. නොදැවි දැන් ඔහු ලකුණු 77ක් ලබාගෙන සිටිනවා පන්දු 171ක් තුලදී. ඔහු තමයි ආරම්භක පිටිකරුවා හැටියට මෙම පාකිස්තානයේ ඉනිම ශක්තිමත් කරගෙන ගෙනියන ක්‍රීඩකයා අබ්දුල්ලා විශේෂයෙන්ම සඳහන් කර යුතුයි. ඔහුගේ මෙම දිගු ඉනුම පන්දු 171ක් වැය කරමින් සිදු කරන මෙම ඉනිම වටා තමයි අනිත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා දෙවිගේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා සිටියේ. දැන් පැමිණ තිබෙනවා බාබා අසම්. ඔහුත් ලකුණු 26ක් ලබා ගත්තා පන්දු 46කින්. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔවුන් හොඳ අඩිතාලමක් අත්තිවාරමක් දාගෙන තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. 342ක් වැනි ශ්‍රී ලංකා දැවන්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹා යාමේදී මේ වෙන විට තේපානේ සඳහා තරඟෙන් අතර කරන විට පාකිස්තාන ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවරයක සිටිනවා. ඔව්. දෙවිගේ ක්‍රීඩකින් ගැන කතා කරනවා නම් ඉමාමුල් හක් ලකුණු 35කට ස්ටම්ප් කිරීමට හසු කරගත්ත දික්වැල්ල විසින් රමේෂ් මෙන්ඩිස් යවන ලද පන්දුවක් හමු එකම දෙවන කඩුල්ල හැටියට දෙවිගේ ක්‍රීඩකයා අසර් අලි උඩ පන්දුවක් ලබා ගත්තා. ධනංජය ඩිසිල්වා ජයසූරිය ප්‍රභාත් ජයසූරිය යවන ලද පන්දුවක් හමුවේ. ඒ අතර වාරයේදී ලකුණු විශේෂයෙන්ම ඔහු ලබා ගත්තේ පන්දු 32කදී ලකුණු 6යි. ඔහු තරමක් අර තනතිරුවේ ලකුණු නැතුව පොඩක් පීඩනයට පත් වෙලා හිටියා වගේ අපි දැක්කේ. බාබර් අසාර අලි. ඔව් විශේෂයෙන් ඔහුට පළවෙනි නිමේදිත් හොඳින් ලකුණු අතරට පිවිසෙන්න හැකි වුණේ නැහැ. ඉතින් ඔහුට එයත් තියන්නේ ඇති මනසේ මොකද පළවෙනි නිමේදිත් ජයසූරියට තමයි ඔහු දැවි ගියේ. ඉතින් උපක්‍රමයකට බොහෝ වෙලාවට මෙම අන්තර්ජාතික තලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරනකොට ප්‍රථම නිමේ දැවි ගිය ක්‍රීඩකයා දැවි ගිය පන්දු යවන්නාටම එම ක්‍රීඩකයා පන්දුවට පහර දෙන්න ආවිගසම ඔහුම කැඳවනවා. ඉතින් ඔහුගේ මනසේ වැඩ කරනවා යම් කිසි දෙයක් ප්‍රථම නිමේදිත් දැවි ගිය නිසා. ඉතින් ඒ පීඩනයේ ලක් වුණා කියන්න පුළුවන් අසාර අලි.
දැවියම්. ඒකම බබර් අසම් නායකයා පළමුවෙනි ලකුණු 119ක් ලබාගෙන පාකිස්තාන ලකුණු පූර්ව ශක්තිමත් කරනට හොඳින් දායක වුණා. මේ වන විට දෙවන ඉනිමේදී නායකත්වයේ ඉනිමක් නැවතත් ක්‍රීඩා කරමින් 1-6 පාරක් සහ 4 පාරක් 3ක් සමගින් ලකුණු 26ක් ලබා සිටිනවා පන්දු 46කට මුහුණදී. ඉතින් පළවෙනි කඩුල්ල 87 දී දැවි ගියේ 104 දී දෙවන කඩුල්ල දැවි ගියේ. දැන් ලකුණු 43ක සම්බන්ධතාවය මේ දෙදෙනා අබ්දුල්ලා ෂාෆික් නායකයා ආරම්භක පිටිකරුවා සහ නායක බාබසම් ගොඩනගා ගන්නට සමත් වී තිබෙනවා. දැන් විශේෂයෙන්ම තේපානය සඳහා තරඟ නතර කරද්දී මානසික සෝයක් පාකිස්තාන කණ්ඩායම අනිවාර්යයෙන්ම ලබනවා. නමුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දැඩි පීඩනයකට හසු වෙලා ඇති. කොහොමද අපි මේ මෙච්චර පන්දුවාර සංඛ්‍යාවක් ගියා තාමත් බැරි වුණා අපිට හරියාකාරව මේ ක්‍රීඩකයන් දැන් පන්දුවාර 54ක් යවා තිබෙනවා මේ ඉනිමේදී. මේ පන්දුවාර 54 තුළදී ලකුණු 147ක් ලබා දී කඩුළු 2ක් පමණයි පාකිස්තාන ඉනිමේ දවා ගන්නට හැකියාව ලැබෙන විශේෂයෙන් දෙවනි ඉනිමේ. ඒ ගැන අපි අපිට පැහැදිලි කරමු. මොකද සුප්‍රසිද්ධ රංගපන්දයන් තුන් දෙනෙක් දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඉන්නවා. දැන් මොවුන් කොහොමද පාලනය කරගන්නේ? පිටිකරුවන්. ඔව් විශේෂයෙන් සඳහන් කර යුතුයි. මම හිතන්නේ මෙම තනතුරුවේ වෙනස් වීම ඇති වෙනවා වරින් වර අපි කෙසේ පැවසුවත්. මොකද අපිට දකින්න ලැබෙනවා සමහර අවස්ථා තියෙනවා ඉතා විශාල ලෙස සමහර පන්දු දැක කැවි යනවා. නමුත් බොහෝ වෙලාවට කඩුල්ලේ කිසිම වෙනසක් නැති අවස්ථාවක් තියෙනවා. බාබා අසම් අපි දුටුවා ප්‍රභාත් ජයසූරියට වරක ලකුණු 10ක් ලබා ගත්තා 6 පාරක් සහ 4 පාරකින් කෙටි පන්දු. ඉතින් එවැනි පන්දු යොමුන ගමන් ලවුන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මම හිතන්නේ තනතිල්ල යම්කිසි ස්ථාවරත්වයකට පත් වී තිබෙනවා කියන්න පුළුවන් මේ වන විට. ඉතින් පන්දු යවන්නන් වෙහෙසකාරී බොහොම අමාරුවෙන් තමයි පන්දු යවන්නේ. නමුත් ඔවුන් තව කැපකිරීම කරන්න ඕනේ මෙවැනි තනතිරුක කඩලු ලබා ගන්න නම්. ඒ කියන්නේ වැඩි උත්සාහයක් දරලා හොඳ කැපකිරීමකින් පන්දු යවලා හරි තැන්වල පන්දු යවලා අපි දුටුවාර ප්‍රභාත් ජයසූරිය විශේෂයෙන්ම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට ලබා දුන් අසරල ලබා දුන් පන්දුව දඟ කැවීම. ඊටමත් හොඳින් මේ පන්දුව අපි දැක්ක දඟ කැවෙන. ඒ ආකාරයෙන් ඒ දඟ කැවීම ලබා ගැනීම කළ යුතුයි. ඒකම හරි තැන්වල පන්දුව පතිත කළ යුතුයි. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරොත් දැන් ශ්‍රී ලංකා පන්දුවන්නන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි දත්තයන්. කසුන් රාජිත පන්දුවර 7යි ලකුණු 14කට කඩුල්ලක් නැහැ. ප්‍රභාත් ජයසූරිය පන්දුවර 23යි ලකුණු 63යි කඩුළු 1යි. පන්දුවර 23යි ලකුණු 63යි කඩුළු 1යි. සාමාන්‍ය ප්‍රභාත් ජයසූරියගෙන් අපි නොදකපු දත්තයන් තමයි මේ තාමත් දැන් මේ තරගේ මේ ඉනිමේ දක්වන්න ලැබෙන්නේ. රමේෂ් මෙන්ඩිස් පන්දුවර 15යි ලකුණු 46යි කඩුළු 1යි. ඒක මහේෂ් චීක්ෂණ පන්දුවර 5යි ලකුණු 18යි කඩුළු නැහැ. ධනංජය සිල්ලා පන්දුවර 4ක් ඇව්වා ලකුණු 3යි කඩුළු නැහැ. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් පන්දුවන්නන්ගේ දත්තයන් ගැන කතා කිරීමේදී දැන් කඩුළු 8ක් තව අතතිව තිබෙනවා ලකුණු 195ක් ලබා ගන්න. අපි පාකිස්තාන කණ්ඩායම නායකයා දැන් ක්‍රීඩා පිටේ ඉන්නේ. ඔහුගේ සැලසුම කුමක් විය හැකිද අද මේ අවසන් කාල පරාසයේ පන්දුවට මුහුණ දීමේදී? ඔව් ඇත්තෙන්ම ඔවුන් කල්පනා කරනවා ඇති. දැන් තේපානයට තරඟ නතර කරේ තවත් පන්දුවාර 29ක් පමණ අද දිනේ යවෙන්න තියෙන තේපානෙන් පසුව. ඉතින් ඔවුන් බොහෝ දුරට කඩුල්ලේ රැඳී සිටී. මොකද බාබා අසම් දන්නවා ඔහුගේ අනිත් සගයා අබ්දුල්ලා ලකුණු 70ක් ලබාගෙන ඉන්නේ. ඔහුට හොඳින් පන්දුව පේනවා, හොඳින් ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔවුන් කිසිම පීඩනයක් නැතුව නිදහසේ පහරවල් එල්ල කරමින් තමයි බොහෝ වෙලාවට අපි දුටුවේ ප්‍රභාත් ජයසූරියගේ අර වගේ කෙටි පන්දු විගසම වුන් ක්‍රියාත්මක වේවි නැත්නම් සෑම හොඳ පන්දුවක්ම හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින උත්සාහ ගනිමු. අද දිනේ වුන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා කියන්නේ තවත් ලකුණු මෙම පන්දුවාර 30කට ආසන්නයි. අපි නිකමට හිතුවොත් ලකුණු 60ක් 70ක් ලබා ගත්තා කිව්වොත් ඔවුන්ට හෙට දිනේදී මෙම තරඟය ඉතාමත් පහසු වෙනවා ජයග්‍රහණය කරා යාමේදී. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේ ගැන කතා කරද්දී අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම දැන් ඔවුන් ඉන්නේ 2.72ක දල වේගයක් රඳවාගෙන පන්දුර පහර එල්ල කරන්නේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ඔබ කියවා කරන ලකුණු 60ක් ගත්තොත් මේ එතකොට ලකුණු 200 සීමාව පන්නනවාද? එතකොට ඔවුන් විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරොත් 220ක් 230ක් ලබාගෙන තිබුණොත් කඩලු 2ක් 3ක් පමණක් දැවි බොහෝ විට මේ තරඟේ වැඩි වාසිය පාකිස්තාන කණ්ඩායමට හිමි වෙන්න බොහෝ දුරට දෙවන එකම
දැන් ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්න දැන් දන්නවා ප්‍රධාන පුහුණුකරු සිල්වුඩ් ඉන්නවා. අපිට පියල් විජේතුංග දඟ පන්දු යන්නන් පුහුණුකරු සහභාගී වෙලා ඉන්නකම නවිඩ් නවාස් ඉන්නවා සහාය පුහුණුකරු. දැන් මේ දැන් ඔවුන්ගේ සැලසුම කුමක් විය යුතුද කුමක් විය හැකිද? දැන් මේ අවසාන කාල පැය දෙක කණ්ඩායම පන්දු රැකීමේදී පන්දු යෑමේදී කුමක් කළ යුතුයි කියලා ඔබ හිතනවාද? ඔවුන්ගේ සැලසුම කොයි ආකාරයෙන්ද සකස් විය යුත්තේ? නැත්නම් ඔවුන් සකස් කරන්න කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා අපිට අනුමාන ගන්න පුළුවන්ද? ඔව් මම බොහෝ දුරට ඔවුන් හිතනවා ඇති මම හිතන හැටි මේ ඔවුනුත් හිතනවා ඇති කඩලු ලකුණු නොදී නිතරම පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඩොට් බෝල් නැත්නම් නිලකුණු පන්දු යවමින් ඔවුන් තියාගන්න. මොකද එතකොට තමයි ඔවුන්ටත් යම්කිසි පීඩනයකට ලක් වෙනවා. එම පීඩනයෙන් එළියට එමෙදී ඔවුන් පහරක් ගසන්න පුළුවන්. අන්න ඒ හැබැයි තියාගන්න කිව්වොත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. දවා ගන්න තමයි සැලසුම කළ යුත්තේ. ලකුණු දීමත් කළ යුතු නැහැ. මොකද එතකොට ඔවුනුත් පහසු වෙනවා ඔවුන්ගේ ඉලක්කය කරා යාමට. බෝලට ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කරමින් තමයි කඩොල්ලක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා ඇති කියා අපි සිතනවා. කෙසේ වෙතත් සිල්වුඩ් සහ ප්‍රධාන පුහුණුකරු තුමා වන සිල්වුඩ් සහ අනික සෙසු පුහුණුකරු නවිඩ් නවාස් ඔවුන්ගේ වෙනස් සැලසුම් ඇති සමහරලාට ඕනම තරගයකදී දැන් මේ වගේ තත්ත්වවලට මුහුණ දීමේදී ඔවුන් සතු plan A plan B ඒ වගේ තියෙනවා ඔවුන්ගේ උපක්‍රම. ඉතින් මෙම පිතිකරුවන් දෙදෙනා දවා ගැනීම සඳහා පළවෙනි උපක්‍රමය වැරදුනත් තව දෙවැනි උපක්‍රමයක් ඇති. ඉතින් එය යොදවාවි තේපානයෙන් පසුව. හොඳයි. ඒ ආකාරයෙන් තමයි විශේෂයෙන්ම දැන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාගාරයේ සැලසුම් සකස් වෙනවා ඇති. අපි කුමක් කළ යුතුද? දැන් මේ හැකි ඉක්මනින් මේ තුන්වන කඩොල්ල දවා ගැනීම තමයි උන් කළ යුත්තේ. එහෙම නොවන්නට අපි දන්නා විශේෂයෙන් පිතිකරුවන් ලයිස්තුව දිහා බැලුවම ලොකු දිගු පිතිකරුවන් ලයිස්තුවක් තියෙනවා. මොකද අවසන් පිතිකරුවන් පවා එදා ලකුණු මට මතකද 106ක් ලබාගත් අවසන් පිතිකරුවන් 3 දෙනා. ඉතින් එහෙම බලද්දී දැන් ඉන්නවා තවත් මේ පිතිකරුවන් දෙනට අමතරව මොහමඩ් රිස්වාන් කළු රකින්න, අගා සල්මාන් තමගේ මංගල තරගයට සහභාගී වෙන ක්‍රීඩකයා, එක මොහමඩ් නවාස්, යාෂීර් ෂා, හසන් අලි, ෂයින් ෂා අෆ්රිඩි, නසීම් ෂා. ඉතින් මේ සියලු දෙනාම තාමත් ඉන්නේ ක්‍රීඩාගාරේ. අමතක කර යුතු නැහැ නසීම් ෂාගේ ඉනිම ආසාරල් බබර් අසම් සමග ක්‍රීඩා කරපු ඔහු පන්දු 70 ගණක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 5ක් ලබාගෙන ඒ කියන්නේ ඔහුට අවශ්‍ය වුණොත් ඔහුට කඩුලේ රැඳී සිටීමට තම නායකයාට මෙවැනි අවස්ථාවක් හදිසියක් ඔවුන්ගේ අනිත් පිතිකරුවන් දැවී ගියොත් නසීම් ෂාපවා ඉතා හොඳින් පන්දුවට පහර දී කඩුල්ල රැකගත ඇති ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ලෙහෙසි වෙන්නේ නැහැ. ඔබ කිව්වා වගේ ඔවුන්ගේ පිතිකරු ලයිස්තුව ඉතාම හොඳ තත්ත්වයේ තිබෙනවා. පළවෙනි නිමහා සසඳා බැලීමේදී අවසන් පිතිකරුවා පවා කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් ක්‍රීඩා කර හැකි ක්‍රීඩකයන්. අනිවාර්යයෙන් අපි විශේෂයෙන් කතා කරොත් පාකිස්තාන් කණ්ඩායමේ ඔබ සඳහන් කර පිතිකරුවන් අවසන් පිතිකරුවන් පවා මේ තනතිල්ලේ ලකුණු ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. ඔවුන් කෙසේ හෝ ලකුණු ලබා ගන්නවට වඩා ජ්‍යෙෂ්ඨ පිතිකරුවට දුන් සහයෝගය අපි අගය කළ යුතුයි. එය තමයි ඉතාමත් වටිනාම සම්බන්ධතාවන් ගොඩනගන්න ඔවුන් ඒ සහයෝගය ලබා දුන්නා. අනේ එතනදී ඒ පීඩණයෙන් ගැලවෙන්න මේ ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්න කියන්නේ දක්ෂ පන්දු යවන බලයනයක් ඉන්න කණ්ඩායමක් අද. අනික ගාල්ලේදී ගාල්ලු තනතිරුවේ. දැන් එවැනි තනතිරවක ඒ ආරක්ෂාකාරී ලෙස පසුපෙළ පිතිකරුවන් තියාගන්න කොයි ආකාරයේ සැලසුමක්ද නායකයාගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ නැත්තේ විශේෂයෙන් බාබා අසම්ගේ. ඇත්ත වශයෙන්ම ඉතාමත් ඔහු මං හිතන්නේ නුවණැති ක්‍රියාවක් තමයි ඔහු කාන්තයක කඩුල්ලේ රැඳී සිටියා. ප්‍රථම ඉනිමේදී කිසිම වෙලාවක ඔහු අනිත් පිතිකරුවන්ට පීඩනයට ලක් කරේ නැහැ. පන්දුවට පහර දෙන අවස්ථාවක වුණත් ඔහු අන්තිම පිතිකරුවා සමග පිතිකරණය යෙදෙන විට පන්දු 4ක් හෝ 5ක් ඔහුමයි අවස්ථාව ලබා ගත්තේ. තම සගයාට ලබා දුන්නේ පන්දු 2ක් හෝ 1ක්. ඉතින් එම ඉනිම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔහු දෙවනි ඉනිමේ දැනටත් ඔහුගේ සුපුරුදු පිතිහරඹේ ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. බොහෝ දුරට ඔවුන්ගේ ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරගන්න ඔහුගේ මනස ස්ථිරභාවයකින් තියෙනවා ඇති කියලා මම හිතන මේ අවස්ථාවේදී. මම මුලින් කිව්වා ආකාරයෙන් ලකුණු 133ක් ලබා ගත්තා. අවසන් කඩලු තුනට අවසන් පිතිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු 70ක් ලබා ගත්තා. එතෙන්දී නවාස් ඔබ කිව්වා ආකාරයෙන් නසීම් ෂා හොඳ සහයෝගයක් බාබර් අසම් ලබා දුන ලකුණු 100 ලබා ගන්නට එක අවස්ථාවකදී ලකුණු 112කට කඩලු 8ක් වැඩි තිබුණු පාකිස්තාන් කණ්ඩායම ඒ අවදානමෙන් පරාජයේ අවදානමෙන් වේලසනම බේරාගත්තේ
ඒ අවසන් පිතිකරුවන් 3 දෙනා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි කතා කරොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දිනේෂ් චන්දිමාල් පිතිහරබය විශේෂයෙන්ම කතා කළ යුතුයි. මේ තරගයේ මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් 3 දෙනෙක් අර්ධ ශතක ලබා ගන්න තිබෙනවා. ඉතින් එතෙන්දී අපි කතා කරොත් මේ චන්දිමාල්ගේ අහිමි වුණු ශතකය මුලින්ම කතා කරොත් ඇත්ත වශයෙන්ම ඉතාමත් හොඳ ලකුණු 94ක් තව ලකුණු 6යි ඔහුට තිබුණේ ශතකය ලබා ගැනීමට. කෙසේ වෙතත් ප්‍රථම නිමේදිත ලකුණු 76ක් ලබා ගත්තා. ඉතින් ඔහු තමයි දැනට මෙම තරගයේ හොඳම පිතිකරුවා. බාබර් අසම් ලකුණු 119ක් ලබා ගත්තත් ඒකම දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තවත් පන්දුවර 29ක් යෙවිය යුතු දිනේ නිමවන්නට පෙර අතව සවස 5ටයි තරගය නතර කරන්න නියමිතව තිබෙන්නේ. දැන් 147යි කඩලු 2යි නොදෙවි ක්‍රීඩා කරන්නේ බාබර් අසම් නායකයා ලකුණු 26ක්. ඒකම නායක ආරම්භක පිතිකරුවා අබ්දුල්ලා ෂාෆික් ලකුණු 77ක්. මේ වන විට 147යි කඩලු 2යි පාකිස්තාන් කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 195ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ ජයග්‍රහණය සඳහා. ඒ අනුව ඒ සඳහා තවත් කඩලු 8ක් ඉතුරුව තිබෙනවා. අපි යමු ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාරකින් සමග සම්බන්ධ වන්නට. Superb response from Pakistan. We are into the 4th day. It's the last session. Needing 342 to win. They're 147 for 2. Now that's not easy to do here in Gaul. Abdullah Shafiq. Very solid. Very, very good. He's 77. Babar Azam's on 26. A wicket apiece to Ramesh Mendis and Prabhat Jayasuriya. But the important fact is they've been made to work very, very hard. 54 overs they bowled. Niroshan Dikwella flicked the bail off. Imamul Haq unfortunately had his foot in the air. Umpire Rod Tucker had a close look and ruled it out. Azhar Ali disappointed once again. Up in the air, into the rough and inviting the drive. This test match nicely set up. 195 more for Pakistan to win. 222, 218, 337. And it's this partnership, Mohammad Rizwan to follow, that need to get Pakistan closer. They'll need to be disciplined. They'll need to be very tight because these two have got a measure for the pitch. 43 runs they've added. Amir Sohail, good afternoon. Looking forward to this third session on day 4. Yes, very much. Because this test match is very nicely poised. At both the sides, they are really working hard to win this one. But the Pakistani reply is very strong, like you suggested. Good opening partnership, and then these two batsmen, Babar Azam and Abdullah Shafiq, once again forging a partnership for Pakistan. It's worth 43. Oh, he has played so well. Yes, he hasn't got a lot of first-class experience, but the way he has batted in this arena, test match arena, he has already stated that he belongs, knows how to handle the pressure. He's got the right technique, right approach, and he'll be assisted by Babar Azam. He looked very positive from the onset. Ramesh Mendis, ball in hand, he's bowled a lot better. They'll need to make run scoring harder. Try it up, then see what happens, because it's not the type of pitch that you can blast your way through. Slow turn. .31 overs remaining today. Yeah, it has been easy pace, this pitch. Now from day 3 onwards, it has helped the batsman to excel, bat with freedom. You saw how Oshada and Kusal Mendis batted with comfort.
with freedom. Chandimal and now these two. But having said that, since it's been a scorching sun, it's baking down, it has baked the pitch a bit. And soon we'll see this pitch misbehaving. There'll be a lot of gremlins from here on. The next 40-50 runs crucial. Moment Pakistan eat away at that. They're within striking distance. Pressure firmly on the Sri Lankans. They're going to have to try something different. They cannot really drift. When you're looking to chase on a total in the fourth innings in a test match, bowling side has always an upper hand. So it's very important for the Pakistani team that they keep on plugging away. And they cannot afford to have few weak moments. Those few weak moments can change the course of the game. So, need to be focused all the times. 3 balls after tea, 3 singles. That's when you start worrying. 150 on the board. Oh, yes, Rama. It's good for Pakistan. Come on, boys, come on, boys. Keep on taking the scoreboard. Runs going to bring a lot of pressure on the bowling side. Short but turned sharply. That was quite close to the fielder at short leg, who really wasn't expecting that. And after seeing the ball jump and turn, Ramesh Mendes has urged the captain to move that fielder from deep cover and bring him into the leg gully. Yeah, with the ball turning square, if you're hitting the right areas, there's no way a batsman can hit you there. You only had him there because you were tossing it up, giving the batsman the free drive. Now you don't mind this. 151 for 2. Yeah, he's shaped to play the ball on the offside. The ball turn and jump, and realize very quickly Asadullah Shafi, not the right ploy to play against the turn. Use the turn and the angle on that occasion. Pick the ball from outside the off stump for a single. That's good. Augurs well for Pakistan, the way this young man is handling the situation. Mohammad Rizwan, debutant, Salman Agha, Mohammad Nawaz, Hassan Ali. Couple more wickets, then you believe. Not too long ago, playing in Pakistan against Australia, Kasun Rajitha. In the third test, Pakistan were defeated, were bowled out in the fourth innings, but they were well placed and then suddenly crumbled. Yeah, the middle order collapsed. Wicket fell in a jiffy in that particular innings you're referring to.
This surface is quite abrasive. The captain has introduced the fast bowler Rajitha to find out whether the ball is craft up enough to reverse. $142 for 2. Bowled out 235, that game I was talking about. Don't remind us that, Russell. Well, I'll give you some positives. Highest successful chases in Test match cricket for Pakistan. Well, 377 in Pallakale, we know all about that. In Karachi, they chased down 314 against Australia. 302 in Sharjah. That was a dash. Sri Lanka actually in the third innings closed shop, playing for a draw, but found themselves leaving Pakistan about 300 in very little time. Gave Pakistan the impression we're not going to get bowled out in such little overs, so let's have a go. Bang, they were across the line. Yeah, that was daring. They dared and won. It's all about trying. It's all about believing in yourself. He's got a strong belief in his abilities, Abdullah Shafiq. A bit of indecision. He's a decent talent. Rajitha uses his height quite well. Bowls with a new ball very effectively. This captain wants him to pick up a wicket for them. It's number 56 and 57 in the middle for Pakistan. $153 for 2. Cricket at the Commonwealth Games in 2022. It'll be in Birmingham later on in the year. In a month, actually. Sri Lanka's squad has been named. Chamariyatapattu. Now that's beautifully bowled. Gee, she's powerful. She can hit a ball and she's been very consistent. She'll be leading the team. Decent team, yes. They're looking for improvements to compete at this stage. There's Oshadi Ranasinghe. Oshada Fernando under the helmet. Sri Lanka will be in Group B. They have to play England on the 30th of July, New Zealand on the 2nd of August, and South Africa on the 4th. That's the 50-run partnership between number 56 and number 57 for Pakistan. And came at a good rate. Those guys are not happy with 50. Now he's giving them something to think about. Extra bounce though. That's a dangerous line. That's a challenging line. To a right-hander from an off spinner.
how many times we have seen Abdullah Shafiq not getting control of the stroke in that particular area. Once again, inside edge. Very lucky. The ball didn't fly to the fielder. Straight off the bat, it flies through. He's lucky actually he didn't play it onto his body. It hits the pads or the thigh pad, that's when it loops up. Off the bat it flies. No chance for the fielder to react. That's good use of the feet. 157 for 2, Pakistan. Three runs, useful runs, getting closer to that target. They've taken to Prabhat Jayasuriya and Ramesh Mendis. And look at the number of overs bowled and runs scored. Yes, a timely partnership by these two batsmen. Pakistan in pursuit of a big total in the fourth innings here at Galle International Stadium. And both these batsmen are looking well set. Bit of hesitation, but they get through. Yeah, he hit that to the left. Babar a little late to get through, but doesn't matter. Babar though, milestone for him. These numbers will grow. 3,000 test runs in his 41st test match. 21 50s, 700s. Was a slow start to his career. But he's warming up for big things. Congratulations to Babar Azam, captain of Pakistani team. Have reached that milestone, scoring 3,000 runs for Pakistan in Test match cricket. 19th Pakistani batsman to cross 3,000 test runs. In 2016, Asad Shafiq, he was the last to get there from Pakistan's point of view. '19th, so we know Asad Shafiq's on the list. Babar Azam, obviously Mohammad Yusuf will be there. Inzamam ul Haq, Saeed Anwar, Amir Sohail. Where are you? How many did you make? I think it was close to 2,800. So you're telling me you're not one of the 19? 2823, yes, Amir, 2823. Well, I got over cricket very early. Just wanted to pursue something else, so those numbers were not very important for me. The thing which was very important for me was winning the games for Pakistan.
That's what matters. Winning performances, we were discussing that earlier. Slower delivery. Oh, they're asking again. Those are from square of the wicket are quite excited. Thank you, Mark, for that. Oh dear, let's have a look. TV umpire to director, we have an umpire referral for a run out. Can I see your best side on angle, please? Thank you. Okay, he's clearly in his ground there as the ball hits the stump, so I've made my decision. My decision is not out. Thank you. Yes, the feet were not in the crease. Bat was. Not out. An easy call. 159 for 2. Geez, there was a lot of excitement in the last ball of last over, but surely not another dismissal like that. Yeah. Partnerships are important. These two batsmen have worked really hard. Who could take this partnership further? Slower delivery, nick to the slips along the ground. Yep, foot in the air and looking at those square of the wicket. They were so excited. They have the best view. Yeah, they're telling him to go wider. They're telling him to go into that rough and bring it back. Ball at Dhananjaya De Silva, who's at the slips. That's the call. This is a little too straight. And short as well. Allowed a lot of time for the batsman to rock on the back foot and work the ball square of the wicket on the onside. But that's where Ramesh Mandis has lacked. Failing to bowl consistently on good lines and lengths. Every over he provides a bad delivery to the batsman. Hence, not a lot of pressure on the batsman. But the area where the bowlers have run down and created a mess on that pitch is about 2 feet outside of stump. That's too straight. The moment he goes wider, it spins sharply and bounces viciously. 160 for 2. දැන් මේ වන විට පාකිස්තාන් කණ්ඩායම ලකුණු 160යි කඩලු 2යි. තවත් අවශ්‍ය කරන්නේ ලකුණු 182යි. ඉතින් තරගයේ සාරාංශය ගැන කතා කරමින් ශ්‍රී ලංකාව 222යි, පළවෙනි මේදී පාකිස්තානයේ 218යි. දෙවෙනිම ශ්‍රී ලංකාව 337යි. දැන් පාකිස්තාන් කණ්ඩායම ඉතා හොඳ පිළිතුරක් ලබා දී දුන හඹායන ඉලක්කය 342යි ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් කඩලු 8ක් ඔවුන් අතතවයි දැන් සිටින්නේ. ඒ සමගින්ම අපිට එකතු වෙනවා අපේ මිත්‍රයා. පොඩි වෙලාවක් අපි ඔහුට ලබා දෙනවා. පාකිස්තාන් කණ්ඩායම 182යි ජයග්‍රහයි ඉලක්කය තවත් මෙතන සිට අවශ්‍ය කරන්නේ ඒ ගැන කතා කරද්දී අපි විශේෂයෙන්ම දැන් පාකිස්තාන් කණ්ඩායමේ නායකයා නායකත්වයේ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් ඔහු පළමුවෙනි මේදී තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඒ පූර්ණ ගෞරවනීය ස්ථානට ගෙනියන්නට ලකුණු 119ක් රැස් කරගත්තා. ඉතින් ඒ ඉනිම වටා පාකිස්තාන්
ලකුණු බෝර ගොඩනැගුණා කිව්වොත් නිවැරදි. විශේෂයෙන්ම 119 ලබා ගැනීමට ඔහු සමත් වුණේ අවසන් පිතිකරුවන් තිදෙනා ලබා දුන් සහයෝගය අපි අගය කළ යුතුයි. නැවත වතාවක් නැවතත් මම සඳහන් කරන්නේ අවසන් පිතිකරුවාට වුණත් ලකුණු ලබා ගැනීමට හෝ ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටමින් තමගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පිතිකරුවාට සහාය වීමට හැකිනම් ඒ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ ඉඩකඩ හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න තවත් පුල් පහරක් එල්ල වෙනවා. හොඳින් පන්දුව නතර කරගන්න අවස්ථාවේදී මහේෂ් තීක්ෂණ රමේෂ් මෙන්ඩිස් ඔව් කසු රාජිත හොඳයි අපිට එකතු වෙනවා මිත්‍රා රොෂන් අයිබෝන් අයිබෝන් සෙනෝ සැහෙන අභියෝගයක් මේ වෙලාවට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඇත්තටම මේ තනතිරුවේ අර බලාපොරොත්තු වෙච්ච මම දන්නේ ඇයි මේ දඟ කැවීම එකපාර නැතුව ගියේ කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා 4 වෙනි දිනේට එන විට ගොඩාක් දඟ කැවීමක් තියෙනවා. නමුත් මේ තනතිරුව විතරම් පන්දු යවන්නන්ට උදව් වෙලා නැති බවයි පේන්නේ. මෙන්න ඉතාමත් දැකුම්කලු පහරක් අබ්දුල්ලා ෂෆීක්ගෙන් ලකුණු 6යි. ඔවුන් දැන් උත්සාහ කරනවා ශ්‍රී ලංකා දඟ පන්දු යවන්නන්ට අභියෝගයක් එල්ල කරන්නට. මෙවැනි පහරවල් තුලින් ශ්‍රී ලංකා දඟ පන්දු යවන්නන් පන්දු යවන ආකාරය වෙනස් කරයිද? ඒ පන්දුව පොඩ්ඩක් අපි කියනවා අර අල්ලලා දානකොට උඩින් දානකොට ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඉතාමත් හොඳ පාරක්. අnder පතිතය වෙතම ඉදිරි පාද පියවර දෙකක් පමණ ඉදිරියට ආවා. ඔහුගේ පාදචාරණය ඉතාමත් හොඳයි. ඔහුට මේ පහර ගහන්න පුළුවන් හේතුව ඇවිල්ලා තනතිරුව තාම කැපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හිතන්නේ ලොකු අවධානමක් නැහැ. අවධානමක් නැහැ. සේන දැන් මේ අවසාන පැය දෙක ඇතුළත උන්ට තව ලකුණු මම හිතන්නේ 160ක් 80ක් තියෙනවා ලබා ගන්න වෙන හොඳ පහරක්. ඒ පහර මීටර 3ක් ඉදිරියට ගිහලා තියෙනවා. ඔය ඉදිරියට යනවා. විකට් වෙන්න. දැන් උන් ලකුණු ලබාගත්ත වේගය බැලුවොත් තවත් ලකුණු අද දවසේදී 70ක් 80ක් ලබා ගත්තොත් හෙට දවසේදී උන්ට ලකුණු 100යි ඉතුරු වෙනවා. ඒක අපහසු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා උන් හදන්නේ හෙට දවසේ තියෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව අඩු කරගන්නට පුළුවන් තරම්. ඒක තමයි උන්ගේ ක්‍රමය. බොහෝ විට ටෙස්ට් තරඟවලදී තවත් පිළිගත් න්‍යායක් තියෙනවා. 4 වෙනි ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීම විතරම ලේසි පහසු කාර්යයක් නොවේ කියලා. ඒකම විශේෂයෙන්ම මේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ 4 වෙනි ඉනිම ඊටත් වඩා අමාරුයි කියලා. නමුත් දැන් නම් මේ 4 වෙනි ඉනිම පාකිස්තාන කණ්ඩායමට විතරම අපහසුයක් නැත්නම් පළවෙනි ඉනිම ක්‍රීඩා කරනකොටත් වඩා හොඳින් මුල් පෙළේ පිටි කරන ලකුණු අතර ඉන්නවා. ඔව් ඇත්තටම මේක බොහොම මේ පැහැදිලිව පේනවා මේ තනතිරුවේ කියන්නේ අපිට මේ කියන්නේ කියන්නට බැරි වෙනසක් වෙලා තියෙනවා වගේ තමයි පේන්නේ. අබ්දුල්ලා ෂාෆික් තමගේ ලකුණු 90 සීමාවට දැන් පැමිණ තිබෙනවා. පන්දු 194ක් ඔහු මුහුණ දී තිබෙනවා. ඉතින් මේ අබ්දුල්ලාගේ ඉනිම විශේෂයෙන්ම කතා කළ යුතු ඉනිමක් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් නායක බබා සාමාන්‍ය තන්ත්‍රයේ ඉන්නේ. ඔහු දන්නවා තමයි නායකයා පළමුවෙනි ඉනිමේ ලකුණු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ඉතින් මානසිකත්වය තමත් ඉහළ මට්ටම ඇති මේ දෙන්නගෙම. ඔව් දෙන්නගෙම සේන. හැබැයි අපි ඔයාට මතකදී අපි කිව්වා මේ අර පේන්න ඕනි ස්කෝර් එකක් කියලා. මේගොල්ලන්ට තාම පේන්නේ නැහැ. තවත් තියෙන ලකුණු 170 ගානක්. හරි 167යි 2යි තවත් ලකුණු 170 ගානක් තියෙනවා. හරි ඉතින් දැන් අර ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 50 60ක විතර ලීඩ් එකක් ගත්තා නම් එහෙනම් ලකුණු 400ක් ගහන්න වෙනවා කියන්නේ ලොකු අභියෝගයක්. හරි කොහොමත් මම හිතන්නේ මේ තරගය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඇත්තටම මේ තරගයෙන් අයින් වෙලා නැහැ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මම හිතනවා තාමත් දිනන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. අර ක්‍රිකට් බාසන් ගැන හොඳ බෝල අටයි අවශ්‍යයි. අවශ්‍ය ඉක්මනට විකට් දෙකක් ගත්තොත් ළඟ දෙකක් ගත්තොත් ප්‍රෙෂර් එක එනවාමයි. හැබැයි මේ ළඟ දෙකෙන් එකක් බාබර් අසම් වෙන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් එහෙම වුණොත් තමයි මේ ජයග්‍රහණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අවස්ථාව වැඩි වෙන්නේ. සේන දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දඟපන්දු යවන්නන්ගේ පන්දු යැවීමත් ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. රමේෂ් මෙන්ඩිස් හොඳින් පන්දු යැවිය යුතුමයි මේ වෙලාවේ. රමේෂ් මෙන්ඩිස්ගේ තිබුණා වූ සුළු අඩුපාඩු තමයි අර ඔහු හොඳට පන්දු යවනවා. යවලා එකක් දෙකක් හිටපු ගමන් කොටට දානවා. ඒ කොටට දාන කතන්දර ලුහු පන්දු. ලුහු පන්දු ලූස් බෝල් කියලා. ලූස් පන්දු. ඉතින් ඒක තමයි අපි නැති කරන්න ඕනේ. මොකද එතනින් තවමත් කඩුළු පැමිණියේ නැහැ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. සාමාන්‍ය රමේෂ් මෙන්ඩිස් දඟපන්දු යවන්නන්ට හොඳ තනතිරු වල කඩුළු ගන්න ක්‍රීඩකයෙක්. දැන් රමේෂ් මෙන්ඩිස් තමගේ 19 වෙනි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. තමත් ලකුණු
කඩුළු එකයි ලකුණු 55ක් ලබා දී තිබෙනවා. ලික් පහරක් ඊතරම් සාර්ථක පහරක් නෙමෙයි වුණත් අතිරේක ලකුණු 4ක් එකතු වෙන ආකාරයක් දිස් වෙනවා. ඔව් අතිරේක ලකුණු 4 පිටේ වදින්නේ නැහැ. ඔව් දැන් බලන්නේ පන්දුව ඉපිල්ලෙනවා. හරි දඟ කැවෙනවා. හරි ඉතින් එවැනි තත්වයක් තිබෙන තනතිරුවක ඇයි අපිට තාම මේ පිටිකරුවන් දවා ගන්නට බැරි වුණේ? ඒක බැරි වෙන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේ තනතිරුවේ සමහර පන්දු කිලෙනවා, සමහර පන්දු දඟ කැවෙනවා. ඒක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඒක ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ගන්න සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඒකම ප්‍රභාත් ජයසූරිය පන්දුවර 24ක් යවලා ලකුණු 70ක් ලබා දී තිබුණා. කඩුළු එකක් දවා ගන්න. දැන් ඔවුන්ගේ පන්දුවේ විලාසය ඉරියව්ව සෑහෙන අධ්‍යයනය කළ තියෙන ආකාරයක් දිස්සන මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා විශේෂයෙන්ම. ඔව් අනික එක දැන් බලන්න ඒ ගේම් එකේ ඒගොල්ලන් ගහන්න ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ පතිත කරා විතරයි ඔෆ් එකට ගහන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඌ දඟ කැවීමත් එක්කම ලෙග් එකට ගහනවා. හරි ඉතින් බොහොම හොඳ සැලසුමක් ඇතුව පන්දුවට පහර දෙන විදිය තමයි පේන්නේ. ඉතාමත් හොඳ සැලසුමක් කියලා පේනවා. නමුත් තවමත් මොවුන්ව පරාජය කරන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. අර ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් ඉක්මන් කඩුළු දෙකක් එකලඟ දවා ගැනීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එයින් එක්කෙනේ බව සංවියුත නමුත් අබ්දුල්ලත් තමන් නිහඬව දැන් සමාජීය කාර්ය කරනවා. තමත් ශතකය කරා ලකුණු 10 අවශ්‍ය වෙන උඩ ළඟවන්නට. තව දෙයක් තියෙනවා සේන මේ අපිට මේ කඩුල්ලක් ලබා ගන්නේ කවුද? කොයි වගේද කියන එක අපිට පේන්නේ. ඔබට තේරෙනවද මම කියන දේ? ඒ කියන්නේ දැන් අර පිටිකරුවෙක් දැවි යයිදෝ නැද්දෝ කියන ඒ සැකයක් නෑ. ඒ කියන්නේ පිටිකරුවා අවුට් වෙයිද කියන ඒ පෙනීම නෑ. ඒ හැංගීම නෑ. ඒ හැංගීම නෑ. උන් බොහොම ලේසියෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. මෙවැනි තනතිරුවක එවැනි පහර දීමකට ඉඩ දෙන්න බෑ. ඉතින් මේ පන්දු යව් ආකාරය තව එකක් සේන බලන්න. දැන් පන්දුවට කීයක් යවද? 61ක්. හරි 61කින් පන්දුවට 7යි මේඩ්නි. හරි ඒකෙන් තේරෙන්නේ පාකිස්තානු පිටිකරුවන්ට හොඳ සැලැස්මක් තිබිලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා දඟපන්දු යවන්නට මුහුණ දෙන්න. උන් උත්සාහ කරලා දෙන කොහොම හරි එකක් දෙකක් ගහලා අර ඩොට් බෝල එක දිගට දෙන්නේ නැහැ. දැන් තීක්ෂණ පන්දුර 5ට 18යි. බලන්න පන්දුවරකට ලකුණු 3.6යි. රමේෂ් මෙන්ඩිස් 3.2යි. ධනංජය එක ලකුණක්වත් දීලා නැහැ 0.75යි. ජයසූරිය ලකුණු 3කට අඩුයි. ඉතින් දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට කඩළු වෙන්නේ නැත්නම් අඩුම ගානේ ලකුණු 3කට වඩා ලබා දෙන දල වේගය අඩු කරන්න ඕන. නැත්තම් මේක ඉක්මනට ඉවර වෙනවා මේ තරගේ. ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ ජයග්‍රහණය එන්නෙන්නම ටිකක් කර පස්සට යන ආකාරයක් තමයි පේන්නේ. මොකද දැන් පාකිස්තාන කණ්ඩායම තමගේ අනසක පතුරන සයක් තමයි දිස් වෙන්නේ මේ ගාල්ලේ. කොහොමදත් අද දිනය නිමා කරන්නට පන්දුවර 91ක් යවෙද්දී දුනා ඊයේ විනාඩි 3 නැති වුණු විනාඩි 3ත් එකතු කරගත්තාම තවත් පන්දුවර 22යි පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා දිනය නිමා කරන්නට. ඔහිට වෙලාවට වැඩේ කරයි අද. ඔව් වෙලාවට කරයි. හැබැයි දැන් තව දෙයක් මම කියන්න දෙසේන කඩළු දෙකක් දැවි තිබුණත් කමක් නැහැ. මේ අපිට දිස්සුනොත් දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් දඟ කැවෙනවා, ඉපිලෙනවා, පිටිකරුවා දඟලනවා, පිටිකරුවා ෆෝවර්ඩ් ගහලා මිස් වෙනවා. අනේ ඒ වගේ තත්ත්වයක් අපිට පේනවා නම් අපිට බලාපොරොත්තු කියන්න පුළුවන්. දැන් ඒක අපිට පේන්නේ නැහැ. හරි ඒක කිසි කරදරයක් නැතුව පන්දුවට පහර දෙනවා. කිසිම පන්දුවක් දඟ කැවෙන්නෙත් නැහැ, ඉපිලෙන්නෙත් නැහැ, පිටිකරුවාගේ පාවරණය වදින්නෙත් නැහැ. ඉතින් අනපේක්ෂිතව යටින් යන්නෙත් නැහැ. අනේකයි වැඩේ. ඉතින් අර දැන් බලන්න මේක හොඳ ඕවරයක්. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ওই වගේ තැන් වලින් දඟ කැවිලා ඒක මේ ඇවිල්ලා අර මොකක්ද මේ කියන්නේ අර බයිස් දුන්න ඒක බැක් පිටේ වැදිච්ච එකක් වගේ. ඒක පිටේ වැදිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මරාස් රස්මස් දීලා තියෙන බයිස් හැටියට මේ පන්දුව නම් ටිකක් දඟ ගැවුණා. ඔෆ් ස්ටම්ප් එක පිට ඔෆ් ස්ටම්ප් එක කෙලින් පදලා පිටට. ඉතින් හොඳින් ඉදිරිපාදේ ගෙනාවා අබ්දුල්ලා හරියටම පන්දුවේ පස්තියටත් පිට හරි මාවතට ගෙනාවා. ඒක තමයි දඟ කවන පන්දු වෙනකොට මොහොන දීමට දෙන හොඳම එක්තරා හොඳ උපක්‍රමයක්. අබ්දුල්ලාගේ එක දෙයක් මේ මේන් පන්දුවරයක් අබ්දුල්ලාගේ තාක්ෂණය හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ ඩිෆෙන්ස් එක හොඳයි. ආරක්ෂකාරී පන්දුවට පහර දෙන විදිය හොඳයි. ඔහුගේ තාක්ෂණය හොඳයි. ඔහු ඇත්තටම කිසි විදියකින් කියන්නේ පන්දු යවන්නන්ට උට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද මේ තනතිරුවේ ඔහුගේ අර ඉදිරි
පාදයේ ක්‍රීඩා කිරීම, පසු පාදයේ ක්‍රීඩා කිරීම මේ සියල්ලම මේ බොහොම මේ පහසුවෙන් කරන. දැන් පාකිස්තානයේ දැන් 50%කට වඩා දැන් ඔවුන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබාගෙන තිනවා කඩලු දෙකක් දැවි. ඒ කියන්නේ ලකුණු 173 තවත් ලකුණු 169යි තියෙන්නේ. දැන් ශ්‍රී ලංකා අවදානම් කලාපයට එන ලකුණු පේනවා. ඔර සමහර රටවල තියෙනනේ විනිං ප්‍රෙඩික්ටර් කියලා. ඔව්. ලකුණු ජයග්‍රහණයේ අනාවේකී මාපකය. ඔව්. දැන් නම් අර ඔබ කිව්වා කරෙන් 50ට 50 වගේ ආයි ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි උදෑසන හිටියේ ශ්‍රී ලංකාව කෙලිම 90යි 10ට. නෑ මම හිතන්නේ දැන් 50ට වඩා වැඩි පාකිස්තානයේ 50ට වඩා වැඩි. මොකද උන් ලබාගත යුතු ලකුණු සංඛ්‍යාව අඩකට අඩු වෙලා තියෙනවා. 169යි නේ. දැන් උක හවස වෙනකොට 100 දක්වා අඩු වුණොත් අන්න පේන තැන. ඒක බොහොම ලේසි. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට බොහොම පහසුවෙන් හෙට දවසේ ඉඩක් තියෙන ගොඩක් වෙලා තියෙන හින්දා දිවාභෝජනයේ පෙර ආතෝ ඒ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගන්න. නමුත් ශ්‍රී ලංකා ගණනාව අද කෙසේ හෝ මේ සම්බන්ධතාවය බිඳහිලීමට හොඳ උත්සාහයක් ගත යුතුයි. දැන් නිකන් ඔහේ පන්දු යවන්නම් වාලේ පන්දු යවන නම් මට හිතෙන්නේ නැහැ. කඩුල්ල දවා ගන්න. මොකද පිටිකරුවන් කිසිම වැරද්දක් කරන්නේ නැහැ. අනික ඒකයි සේන මම කිව්වේ අද උදේත් හිට වෙනකොට පාකිස්තානයේ පන්දුවට පහර දෙමින් තිබුණොත් උඩ පන්දුවක් හැටියට ඉන්නවා. මම හිතන්නේ පාවන්නේ වැදුනේ. පාවන්නේ වැදුනේ. අනික පාකිස්තාන කණ්ඩායම බැරි වෙලාවත් පන්දුවට පහර දෙමින් හිටියොත් අද දවස් අවසානයේදී පාකිස්තාන කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය කිරීම තිබෙන අවස්ථාව වැඩි අනිවාර්යයෙන්. ඒ කියන්නේ උන් අද දවස් පන්දුවට පහර දෙනවා කියන්නේ උන් දිනනවා තරඟ. හරි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම උන් අද දවසේ තරඟෙ පන්දුවට පහර දුන්නත් අර කඩුව අරගෙන තිබුණා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම පාදයේ වැඩි පිටින් පාදයේ වදින්නේ කඩුල මොවා කිරීම වලට හසු වීමකුත් නැහැ. ඔව්. මොකද ඒ පන්දුර නීතනුකූල පාරක් එල්ල නොකරනම් සමහරට ඉල්ලීම සාධාරණ කරගන්න තිබුණා. කඩුල්ල වෙත යන පන්දුවක් කිලිම පිත්ත පරයමින් පිත්තේ නොවැදී කිලිම පාවරණය වැඩි ස්ලිප් ක්‍රීඩ එක උඩුමං කරගත්ත ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරා. නමුත් එරස්මස් විනිශ්චයකාරවරයා කියන්නේ ඔහුගේ 74 වෙනි ටෙස්ට් තරඟේ විනිශ්චය කරන්නේ දකුණු අප්‍රිකානු ජාතික බොහොම නිවිච්ච කෙනෙක් වැඩි කලබල වෙන්න ලෝකේ ඉන්න විනිසුරුවන්ගෙන් තීරණයක් දුන්නාට පස්සේ මොහොනේ තත්ත්වය වෙනස් නොවන පුද්ගලයා ඔබ කිව්වා මට මතකයි ඔබ නේද කිව්වේ මට මතක නෑ. ඔව් මේ එරස්මස් විනිශ්චයකාරවරයා සාමාන්‍ය ඉරියව් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා සාමාන්‍ය විනිශ්චයකාරයෙකුට වැරදුනාම මොහොනේ ඉරියව් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තමත් කලාතුරකින් තමයි විනිසුරුන්ගෙන් දක්වන ලැබෙන්නේ. එවැනි දක්ෂ විනිශ්චයකාරවරයෙක් ලකුණු 176ක් දක්වා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා. ඔව් මේ වෙලාවේදී හැබැයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අර ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනාගෙන් පළමුලික වදින මේ අබ්දුල්ලා ශෆීක්ගේ දැවී යාමත් සෑහෙන සාධකයක් වුණා නේද අර ඉල්ලීම. ඒක අම්පයර්ස් කෝල් එකක් ගිහින් ඒක සෑහෙන තීරණාත්මක දෙයක් වුණා. ඒ වෙලාවේ කඩුල්ලක් දැවී ගියා නම් ඊට වඩා කතන්දරේ ගොඩක් වෙනස්. මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ හැටි ඒක තමයි. මේක තමයි මේ ආකර්ෂණීය බව රැඳී තිබෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. මොකද හැම දෙයක්ම හැමෝටම හරියටම හරි දේ කරන්න අමාරුයි. මොකද වැරදීම් සිද්ධ වෙනවා. හිතාමතා කවදාවත් වැරදි කරන්නේ නැහැ. මේ අබ්දුල්ලාගේ දෙවන ශතකයේ කරා සෙමෙන් පියමන් කරන මේ දක්වා ශතක එකක් සහ අර්ධ ශතක 4ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩකයා. තමාගේ 6 වෙනි ටෙස්ට් තරඟයට ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් තරම්ම නරක නෑ ඔහුගේ දත්තෙන්. ඉතාමත් හොඳයි. ඔහු ප්‍රථම පෙළේ තරඟ 9යි ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ. ඔහු ප්‍රථම පෙළේ තරඟ 3ක් ක්‍රීඩා කරනකොටම ඔහුගේ මංගල ටෙස්ට් තරඟයට ක්‍රීඩා කරා. දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඊළඟ බලාපොරොත්තුව මම දකින විදියට දෙවනි නව පන්දුව. හැබැයි ඒකට තව ඕවර්ස් 17ක් තියෙනවා. ඉතින් ඕවර්ස් 17ක් කියන්නේ සෑහෙන කාලයක්. ඒ ඕවර්ස් 17 ඇතුළත ලකුණු 3 ගානේ ගැහුවොත් ලකුණු 50 ගන්න. එතකොට ඉලක්කය ලකුණු පේන සීමාවට යනවා. ඔව් යනවා. ඔබ කිව්වා ඔබගේ පේන සීමාවට යනවා. ඔව් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් දැන් සෑහෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ වෙලාවේ තිබෙන ලොකුම මේ සෑහෙන ලොකු ගැටලුවක් මොකද්ද කරන්න කියලා. දැන් මේ ලකුණු පෝරොද්දස බැලුවාම සෑහෙන බලාපොරොත්තු යන බලම් පාකිස්තාන ජයග්‍රහණය විශේෂයෙන් පාකිස්තාන කණ්ඩායමට මොකද ලකුණු 93ක් අබ්දුල්ලා නොදෙවේ බාබර්සම් ලකුණු 39ක් මේ සම්බන්ධතාවය ගැන කතා කිරීමේ ලකුණු 72ක් මේ වන විට පන්දු 23යි පන්දු 4ක් තුලදී රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් එයත් අපි විශේෂයෙන් කතා කරමු. දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් සාකච්ඡාවක් අපි දැන් මොකද්ද කරන්නේ? දැන් ඔව් ඒක ලොකු සාකච්ඡාවක් තමයි. අනික හැබැයි සේන මම දකින්නේ මේ තනතිරුවේ පොඩ්ඩක්වත් කැපෙන්න කරන්න පටන් ගත්තොත් අන්න එතකොට මොනවා හරි උතන කතන්දරයක් වෙනවා.
දැනට වෙන්නේ ඇවිල්ලා ඒ කිසි දෙයක් නැහැ. ඒකින්ද තමයි මම දන්නේ ඔබ දැක්කද කියලා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රථම DRS ඉල්ලුව. ඒ කියන්නේ බාබර් අසම්ගේ මම හිතන්නේ මට හිතා ගන්න බෑ ඇයි ඒක ඉල්ලුවේ කියලා. ඔව් සෑහෙන ඒක දික්වැල්ල තමයි මම හිතන්නේ ඉල්ලන්න කියලා කිව්වේ. ඒක ඉල්ලුවේ මම දන්නේ ඔය පිටින් පාද දුන්න නීතන ගෝල් බාරක් ඉල්ල කරන්නේ නැහැ. නමුත් පන්දුව යන දිශාව බලන්න. ඔව් අන්න ඒකයි. මේ පන්දුව දඟ කැවෙන්නේ ඔෆ් එකට මිසක් විකට් තුනක් තිබුණා තදින්. වදින්නේ නැහැ. අඩියක් විතර එළියේ. ඉතින් ඇත්තටම නාස්තියක් වුණා ඒ අනිවාර්යෙන් මොකද මේ ඉනිමේදී මෙවැනි ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් හඹා යද්දී DRS නැති කර ගැනීම සෑහෙන අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා. මොකද ඒ වගේම ඔබට මතක ඇති ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ දෙවන ටෙස්ට් එකේදී DRS වෙලාම ඉවර කරගත්තා. ඔවුන්ගේ වුණා අඩුපාඩු. දැන් මේ පාර උඩ පන්දුවක්ද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. මම දැන් ස්ක්‍රිප්ට් එක ඉදිරියේද අපිට හරියටම පැහැදිලි නෑ. නමුත් පොඩ්ඩක් පිටේ කෙලවරක වැදුනා එක හොඳයි. ඒ වගේ දේවල් විය යුතු. දැන් ඔහු ඔෆ් ස්ටම්ප් ගාඩ් එක ගන්නවා. මොකද ඔහු මිඩල් ස්ටම්ප් එකේ බැට් කරගෙන ඉතින් දැන් ඔහු ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට යනවා. ඒ දඟේකට තව කිට් වෙනවා. ඔව්. ස්ක්‍රිප්ට් එක එක්සක් ගලි ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා අපිට පේනවා දැන්. තරම කෙටි පන්දුවක්. හොඳට කල් වෙලා තිබුණා පසුපාදෙට ගිහිල්ලා පන්දුවේ දඟ කැවීම සමගම ඩ්‍රයිව් පාරකට ලකුණු 176යි 177යි කඩලු 2යි. දැන් ජයසූරිය තමගේ 26 වෙනි ලොකු මැරතන් රන් එකක් යන්නේ ජයසූරිය. බලන්නේ උට මහන්සිද දන්නෙත් නැහැ. මොකද සෑහෙන වෙලා පන්දු යවනවා. ඌ අනිත් එක ඕස්ට්‍රේලියානු තරඟාවලියත් පන්දු යවුවා. දැන් මේ තරඟෙත් පන්දු යවනවා. මං හිතන්නේ සෑහෙන පන්දුවර 125ක විතර පන්දුවර යවලා ඇති මේ තරඟ දෙකේ. දවස් 10ක් 11ක් ඇතුළත. ඉතින් ඔහුගේ අතත් පොඩ රිදෙනවා ඇති කියලා මට හිතෙනවා. අවාසනාවකට ඌට තනතිරුවෙන් කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි වැඩේ. අර තනතිරුවේ මේ පන්දුව ගැටිලා තඟ කැවෙන්නේ නැති එකයි වැඩේ. අර පිටිකරුවව පරාජය නොවන එකයි වැඩේ. බොහෝ අවස්ථාවලදී මේ තනතිල්ල මෙයා කරන හැසිරෙන වෙලාවට වේග පන්දයවන්නේ කැඳවලා පොඩක් පස්බුරුල් කරන්නත් පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනව නේද? නමුත් තියෙනවා ෆලෝ ත්‍රූ එකේ පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඒක පොඩි chance එකක් නේ. ඒකට එයාට runs ගියොත් එයාට ලකුණු ගියොත් ඒ වේග පන්දයවන්නට එතකොට ඒකත් ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේක හරි අමාරු තැනක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉන්නේ. මොකද එතෙන්දී අර ආරක්ෂිත කලාපය හරහා දුවන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් මේ නීති රීති යටතේ තමයි ඒ කරන දේ හිමීට කරගන්න වෙන්නේ. අපි දැන් තනතිල්ල කඩදුළු කරන්න බෑ. නීති අනුකූලව එහෙම කරනවා දැක්කොත් විනිසුරු ඒකට වෙනම දඬුවමකට යටත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් බොහෝ විට අර තනතිල්ල අපි දන්නවා මේ ආරක්ෂිත කලාපය හරහා පන්දු යවන්නේ දිව ගියොත් නිල නොවන අවවාදයක් දැක් ඉස්සර ලබා දෙලා ඊට පස්සේ නිල වශයෙන් එක අවවාදයක් ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ නැවත වතාවක් ඒ ඉනිමේදී මොහු දුවනවා නම් දෙවන සහ අවසාන අවවාදය ලබා දෙනවා. තුන්වෙනි තවටත් ඒ ක්‍රීඩකයා ඒ වරද කළොත් නායකයාට දන්වනවා පන්දු යවීමෙන් ඔහුව අයින් කරන්න කියලා. මේ හැබැයි ඉතින් එක වතාවක් දිව්වයි කියලා ඔය උතන කඩන්නත් බෑනේ. බෑ. පාරක් දුවන්න ඕන ඔක කඩන්න. ඉතින් නැත්තම් මේ ඒක ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද ඒ හරිය තන තීරුව පොඩ්ඩක් හයිය හින්දා ඝන භාවයක් තියෙන හින්දා. ඉතින් රමේෂ් මෙන්ඩිස් එක දිගටම තවමත් අර එකම විදියට යවන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕද විකට අන්තෙන් ඇවිල්ලා ඔහු හදන්නේ ෂෝට් ලෙග් දෙකයි ස්ලිප් එක පන්දු යවන්න කමක් නැහැ. ඒක හොඳයි. නමුත් ඔහු ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ තමයි පන්දු යවන්නට ඕන. කෙලින් නෙවෙයි. හැබැයි ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ කෙටි නෙවෙයි. අන්න ඒකයි වැඩි. ඒකයි අනික් ප්‍රශ්නේ. කෙටි පන්දු යවම පිටිකරුවට පහසුයි පහර වලට යන්න. පහසුයි. අනික මේ තනතිරුවේ කළ යුතු දේ තමයි ඉදිරි පාදයේ තමයි පහර ගස්වන්නේ. පසුපාදේ නෙවෙයි. දැන් මෙතන ගොඩක් පසුපාදේ පහරවල් ගහනකොට ලේසි. පසුපාදේ පාරවල් ගහනකොට ලේසි. ඉදිරි පාදේ තමයි පාරවල් ගස්වන්නේ. එතකොට තමයි අර දඟ කැවෙන ප්‍රමාණය හරියට ෂෝට් ලෙග් අඳුර ගන්න බෑ. බලන්න ඉස්සරහට දාලා ෆෝවර්ඩ් ගැහුවොත් බැට් එකේ ඇතුලේ වැදිලා පැඩ් එකේ වැදලා කැච් එක යන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. දැන් ඕක හරි ලේසියි. බලන්න ටර්න් එකත් එක්ක කොට බෝලේ පස්සට යනවා. ටර්න් එකත් එක්ක ගහන. ඒක හරි ලේසි. එහෙම දාලා වැඩක් නැහැ. ඉස්සරහට ගේනවා. ගෙනල්ලා ඉස්සරහට ආවම තමයි උතන වැදිලා පොඩි ඉතිලීමක් ගිහිල්ලා පිටිකරුවගේ පිත්තේ වැදිලා තමන්ට පාවරනේ වැදිලා අවුට් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හොඳයි. හැබැයි සේන ඔබට තේරෙන දෙක ගොඩක් ඕස්ටම්පින් ගොඩක් එළිය වැඩි. ඉතින් එතකොට ඔහුට ඕන නම් පාවරෙන් හරි එකට ගහන්න දෙන්න බෑ. වැට් එකෙන් නොගහ. ප්‍රශ්නයක් මොකද ඒක දඟ ඇවිල්ලා තවත් එළියට යන්නේ. ඔව්.
අපි විශේෂයෙන්ම දැන් රමේෂ් මෙන්ඩිස් ඔෆ් බ්‍රේක් පන්දු යවන්නේ. ඔව්. එතකොට ඔහුගේ පන්දුව පතිදුනට පස්සේ රයිට් හෑන්ඩ් බැට්ස්මන්ගේ ශරීරය ඇතුළට එන්නේ නේ. ඇතුළට එන්නේ. දැන් නමුත් බලන්න මේ එකක් බැක් ෆුට් එකේ ගහන්න. ඉතින් මෙහෙම ඩොස් බෝල ගන්න නෑ. දැන් විකට් එක ගන්න ඕන. දැන් මොනහක් වෙන්න ඕන. ලකුණු 178යි කඩලු 2යි සම්බන්ධතාවය ලකුණු 74ක් පන්දු 153ක් තුළදී තවත් ලකුණක් එකතු වෙන 179 වෙනි ලකුණ දැන් අබ්දුල්ලා ළමගේ 94 වෙනි ලකුණ සරහන් කරගෙන තවත් එක පන්දුවක් පමණයි මේ පන්දු වාරයේ ඉතිරිව තිබෙන්නේ. රමේෂ් මෙන්ඩිස් මේ දක්වා කඩලු 1යි ලකුණු 66යි. තමත් හොඳින් හිරුපතේ තිබෙනවා. අද වෙලාවට ආලෝක තත්ත්වය 6පත් වෙන යකුත් දැන් මොකද පහට තරගෙන නතර කරන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. හැබැයි මෙතන දැන් තිබෙන ඒක ඛේදජනකද මම දන්නේ නැහැ. නමුත් ගොඩක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට බැක් ෆුට් එකේ තමයි පහරවල් ගහන්නේ. ෆ්‍රන්ට් ෆුට් එකේ නෙවෙයි. දිමුත් කරුණාන්දේ අතර වාරයේදී පන්දුවේ හැඩය වෙනස් වෙලා අපිට වෙන පන්දුවක් දෙන්න කියලා මේ වගේ දේවල් කරනවා සාමාන්‍යයෙන්. කඩුළු යන්න තුනම. මම දැකලා තියෙනවා පන්දු මාරු කරපු ගමන් වෙන දේවල්. අනිවාර්යයෙන් දේවල් වෙනවා. මොකද ICC විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එක උනත් විනිසුරන්ට කියන්නේ ඔය පන්දුව දුන්න ගමන් මාරු ගන්න යන්න එපා. බලලා ආපහු දෙන්න. මොකද ඒකේ හැඩේ අනිත් පැත්තට එකපාරක තියෙන හැඩය හරියට. ඔව් ඒකයි. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි අපේ මිත්‍රයා රෝෂන් අබ්බසිංහ අපිට එකතු වුණා. අපි අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් දැනුවත් කරලා ලකුණු 180 කඩලු 2යි එකතු වෙමු ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාරකයන් සමග. I just feel Dimuth Karunatne waiting for that. Till then I think spinners from both the ends, or maybe Kasim Radhika from one end, got to minimize run rate as much as possible. Doing it easily so far, these two Pakistan batsmen. 76 of 155 deliveries. Contribution of 33 by Shafiq, 42 with a classy Babar Azam. Well, Karunaratne is 7. A few little discussions out there with some of his senior tenants. At the status quo, a little bit more of Syria. He is staying over the wicket to Bubba, and he tends to go round to Shafiq, who was on 94. Both these right-handers very happy just to keep noodling it and rotating. Looking on our scorecard. Time since last boundary, 28 deliveries. It's not been about that for Pakistan. They've just been happy to work it around. It's a lovely bit of line, just a lovely little soft flight. Good cricket all around. Great delivery. Batsman playing down the line, nothing wrong in it. Nice, neat glove work by Dikpella. Need more of this, Sri Lanka. More of it. Same. Just like that. Just like that. There's some bounce. Definitely the batsmen aren't comfortable. Even though Shafiq is on 94, faced 217 deliveries. This is a pitch which can happen in a second, a millisecond, something might happen. And also with the new batsman walking in. It's not the easiest. I've seen it many times. One becomes two. And that's where Sri Lanka is hoping at the moment that to happen. But saying that, I think Abdullah and Babar has been quite solid. Get some good, very good spin bowling by Jayasuriya especially. Off a chance. Now that's well fielded of his own bowling, Jayasuriya. Shafiq for a moment thought there may be a single, quickly realizing there was not. Last delivery in the 66th over, just a conference out in the middle there between both batters. Ready now. Oh, yes. And yeah, I think the skipper might have had a little chat just about something to be sure and safe. 181 for 2.
to win this first Test match. It's 161 for the tourists, and can they make history? Incredible effort, given that the history of this venue, such a result-driven Test match venue, and it's very difficult to chase down substantial totals in the fourth innings of a Test match here in Gaul. So bodes well, but so often the case in Test cricket, you can have a mini little collapse moment. These two batting with a barn door each, get past that. Another nice partnership has blossomed into 77. Tempted to have a bit of footwork on here, Bubba. He just knows what he's about, just ticking on from his 119 in the first innings. No hurry, complete control. Once again, off stump guard, he can just rock back and noodle it to where he wants to. Yeah, top batting that, Babar Azam. Slightly shorter, big gap in the offside. Picking up that single, when I say smart batting, how good Abdullah Shafiq has been. Just playing his 6th Test match, just told by a stats guru, already 650 runs in his 11th innings. That's great going. He definitely has the technique, the temperament to play in all conditions. This is what he was talking about. 654 in 6 Tests. Most by any Pakistan batter at this stage of career. That is amazing. Better than the great Javed Miandad. That's how good Shafiq has been. We have given so much credit to Babar Azam, especially because of his stature. First in his 100 he scored. Abdullah Shafiq's not far behind these conditions, tough conditions I should say. 4th day wearing pitch out of Gaul, never easy for a batsman. That too, someone who's playing for the first time in Sri Lanka, just brilliant. 182 for 2. Yeah, Roshana Bessinger did call them as lovebirds. Plenty of them. Yeah, so far 2.68, the lowest on the 4 days. But still another 18 overs to go. 3 wickets so far. This has been, that's how this pitch has died down for me. The birds are gathering. Was it Alfred Hitchcock movie The Birds? It was about 1963. You don't get these in Aotearoa. Don't get crows in New Zealand, apart from our match referee that's here, of course, Jeff Crow, naughty. So Jeff is in the house, of course, the ICC match referee. Certainly no black crows in those little islands in the South Pacific. But you do next door in neighbouring Australia. Big island there. But yeah, New Zealand's just too far away. A bit too chilly. Too cool. Sunshine Coast, Danny. Seeing the weather, I'm sure. Missing the weather in New Zealand. It's fresh there. But, yeah, those crows, I tell you, they wake you up in Australia too. And the kookaburras, yes, they're playing with the kookaburra ball, but very loud too. Kookaburras in Australia. Once again, a bit of rotation going on. Come on boys, come on boys, come on Papa! You're right, Maha, just
waiting game for that second new ball, now nearly 12.4 away, but run rate's not scary, but it's also allowing these two gentlemen to keep adding to their partnership. Pitch, as previous mentioned, really has just sort of more and more placid. It's just no fizz in it anymore. Even with the new ball, it just doesn't seem to fizz as it did in days 1 and 2 particularly. I agree there, Johnny. I think it's just died down for the bowlers. For the batters, if they get the right rhythm, right momentum, right thought process, I think there's runs to be made still. But the biggest test would be for the batsman who's coming in new, first 15 to 20 minutes. That's where the bowling side could make inroads just like that. Mentioned about any settled batsman would get that, but the important thing is the next delivery as a batsman, not to think what happened before. And this is a pitch, absolute pitch, drift. Yeah, turn, bounce, everything. It had everything. And now, the next delivery, just have to get it out of your mind. Just like that. That's experience for you, Babar Azam. Not overcommitting, not premeditating. And this is good stuff. The masterclass been shown by world-class batsmen. Not enough of those lighter deliveries where Bubba played and missed. Fourth delivery. 185 for 2 now. Beautiful day out here in Galle. Inside the fort, some tennis courts, some softball areas which are very famous for in the evenings. Plenty of activities around. It's a place to be as well, Danny. I'm sure you would have been inside, dining in, having a cold beverage over in. Lovely part of the world. Crowds, usually the grass banks gets filled up and they get the news that a good game is going on, and I'm pretty sure tomorrow will be much bigger crowd, being the last day. Yeah, very blessed in this part of the world, particularly for this fabulous format. It's such a breathtaking backdrop of the fort, coastline, history here, as you're saying, Maha. Spice days, the spice trade. Fort being built. Restaurants in there, yeah. This is a favourite little stroke too, and you're short, just way too easy. Bubba, Bill Shafiq. He's 95 and he's got the strike back. Iqbal asking Ramesh Mendes to go round the wicket. I think this is a good ploy. Better line of attacking. Probably the off stump, turning back in. Just like that, but the length is shorter. Much better length. Would make the batsman think even harder. Dulon 95 worked really hard, but this line might challenge him even better. And if Ramesh Mendes can consistently bowl in those good areas, the line is good, but the length again. Length again. Need to play it again by Shafiq. Thinking game in terms of it's changed the angle. That's what Mendes was discussing with Karunaratne and maybe Dick Muller. Just going to different areas. Yeah, just Dick Muller says, look, let's have a little go. Going round and just change it up subtly. Different footmarks and what have you.
when things aren't going to your plans, I think it's very important to keep changing, keep getting the batsmen to think and keep them guessing as well. And that's where Karunaratne's captaincy will be tested, where he's going to handle his bowlers as well as the situation. That's better line, better length. Dikwella says it, unhurry in Sinhalese. Into the 69, 187 for 2 Pakistan, and we are going to have a drinks break. .187 for 2. This partnership is growing. It's growing in stature, growing in confidence. Of 179 balls, Babar Azam has been the dominant partner, making 47. But Abdullah Shafiq, he's played an outstanding knock, 96. His first knock in Sri Lanka. It's been a more than useful stand for Pakistan for the 3rd wicket. It's been a great exhibition of how to play spin bowling on a surface that is equipped perfectly for spinners. They've defended well, they've been really solid in defence, but as soon as there's been something that's been available to hit, whether it's been short or given a little bit of air, both Abdullah and Babar have been all over it. Partnership unbroken on 83. Well, this is Sri Lanka for you. We've shown you some lovely places of this country and just teasing every potential visitor with some really outstanding pictures of wildlife. And what you could see, yes, that's the plea. Visit Sri Lanka. And we hope you'll do that sooner rather than later. This is another beautiful spot if you want to come. So much of history with the golf fort in the background, the ocean, the coast ahead, the cricket ground. Right, this was the second last ball before the drinks break. Roshan Dikwella was biding his time, just waiting and waiting and waiting. It's well within the law though. Doesn't make it right.
Lots of things that doesn't make it right, but then it's unfortunate that it's in the law. Yeah, I look at that. That's just desperation. Pure desperation. Standing there waiting and waiting and waiting. True, absolutely right. It is desperation. Sri Lanka is desperate for a wicket, so they're using every inch of the law without breaking it, without contravening it. There is that famous saying, the spirit of the game. Does it exist? Well, it should. It should. Because we are role models for the game. I'm with you. I'm with you. It should, but it doesn't. It's been played so hard and people compete and winning becomes a priority. And in this case, Sri Lanka desperate. Right now, .187 for 2. Prabhat Jayasuriya is just having a marathon spell. He's into his 29th over. He's bowled in a few spells, but these must be tired arms, tired shoulders for him. He's done a lot of bowling in the last 2 test matches, including this one. Does it surprise you, HT, that this surface has virtually settled down so well? There's hardly anything off it. We haven't seen those turn and bounce, those spitting deliveries, the dust. Well, I think Russell Arnold on day number 2, was it, when he did his pitch report? He did there was a great graphic that was put out there around what happens with the speed of the ball with a new one in comparison to a ball older than 40 overs old. And what it highlighted was that it was harder to bat against spinners when the ball was newer than 40 overs. And once it got past 40 overs, batting became a little bit easier. And I think that's what we're seeing now. We haven't seen any kind of spin either. Now, last afternoon, last evening, there was turn. Of course, there was a lot of wrist spin that came into play. The left-arm spinner, Nawaz, he got a lot out of this surface. But the Sri Lankan spinner, surprisingly, would have expected Prabhat Jayasuriya to find something off this surface, another single. But they haven't, and the turn has been slow. This is the other problem. Lots of batsmen have played the spinners off the back foot. 189 for 2. Right now it's just 153 runs that Pakistan need. They wiped off a fair portion of their target, 189 for 2. Just 153 runs. They've got 15 overs remaining in the day. So the current rate maybe 3 runs an over. 45 runs would mean 234, 235. Which means going into day 5, Pakistan would need little over 100, provided they have wickets in hand. I've just got to go back to your question you asked around, well, why was the ball bouncing and spitting yesterday evening? The ball was new. After 81 overs, they took a new ball. Sri Lanka were bowled out in 100 overs this morning. So last night, yesterday evening, the ball was quite new. Now, there's just 10 overs to go here until a new ball becomes available. Maybe we start to see something similar. That's why Sri Lanka needs to be tight. And that's the great point, is I think what
what they need to do is just stop the game. The game needs to come to a grinding halt for 10 overs. That's what they need to be doing, just bowling dot balls. I think you spoke about that pace comparison, the new ball and the older ball, and the comparison Russell Arnold made. And that tells you pace difference. The newer ball to the older ball. Obviously there is something in it, there's no doubt about it, but the question is, does it drop a lot after 40 overs in terms of pace, which makes it so much easier for the batsman? Well, that just seems to have been the case over the course of the test matches, that the ball, when it's new, it seems to misbehave more. Ironically, we'd normally think that of seam bowlers, but it's been that for the spinners. The one issue, though, that you've pointed out already that Sri Lanka have had is that there's just too many balls that are short. And when you're bowling to players, Abdullah who's in, when you're bowling to someone who's the class of Babar Azam, you need to string a spell together, not just a couple of balls. That's the point. That's a point that Sri Lanka has missed regularly, not just from one spinner but from both ends. Even Prabhat Jayasuriya will be guilty of that fact. How many times has he been pulled through mid-wicket? How many times has Ramesh Mendis have been worked away off the back foot on the leg side? Those are the questions the spinners will be concerned about. Just need to get them playing forward. Last ball of the over. That's what I'm talking about, again on the back foot. Just quite easy, in fact too easy for someone who's closing in on 100. It's 191 for 2. Right, Mahesh Theekshana coming on at the far end. He's not been really contributing too much in this game, and how much of a challenge would it be for him? Because he's already, he's going to bowl to 2 players who are in. Now we've spoken about his mystery, and we know that he can be very useful when someone's new and just in. But softer ball, slowish pitch, nothing really happening. He'll have to be very accurate. Yeah, Theekshana is an interesting one. I mean, I think he's fantastic to watch, but again, I think when you play against the likes of South Africa, Australia and New Zealand, you don't see mystery spinners a lot. He becomes a real threat, particularly to new batters, those just walking to the wicket, who are a little bit unsure which way it's going, how much turn there is in the surface. To these 2 men who are well set, it might not be the ideal time for him to bowl, but I think that Karunaratne is desperate to get a wicket. He's trying anything, and maybe he has the magic, Theekshana. Maybe he can bowl something magical that can knock one over. The danger is that as this mystery spinner, he can bowl the odd bad ball, and when 2 batters are in, they put it away. These 2 have done that. They've done that quite well. And also, what you see in him is that he's not bowling the usual pace, but he's looking for some turn. He's a bit different to the way we've seen him. He's looking to bowl slower. But I think he was selected for what he was and who he is as a bowler. Anyway, you could see that he's searching for spin. Now the 50 for Babar Azam. What a great game he's had. What a wonderful 100 in the first innings, and now
an equally good and an efficient knock in the second. Over 3,000 runs in Test cricket. That average closing in on 50. 22 half centuries and 700s. He's just a ridiculously good player, Babar Azam. Really is. Churns them out in all formats. And the fear, as you mentioned, Mahesh Theekshana, the worrying thing is that people try and turn him into a test match bowler by saying, well, look, you've got to stop the game, you've got to bowl more off spin, and you bowl those little, variations. Oh, what a brilliant delivery. That's what he needs to be doing now, that delivery. Let's take a look at the pace he bowled, that one. That's the mystery ball that we are talking about. Suddenly went the other way. Well, Abdullah Shafiq would have had his heart in his mouth, and that was 92.8. That's the normal speed he generally tends to bowl. Abdullah on 99. That's what he needs to be, Mahesh Theekshana. He needs to be himself. Not try to be someone different. That's the 100. That's the 100. Very well played. Excellent innings. And he can be pleased and proud about it. And what a start to his Test career. Already averaging over 70, 4 50s and 200s. He'll be proud of that innings. Second innings hundreds. These are the ones that win games. And when chasing a record score, you need someone to make a big, big contribution. 194 for 2. .194 for 2. 150 for the two batsmen. The partnership is 90. Well, this is that big moment. Abdullah Shafiq, the 100 moment, his second Test 100. His first in Sri Lanka in his first game. And Babar Azam, look at him. Look at him supporting the young man. And they all stand to him. Yes, it's a very good innings. He'll be proud of that. And he'll remember it for a long time. Don't you just love that reaction from the captain? When you see how much it means to team members, and you know that you've got a good environment. That's a wonderful 100. Too easy. Too easy. That was just lobbed. It was just kind of lobbed rather than really looped. Fairly easy single. Spare a thought for Prabhat Jayasuriya into his 30th over. He's done a lot of bowling. He's bowling from the opposite end, but a lot of bowling in 2 Test matches close to each other. And he'll have a lot to bowl in the next game too. Well, it's almost apt that he's struggling a little bit to take wickets, because if he took another 5 or 6, he would think that Test cricket's easy, and it's not. And we know it's an extremely challenging environment. And for a man, this is just his second Test match, but it almost feels, there's almost this feeling that he's the man that has to win the game for Sri Lanka in just his second Test match. I can tell you that must be adding considerable amount of pressure on him, because it's not easy. The expectations are high.
It's not easy. I mean, he's played a lot of first-class cricket, but still the expectation can sometimes get the better of you, because it's not just when you're playing first-class cricket, it's just your club and your team, but here the entire country is watching you and looking up to you. Now the knees is single, just onto the pads. 197 for 2. Well, he has got one wicket, Robert Jayasuriya, that of Fazar Ali. Flighted one outside off stump, and an outside edge was found. Good catch by Dhananjaya De Silva again. He does look very good there at slip off the spinners. Just going back to Jayasuriya and the pressure that might be on him. Go back, gentleman by the name of Clive Eckstein, who played for South Africa, toured Sri Lanka in the early days with South Africa, with Brett Schultz and Alan Donald, and he was an orthodox left-arm spinner. I remember South Africa drawing a test match. Michael Atherton and Jack Russell put on a mammoth partnership, and Eckstein was the spinner that was expected to win the game for South Africa in the 4th innings at the Wanderers. That's not even spin-friendly conditions. And because South Africa didn't bowl him out, he was the casualty. He was left out, and he never played again. So sometimes that expectation can be unfair as well. Because there are other people within this team that can win it. Ramesh Mendes, Mahesh Theekshana, Kasan Rajata. You know, but it just feels as though there's this all eyes on Jayasuriya. There's a reason for that, because he's been the leader of the pack in that last game with 12 wickets, bowling Australia out. So obviously it's quite natural that people tend to look at a player who's won you a game. Ramesh Mendes has got wickets, but he's not made that kind of a sound like what Jayasuriya made. Now when Praveen Jayavikrama came on the scene, similar expectations, similar sentiments. 11 wickets in his debut. So every time he turned up, it was Praveen Jayavikrama that was expected to do the job. Yes, you're right. It can get the better of the player. Poor one, really poor delivery. Only a single because he's got a field spin on the boundary, but this is not going to help Sri Lanka's cause. It's just letting Pakistan easy runs at the moment. And we've got 6.5 overs till that second new ball becomes available. I think that becomes moment critique, and we see how that ball behaves. See, the point here is it's not about not getting wickets, it's about creating pressure. It's about keeping things tight, letting Pakistan know that they're having things under control rather than letting them score runs freely. Thankfully, boundaries haven't been coming. Boundaries have been not easily scored off. But it's the spinners or the fast bowler haven't really looked like getting a wicket. That's the worry. The ball hasn't beaten the bat enough. Ayyo! 199 for 2. Very pretty for Pakistan, 199 for 2. Look at Abdullah and Babar, a partnership of 95. They've looked in complete control.
He's played quite beautifully. When walking to the wicket, there is no doubt that you are under pressure when chasing 342 in what everyone has believed is spin-friendly conditions. But this young man, in the infancy stage of his Test career, looked very assured. Was happy to come down the wicket on a couple of occasions and hit the spinner back over his head, but that is an exceptional 100. An exceptional 100 in a chase for a record. Right now the new ball is due in 6 overs and I'm sure Sri Lanka will take it. But what the Sri Lankans will now have to decide on is who would share the new ball with Kasun Rajitha. To me, Dhananjay De Silva can be a very good option. He's bowled 4 overs for 3 runs. He's someone who's bowled with the new ball and is reasonably fresh. Ramesh Mendis doesn't use the new ball that much. The other option is Mahesh Theekshana, but he's bowling at the moment. I don't think they'll want Prabhat Jayasuriya to carry on bowling and then also take the new ball, and don't think he'll be effective. So I feel an over or 2, maybe 3 overs with Dhananjay Silva. Now from over the wicket, where is he going to bowl? He's looking to bowl that leg stump line with a slip and a short leg. He's got 3 men on the leg side boundary, short mid wicket saving 1. So it's a bit of a, it's not a bit, but it's a negative line of bowling. Looking to bowl that leg stump. Oh, yes. And he's finding some perches from there. There will be some footmarks outside that leg stump. It does allow Babar Azam the opportunity to kick it away if it pitches outside that leg stump, but with the slip in place, just a shout there. I think the feeling is that it might have come off his glove. They think it came off the bat or glove. That's a tough one. That's a really tough one. It's not easy. Dhananjay De Silva was excited. Don't think the Mutkanratna want to take a chance, but it was close to the bat. That was the contention. Let's see. Did he touch the bat? It's difficult to say, isn't it? Maybe Hawkeye. Certainly a good containing line, that line if they could bowl. Okay, let's take a look, see whether it touched anything. No. Good decision. Good decision. They would have faced it, they would have burnt a review for sure. The other thing is we need to be a bit careful that we don't sort of just look at Sri Lanka in that. Pakistan, these two have been sensational. They really have been good. 199 for 2. Overs remaining here today, 199 for 2. Pakistan in a very strong position. Back in Colombo, all eyes on a domestic school game, the Battle of the Saints. St. Peter's College against St. Joseph's College, needing another 5 wickets for a famous win. Well, Lalagate doing really well for St. Peter's. They get you there, Russell, if you want to spend a little bit more. Well, I thought let's play for St. Joseph's.
half century to him. 4 overs after this for the second new ball. If the second new ball taken, 6 overs today, and then it'll be fresh tomorrow as well. So that's a moment. But can Sri Lanka find some extra energy? They asked for it. Nothing from umpire Kumara Dharmasena. Sri Lanka have 2 reviews up their sleeve. Nope, no review taken. Too much doubt there. People are going up straight away with Dhananjay De Silva. Clearly off the pad, and then the back hip of Abdullah Shafiq. It's a good decision by Kumar Dharmasena. Carom ball this time. Yeah, I think the new ball will be the game changer for both of the teams. Sri Lanka could sneak in a couple of wickets in the game. Pakistan can initially negate that new ball threat with the spinners on. Where these 2 batters are batting, I think matter of time Pakistan to pull off this famous win. Nicely bowled. It's much better by Mahesh Theekshana. 76 gone. 199 for 2 Pakistan. මලයි මේ වන විට ඉතාමත් විශිෂ්ට ආකාරයෙන් පාකිස්තාන් කණ්ඩායමේ නායකයා සහ ආරම්භක පිතිකරන දෙදෙනා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව ලකුණු 199යි කඩු 2යි පාකිස්තාන් කණ්ඩායම පන්දුවර 76ක් නිමා වන විට තීක්ෂණ පන්දුවර 8ක් ලකුණු 23කට කිසිම කඩුල්ලක් ලබාගෙන නැහැ. තවත් 143 අවශ්‍ය නැහැ සුග. මොකද වෙන්නේ? අතවශ්‍ය කතා කරනවා නම් බාබර් අසම් සහ අෆ්රිඩි අබ්දුල්ලා සහ බාබර් අසම් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඔවුන් ලකුණු තේපානි සඳහා තරගෙන් අතර කරන විට අබ්දුල්ලා ලකුණු 77කුත් බාබර් අසම් ලකුණු 26කුත් තමයි ලබා සිටියේ. දැන් මම හිතන්නේ පිටිය මැදම කුමක් හෝ සාකච්ඡාවක් සිදු වෙනවා. මිනිසුරන් දෙදෙනාත් ඒකම තීක්ෂණ සාකච්ඡා කරනවා. කුමක්ද කිය අපිට හරියාකාරව තාමත් පැහැදිලි නෑ. 199 කඩලු 2යි මේ බාබා අසම් ලබාගත් අර්ධ ශතකයේ ඔහුගේ පිටිහරමේ විශේෂ අවස්ථාවන් ඔන්රේ පහරවල් ඒකම විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරොත් ඔහු පළවෙනි මේ නතර කරපු ස්ථානයේ සිට දැන් තීක්ෂණ කුමක්ද ප්‍රේක්ෂක ගාරයට සිග්නල් එකක් නැත්නම් සංඥාවක් ලබා දුන්නා. නව පන්දුව දැම්ම ගන්න බෑ. පන්දුව 86ක් යවා තිබිය යුතු. 80ක් යවා තිබිය යුතු. මම තීක්ෂණ සමඩ ඔහුගේ අතේ බැන්ඩේජ් එකක් දාන අවසරයක් කිව්වත් දන්නේ සමහර ප්‍රේක්ෂකවරු අවසර දෙන්නේ තරඟේ තුවාල ඇසිදුන පමණයි. ලේන තුවාල ඇසිදුවේ යුතුයි. ලික් පහරක් එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණත් ලබා ගන්නයි තමත් පාස්වෙන් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක දෙසින් පන්දුව යොමු කරමින් දැන් ලකුණු 200යි පාකිස්තාන් කණ්ඩායම දෙවන ඉනිමේදී 342ක් හඹා යන්නේ. දැන් අර රොෂාන් හැම විටම කියන පේන මායිමට දැන් ළඟා වෙමින් තියෙන උන්ගේ ජයග්‍රාහී සලකුණ නැත්නම් ජයග්‍රාහී අවසාන සතුබම් කඳු. ඔව් මේ තරඟයේ ලකුණු 12 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද තමන්ගේ දේශයේ තද ශ්‍රී ලංකා භූමියේ තරඟ වදින්න. ඉතින් මේ පාකිස්තාන් කණ්ඩායම වගේ කණ්ඩායම මේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ තනතිරේ පරාජයට පත් කරන්නට අපහසු වුණොත් අපිට නවසීලන්තයේ ගිහිල්ලා ඒ තරඟ දෙක ජයග්‍රහණය කිරීම විතරම ලේසි පාසි කවරයක් නෙමෙයි. නමුත් බැරි නෑ. ලබන මාර්තු මාසයේ තමයි තරඟ දෙක පැවැත්වෙන්නේ. මේ වන විට ජයසූරිය ප්‍රභා ජයසූරිය පන්දු 31යි පන්දු 3යි
ලකුණු 83ක් දී එක කඩුල්ලයි. දැන් ඔහු රිද්මය ඔහුගේ කඩුල්ල ලබාගෙන රිද්මය පොඩ්ඩක් පසුපසට ගොස් වෙන මේ ඉනිමේ. ඔව්. ඔහු පන්දු යවන්නේ දැන් ක්‍රීඩාගාරාන්තයෙන් ඔහු කලින් පන්දු යවමින් සිටියේ කොට්ටු පවරාන්තයෙන් කැඳවා තිබෙනවා දිමුත් කරුණාරත්න ඔහු ක්‍රීඩාගාරාන්තයට. කෙසේ වෙතත් කලින් සඳහන් කර පරිදි මහේස් තීක්ෂණගේ ඇඟිල්ලේ කුමක් හෝ තුවාලයක් සිදු වී තිබෙනවා. අපට පෙනෙනවා භෞතික චිකිත්සකතුමා ඔහුට යම්කිසි ප්‍රතිකාරයක් ලබා දෙනවා හතරේ සීමාව අසල. ඔව් ආසන්න අවස්ථාවක් පන්දුවක්. අබ්දුල්ලා දවගෙන තිබු අවස්ථාවක්. ආසන්න අවස්ථාවක් පුනරුපණය බලමු. 202යි කඩුළු 3ක් වන්නට තිබුණ අවස්ථාවක්. ධනංජය පළමු සිල්පයට ගැහැර කටයුතු කරන්නේ. පිටේ වදිනවා. ධනංජයගේ අත් ආසන්නේ අඩි එකමාරක් පමණ ඉදිරියේ පන්දුව පද්දවන්නේ. මම හිතන්නේ මෙන්න මෙවැනි පන්දු කීපයක් යොමු කිරීමට හැකිනම් එක පන්දු වාරයක් තුලදී එය ලෙග් ස්ටම්ප් එකෙන් එළියේ පතිත වුණේ. නමුත් අර කලින් පන්දුව ධනංජයගේ අත ගාවම උඩ පන්දුවක්සේ දැවටුණු පන්දුව ඒ වගේ පන්දු 3-4ක් අත් යවන්න පුළුවන් නම් එක පන්දු වාරයකදී තර්ජනයක් කෙල්ල කරන්න පුළුවන් පාකිස්තානයට. මෙම පැවත්වාගෙන යන අනගි සම්බන්ධතාවය බිඳහෙලීමට තමයි අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳ පන්දුම තමයි යවන්න ඕනේ. ලෙග් ස්ටම්ප් එකේ හෝ ඕප් ස්ටම්ප් එකේ එළියෙන් පති දෙන පන්දු යවුවොත් එයින් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න බැරි වෙනවා ශ්‍රී ලංකා පිළට. දැන් මිනිසුරුවන් දෙපළ නැවතත් කතා බහ කරන මම හිතන්නේ දිමුත් කරුණාරත්න සමග කතා කරනවා ඇත්තේ. මහේස් තීක්ෂණ මම හිතන්නේ ඇඟිල්ලේ යම් වෙලුම් පටියක් යොදාගත්තා පසුගිය ඕවරේදී. කුමක් හෝ පැහැදිලි කිරීමක් කර දෙනවා ඇති මිනිසුරුතුමාට දිමුත් කරුණාරත්න මිනිසුරුතුමාන්ලා දෙදෙනා. ඇත්තටම දැන් ICC තරඟ කොන්දේසියක් තියෙනවා. තමන්ගේ අතේ අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් වෙලුම් පටි ප්ලාස්ටර් එහෙම නැත්නම් බැන්ඩේජ් ඒ වගේ දේවල් තියාගන්න බෑ. විශේෂයෙන් පන්දු යවන්නදී පමණක් නෙවෙයි පන්දු රකිද්දිත් ඒවා තියාගන්න බෑ. ඒ හැම විටම අපි කතා කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් වෙලුම් එහෙම නැත්නම් ප්ලාස්ටර් එකක් දාන්න පුළුවන් වන්නේ විශේෂයෙන්ම ඒ මෙම තරගය තුළ ඇතිවෙච්ච තුවාලයක් නිසා ලේ ඒමක් සිදු වුණොත් පමණයි. ඩ්‍රයි පාරක් එල්ල වෙනවා. තීක්ෂණ පන්දු යන ක්‍රීඩකයා. තීක්ෂණ බැන්ඩේජ් එක දාලා මම හිතන්නේ මේ වගේ මොකක් හරි සිද්ධියක් සිදු වුණා. මම හිතන්නේ ඔහුගේ අතේ කිසිම බැන්ඩේජ් එකක් පේන්නේ නැහැ. ඔව් පෙන්න බැන්ඩේජ් එක දාන්න අවසර දීලා නැහැ මිනිස්සුන්ට. මොකද අතේ තුවාලයක් නැහැ. අත එතන අර පන්දුව ග්‍රිප් කරන මේ ස්ථානය ග්‍රහණය කරන ස්ථානයේ පොඩක් රිදෙනවා ඇති නැත්නම් පොඩ ඉදිමිලා ඇති. නැත්නම් පොඩක් අර එතන සාමාන්‍යයෙන් අපි පන්දුව ඝර්ෂණ වෙලා හුඟක් අවස්ථාවලදී පන්දුව අල්ලන ස්ථානයේදී මේ වෙදී අවස්ථාවකදී විනිසුරුවන් ඉඩ දෙන්නෙම නැහැ. මොකද අන්ඩියු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් අනවශ්‍ය වාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන් පන්දුව දඟකවන්න. මොකද ඇඟිල්ලෙන් පන්දුව දඟකවන ප්‍රමාණය ප්ලාස්ටර් එකක් දැම්මට පස්සේ දඟකවීම වැඩි වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. එය කියන්නේ ඇඟිලි දෙක අතරේ පන්දුව ග්‍රිප් කරගන්න නැත්නම් අපි කියනවා තදින් අල්ලා ගන්න කොටසට අසු වෙන නිසා පන්දුව ගුවනේදී ඉතාමත් හොඳින් දඟ කැවෙනවා. සිපාර සාර්ථකයි. බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක දෙසින් පන්දුව නතර කරගන්නවා. දැන් අපිට පෙනියනවා මෙම තන තීරුවේ ඇති පහසුකම පන්දුවට පහර දෙන්නන්ට ගොඩක් පහසු බවක් පෙනී යනවා. හතරවෙනි දිනේ වුණත් හතරවෙනි මේ ඉනිම වුණත් කිසිම දඟ කැවීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ මෙම සන්ධ්‍යා භාගයේදී. විශේෂයෙන්ම බාබා සම් සහ අබ්දුල්ලා තාමත් පහසුවෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. තවත් පන්දු වාර 5යි පන්දු 2ක් පමණයි අද දිනේ යවන්නට ඉතිරිව තිබෙන්නේ. යනුව තවත් විනාඩි 20ක පමණ කාලයක් ඉතිරිව තිබෙනවා. බොහෝ විට 5ට තරගය නිමා කරන්නට හැකියාවක් ලැබේ අද දිනේදී. අතිකාල වැඩ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබම පන්දුව ඔහු එළියට තමයි ඇඟිලි වලින් ඔහුගේ ඇඟිලි වලින් තමයි ඔහු පන්දුව අනිත් පැත්තට යවුවේ. මොකද ඇතුළට තමයි ඔහු පන්දුවේ හිටියේ පිටිකරුවාගේ. නමුත් පිටිකරුවා සිරුරෙන් එළියට පන්දුව යොමු කරා. ඊටමත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේ තීක්ෂණගේ පන්දු වාරයක් නිමයි. පන්දු වාරයක් නිමයි 204යි කඩලු 2යි. දැන් ඉලක්ක 138යි අවශ්‍ය කරන මෙතන සිට. මොකද ලකුණු 138ක්
තවත් පන්දුවාර 5ක් ඉදිරියට තියෙන අදිනේ යවන්නට මේ පන්දුවාර 5 ලකුණු 10ක් පමණ ලබා ගත්තත් හොඳ නැති. දැන් ලකුණු 100ක සම්බන්ධතාවයක් පන්දු 233ක් තුලදී එයින් 44ක්ම අබ්දුල්ලා ෂෆික්ට එයින් ලකුණු 55ක් බාබර් අසම්ට ඊටමත් විශිෂ්ට ආකාරයෙන් ප්‍රභාත් ජයසූරිය ලකුණු 45ක් ලබා ගන්න තිබෙනවා. රමේෂ් මෙන්ඩිස් 34ක්, ධනංජය ලකුණු 3ක්, තීක්ෂණ ලකුණු 12ක්, කසුන් රාජිත ලකුණු 5ක්. මේ ලකුණු 100 හැදලා තින්නේ ආකාරයෙන්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධතාවය දමත් පළබර සම්බන්ධතාවය ජයග්‍රාහී සම්බන්ධතාවයක් වන්නට තිබෙනවා. මේ තුන්වන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය බිඳහෙලා ගන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ප්‍රමාද වන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ජයග්‍රාහී බලාපොරොත්තුව ඈතින් ඈතට ගමන් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මෙම තිරය දිහා අපිට දැකෙනකොට ජයසූරියට තමයි වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ පන්දුවල් 14යි පන්දු 5කදී. ඉතින් එයින් මනාව ගම්ම්‍ය වෙනවා ජයසූරියට ප්‍රථම වතාවේ කඩළු 5 ඉක්මවා ගියත් මේ වතාවේදී ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ පන්දු යැවීම හොඳින් තීක්ෂණය කරමින් අනුගමනය කරමින් පන්දුවට පහර දෙන බව මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ඔහුට කඩුළු 1යි ලබා ගන්න පුළුවන් වුණේ. කිසිම අවස්ථාවක ඉඩකඩ ලබා දෙන්නේ නැහැ. බාබා අසම් ඔහුට කඩුල්ල දීමට හොඳ පන්දුවක් දුටු තැන වුන් කඩුල්ලේ සිටිනවා අසේම ලුහු පන්දුවක් දුටු තැන ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙන හොඳ ටෙස්ට් ඉනිමක්. හිතාමතා පාවරණයෙන් පන්දුව පිළිගන්නේ. නමුත් දැවියාමක් සිදුවන්නේ නැහැ. පන්දුව කෙලිම කඩුල්ලේ වැදිනවා කියා විනිසුරු හිතුවත් එය දැවියාමක් සටහන් කරන්නේ නැහැ. මොකද පායින්නට පිටින් පන්දුව පත්වන්නේ. මං හිතන්නේ අර පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවා. වාදේ නොවදුනා නම් මහේක් තීක්ෂණට මං හිතන්නේ මොකුත් ආවරණයක් නැත්තම් බලන්න පන්දුව. ඔතට බෞද්ධ චිකිත්සක පැමිණ පොඩි අර ප්‍රමාදාර ලැබෙන ස්ප්‍රේ එකක් පමණයි. නමුත් ප්ලාස්ටරයක් දාන්න ලබා දෙන්නේ නැහැ. විනිසුරුවන් දෙදෙනාගේ තීරණය මේක තමයි අපේ විනිසුරුවන් කළේ යුත්තේ. සාමාන්‍ය අභ්‍යන්තර තරඟවලදී වුණත් හරි තීරණය ගත යුතුයි. නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. අපි කොච්චර නීතිය දැනන් හිටියත් වැඩක් නැහැ. අවශ්‍ය කරන අවස්ථාවේදී නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි වැදගත් වන්නේ විනිසුරුවන් හැටියට. දැන් මේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟයකදී වුණත් එවැනි අවස්ථාවකදී පාස්ටරයක් දාන්න දුන්නා. ඉතින් මේක ඉස්සර තිබුණා පිටිකරුවන්ගෙන් අහනවා මේ ලාස්ට් එක දැම්මට කමක් නැද්ද කියලා. දැන් ඒක අයින්ම කරලා දාලා. දැන් ICC කියන්නේ කෙලින්ම පිටිකරුවෙන් අහන්න එපා. විනිසුරුවන් ලාස්ට් දාන්න ඉඩ දෙන්න එපා. විනිසුරුවන්ට එම තීරණය සම්පූර්ණයෙන්ම ගන්න පුළුවන්. මොකද පන්දු රකින්න සමහර ක්‍රීඩකයෝ මුළු අත්ල සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය කරන කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ. මෙන්න බාබර් අසම්ගේ ඉනිම නිමා වෙනවා. ඔහු දැන සිටියේ නෑ ඒ පන්දුව කොයි ආකාරයෙන්ද Taman වෙත ආවේ කියා. එයානවා පායින්න පැත්තෙන් පතේ තුන පන්දුව කෙලින්ම පිටිකරුවා පහරක් එල්ල කරන පාදයෙන් ආවරණය කරේ පිටම මේ ආකාරයෙන් පන්දු තුනක් ඇව්වේ. පායින්න පැත්තෙන් පන්දුව පතිත කරා. ඒකම ඔහු දැන සිටියේ නෑ පන්දුව පිටිකරුවාගේ අවස්ථාවේදී මොකක්ද ඒ පන්දුව ලෙෆ්ට් ආම් ලෙග් ස්පින් එකක් තමත් හොඳින් පන්දුව පතිත කරා. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම වුන් කරේ ශ්‍රී ලංකා පිළ කරේ මේ අවස්ථාවේදී. අපි සාමාන්‍යයෙන් දකිනවා පිටිකරුවා මෙල්ල කිරීම සඳහා එක දිශාවක පන්දුව යවමින් සිටිනවා. ඔහු ලෙග් ස්ටම්පෙන් එළිය තමයි පන්දුව යවීමට තීරණය කරේ. මේ පැත්තේ ජයසූරිය පන්දුව යවීමට ඔවුන් යම්කිසි උපක්‍රමයක් යෙදුවා. බාබා අසම්ට ලෙග් ස්ටම්පෙන් පිටත පන්දුව පතිත කරන්න. එතකොට ඔහු අනිවාර්යයෙන් රිවර්ස් ස්වීප් එකක් හෝ මිඩෝන් කලාපට පන්දුවට පහර දීුවේ නැත්නම් ඔහු පන්දුව අතහැරිය යුතුයි. මේ අවස්ථාවේ සිදුවන්නේ ඔහු කකුලත් දමා කකුල ඉදිරියට ගෙන කකුල දැම්මේ නැහැ පන්දුවට හරියට. ඔව් කකුල ඉස්සර ඉදිරියට ඇවිත් පන්දුව අතහැරියා. ඔහුගේ පිටුපසින් තමයි පන්දුව ගමන් කර කඩුල්ලේ වැදුනේ. තමත් හොඳ උපක්‍රමයක් ශ්‍රී ලංකා පිළිවෙල. අශෝක මම හිතන්නේ බාබා අසම්ට මේ වගේ දෛවීයමක් නම් මම හිතන්නේ අපිට අනුමත කරන්න බෑ. මොකද ඔහු තම තාක්ෂණයෙන් අනුවන පිටිකරුවෙක්. නමුත් ඔහුගේ කඩුල්ල දවා ගන්නට තිබු උපක්‍රමයක් හැරෙට ප්‍රභාත් ජයසූරිය කල්පනා කරා පායින්නම කෙලින්ම ආක්‍රමණය කරන්න. අපි දැක්ක පන්දු තුනක් ඊට ඉස්සෙල්ලත් පාවරණය වැදුණා. ඊට පස්සේ පන්දුවත් පාවරණය වැදුණා. ඊට පස්සේ පන්දුව තව ටිකක් ලෙග් ස්ටම්පෙන් එළියට පතිත කරා. එතෙන්දී ඔහු පාදයේ ගෙනාවත් පන්දුව පාදයේ වැදුන්නේ පාද දෙකම පසු කරගෙන ගිහිල්ලා හැරුණ පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලට. කඩුල්ලේ බේල් සෙවල් තුනා. නව පිටිකරුවා මොහමඩ් රිස්වාන්
තමගේ 23 වන ටෙස්ට් තරඟයටයි සහභාගී වන්නේ. ශතක 2ක් අර්ධ ශතක 7ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 115ක්. ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය තමත් වැදගත් 41.899. ඉතින් මේ තවත් කඩුල්ලක් දෙකක් අද දිනේදී කොහොමදත් දැන් නම් කිසියම් අසසෙල්ලක් ලබන්න හැකියාව තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එම කඩුල්ල. පන්දුව පතිත වන ස්ථානයේ දුටුව දූවිල්ල ඉල යනවා. ඉතමත් හොඳින් අර ෆුට් මාක් එකකට පන්දුව පතිත වන්නේ. බාබර් අසම්ට හිතා ගන්නවත් බැරි වුණා මොකක් මේ උනේ කියලා ඔහු විමතියටපත් වුණා. කෙසේ වෙතත් හොඳ උපක්‍රමයක් හොඳ පන්දු යැවීමක්. මොකද කියනවනම් ජයසූරිය ප්‍රභාත් ජයසූරිය ගාලු කොටු පෞරාන්තයෙන් පන්දු යවන ඔහුගේ පාද තිබෙන තැන් තමයි එම රළු බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. වමතින් පන්දු යවනකොට ඔහුගේ ඒ අන්තයෙන් පන්දු යැවී රළු ස්ථානවලට තමයි ඔහු පන්දුව පතිත කරන්නේ. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට මේ රළු තැන පන්දුව පතිත වුණ ගමන් පන්දුව කොයි දිශාවට ගමන් කරයිද කියා පිටිකරුට විශ්වාසයක් නැතුව යනවා. ඉතින් එය හොඳ උපක්‍රමයක් කරගත්තා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම බාබා අසම්ට ලෙග් සයිඩ් එකේම පන්දුව පතිත කරමින් තමයිම කඩුල්ල ලබා ගත්තේ. විශේෂයෙන් වමතින් පාදක පන්දු යවන්නේ නැත්නම් ලෙෆ්ට් ආම් ඕර්තොඩොක්ස් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. පන්දුව පතිත කරලා පස්සේ දකුණත් පිටිකරුවට එන්නේ පිටිකරුව අතුලටයි පන්දු එන්නේ නැහැ. පිටිකරුවගේ වම් පැත්තේ දකුණත් පිටිකරුව අතුලටයි පන්දු එන්නේ. එම උපක්‍රමෙම ඔහු මේ අලුත් රිස්වාන්ටත් යොදනවා. මොකද ඩීප් ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා. ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකෙක් ඉන්නවා. ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් සිටියා. මේ අනුව ඔහු දැක ගන්න පුළුවන් පුනරූපණය ඔහුට. ඔහු එය ග්ලව්ස් නැත්නම් අත් ආවරණ වලයි වැදුනේ. නමුත් ඒ ආසන්නයේ ක්‍රීඩකයෙක් හිටියේ නැහැ. අවසන වාසනාව තිබුණා රිස්වාන්ගේ. වික්වල තමත් පන්දුව හොයනවා. ඔහුගේ ආවරණයේද මේ වැලමිට ප්‍රදේශයද දුන්නේ. පුනරූපණයට ආවත් බලමු. ස්ථිර කරගන්න පුළුවන්. නෑ වැලමිටේ වැඩි ගියා තමයි දික්වැල්ල කියන්නේ. මොකද උඩ පන්දුව අල්ලලා නැති වුණා. කොහොමද එහෙම තමයි කියන්නේ වෙන්නේ. අතේ වැදුණු පන්දුව එකවරම එහාට මෙහාට ගියා කොහෙ ගියා කියලා හොයාගන්න බැරි වුණා. 205යි කඩලු 3යි පන්දුව අර 79ක් නිමයි. තීක්ෂණ ලකුණු 24ක් පන්දුව අර 9ක් තුලදී කඩුල්ලක් නැහැ. ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. මහේස් තීක්ෂණ පන්දුව අර 9ක් කැවදේ රෝගී අතේ ආබද ඇති වී තිබෙනවා. ඇඟිල්ලේ. මට පේන විදියට නම් හිතා ගන්න දික්කල තාමත් පන්දුව වෙනවා. ඔඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ඔසද්දගේ ඉදිරියෙන් තමයි පන්දුව පතිත වුණේ. ඔහු මේට වඩා ටිකක් මෙන්න පුනරූපණය ඩ්‍රයිව් පහර පසුපාදයේ තරමක් ගෝණයේ පන්දුව තිබෙනවා. ඔෂද්ද ෆර්නෑන්ඩෝගේ අඩි එකමාර පමණ ඉදිරියේ පන්දුව තව ටිකක් ඔහු බලා සිටියා නම් උනන්දුවෙන් බලා සිටියා නම් යම්සි වෙනසක් වෙන්න තිබුණා. ඔව්. ආරක්ෂාකාරී පියවර. දැන් සේන මං හිතන්නේ බාබර් අසම්ගේ කඩුල්ල දැවී යාම සමගම ශ්‍රී ලංකා පිළට යම්සි දොරටුවක් විවෘත වුණා කියන්න පුළුවන්. ජයග්‍රහණයේ පුංචි දොරටුවක් විවෘත වුණා කියන්න පුළුවන්. මෙතුවක් වෙලා පාකිස්තානයට තමයි ජයග්‍රහණී මාවත සැකසී තිබුණේ. ආරක්ෂාකාරී පියවර. දැන් වැඩිවාසි කොහොමද තරමක වාසියක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නතු වෙගෙන යනවා. මොකද දැන් පන්දු යවන්නන් උනත් දැන් එක වරම තරගයට අවතීර්ණ වුණා. තවත් පන්දු අර 3යි පන්දු 2ක් ඉතුරුව තිබෙනවා මේ දිනය නිමා කරන්නට. එවනවා පස්වන දිනටත් මේ තරගය යන්නට අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් නැහැ. ඔවුන්ට යම්කිසි පාකිස්තාන් ක්‍රීඩකයන්ට යම්කිසි අපහසුවට ලක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද පළවෙනි මේ ලකුණු 119ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා තමයි බාබා අසම්ගේ නායකයා. ඔහුව දැවියාම මෙහෙම මොහොතේ ලොකු පීඩනයක් ගෙන දේවි පාකිස්තාන්. මෙහෙම දැන් පන්දුවට පහර දෙන පිටිකරුවන්ට. ඔව් ලකුණකට උත්සාහය දරුවා සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ශාෆික් ලකුණු අබ්දුල්ලා ශාෆික් ලකුණු 106ක් පන්දුවර 80ක් නෙමයි. දැන් හැකියාව තිබෙන අවශ්‍ය නම් නව පන්දුව දෙවන නව පන්දුව ලබා ගන්නට. නමුත් තම දෙවන නව පන්දුව ලබා ගැනීමට උත්සාහ දරන ආකාරයක් පේන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ පන්දුව රැගෙන විමල සිරි විනිසුරුතුමා ගියාද සූදානමින් ඉන්නවා. සූදානමින් ඉන්නවා. හතරේ සීමාව අසල ලබා ගත්තේ නැහැ. මේ රාජ් පොලිස් පරීක්ෂකතුමා ලකුණු පන්දුව ඉල්ලනවා. රස්මස් විනිසුරුතුමා
දර්පාල විද්‍යාලයේ ආශිෂෙක් ශ්‍රී ලංකා පොලිස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරේ මුල් පෙළේ තරඟවලදී. පොලිස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු තවත් පිළිශකාර කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. දීපාල් ගුණවර්ධන අත් වශයෙන් ඉතාමත් ඒකම හොඳ විනිසුරුවන් ප්‍රදීප් උඩවත්ත මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී ගම්නිසිල්ල නව පන්දුව ලබා ගන්න නැතුව ඉන්නවා නම් හොඳයි කියලා මගේ පුද්ගලික හැමීම. මොකද කලින් පන්දු රෆ් ස්ථානයට පන්දු යවීමෙන් තමයි රළු තැනට පන්දුව පතිත කිරීමෙන් තමයි බාබා අසාම් දවාගත්තේ. ඉතින් දැන් රිස්වාන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා ඔහුටත් අර විදියටම බාබා අසාම්ට කරපු උපක්‍රමෙම යොදවනවා නම් අර රළු ස්ථානයේ පන්දුව එක දිගට පතිත කරනවා නම් ලේසි නැහැ. ඔහුටත් ස්වීප් පහරක් හෝ මිඩ් ඔෆ් කලාප මිඩෝන් සහ ඩීප් ඉන් ඩිගට් කලාප අතර පන්දුව තල්ලු කරන්න. මොකද එතනදී පන්දුව එලිප්පීම වැඩි. අනික තමන්ට නොපැනෙන මානයක තමයි පන්දුව පතිත වෙන්නේ. ඔහු විශේෂ සැලකිල්ලක් ගත යුතුයි යම් පන්දුව වලට පහර දීමට. පෙර පරිදිමයි එම ස්ථානය පත කරන ස්විප් පහර සාර්ථකයි. මෙවර රිස්වාන් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ඒකම තවත් ලකුණු 136ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා පාකිස්තාන් කණ්ඩායමට. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට දැන් තරමක ජයග්‍රහණයේ සෙමෙන් වැටිගෙන එනවා. අද දිනේදී කඩුල්ලක් ලබා ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම බෝනස්. හෙට දිනේදී එසේ නැත්නම් උදෑසන 10ට නැවත තරගය ආරම්භ කිරීම නියමිතයි. ආරක්ෂාකාරී පියවර ලකුණක් නැහැ. ලකුණු 205යි. කඩුළු 3යි. වෙලාව 4:52යි. තවත් විනාඩි 8ක කාලයක් තියෙනවා ක්‍රීඩා පිටියේ. ඒ අනුව හරියටම 5ට බොහෝ විට තරගය නතර වන්නට ඉඩ තිබෙනවා. වෛරි වැදුනද නැද්ද? අබල විනිසුරුගේ තීරණය. 1යි 2යි 3යි 4 අතිරේක ලකුණු. මෙවැනි ලකුණු ලබා දීම නම් කඩුළු රකින්න හැටියට මීට වඩා කල්පනාකාරී විය යුතුයි. බලමු රූපණය මෙන්න ජයසූරිය ගොඩක් දඟ කැවුණා. පළවෙනි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතරින් තමයි පන්දුව රැඳී යන්නේ. ඒත් කඩුළු රකින්න අත්ආවරණක් දීලා පාවරණක් දීලා සියලුම ආරක්ෂිත උපකරණක් දීලා පන්දු වෙන මාවත ටිකක් අමාරු වෙන මොකද කරන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අමාරු කියන්න බෑ. ඒකල් හිටපු මහේෂ් ගුණතිලක අපේ මතකයේ දිව යනවා ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ටෙස්ට් තරගයට සහභාගී වුණා මහේෂ්. ඊට විශිෂ්ට කඩුළු රකින්නෙක්. ඒකම අපේ මතකයේ දිව යන ප්‍රසන්න ජයවර්ධන, ලංකා ඩිසිල්ලා, රොමේෂ් කලවිතාරණ. මම හිතන්නේ ප්‍රසන්න ජයවර්ධනගේ තමයි එක ඉනිමකදී වැඩිම දවා ගැනීම තවමත් වාර්තා වන්නේ. කුමාර් සංගක්කාර තමයි දෙවන ස්ථානයේ ඉන්නේ. තුන්වන ස්ථානයේ දික්වැල්ලා ඉන්නේ. මගේ මතකයේ නිවැරදි දක්ෂ කඩුළු රකින්න එක ඉනිම ඒ කියන්නේ ඉනිම් වලදී ලබාගත් හොඳම වැඩිම උඩපන්දු සංඛ්‍යාව සහ ස්ටම්ප් කිරීම සංඛ්‍යාව ප්‍රසන්න ජයවර්ධන සතුව තමයි තාමත් තිබෙන්නේ. ඒක මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකෙක් හිටියා. ඔහු මුළු තරගයේම කඩුල්ල පිටුපස්සේ සියලුම උඩපන්දු සහ ස්ටම්ප් කිරීම දවා ගන්නට සමත් වෙලා තිබෙනවා. මට නම දැන් මතක නැහැ. වයස අවුරුදු 90 ගණනක මේ මහත්මයාට දවස් හම්බුණා. අතරම අපි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙමු. මේ කෙනෙක් නිසා දැන් ප්‍රභාත් ජයසූරිය ඉතාමත් හොඳින් අර රළු ස්ථානයේ පන්දුව පතිත කරනවා. තර්ජනයක් කෙල්ල කරනවා පාකිස්තාන් ක්‍රීඩකයන්ට. සියලුම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් පා ඉන්නේ පාපෙදෙසේ පිටිකරුගේ පායින්නෙන් එළියේ පන්දු රකින්න සියලුම දෙනා සූදානම් ඉන්නවා. දැන් නව පන්දුව ලබා ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. 80යි පන්දු 5ක් යවා තිබෙද්දී තමයි එක පන්දුවක් පමණයි මේ පන්දුවාරය තුලදී 81 වන පන්දුවාරයයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එම පන්දුව නව පන්දු වෙනුයි ප්‍රභාත් ජයසූරිය පන්දුවයි මෙන්න සැරසෙන්නේ. ඒ අනුව දැක බලාගත හැකි පන්දු රකින්නන්ගේ යම්කිසි වෙනසක් සිදු කරනවා. රිස්වාන්ට අලුත් පන්දුව නිසා ඔෆ්සයිඩ් එකේ වැඩිපුර ක්‍රීඩකයන් පන්දු රකින්නන් යොදවනවා. කලින් තිබුණු ෂෝට් ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් සහ ෂෝට් ලෙග් අතර තිබුණු ක්‍රීඩකයා කැඳවනවා අනිත් පෙදෙසට. දැන් පන්දු අර දෙකයි පන්දු එකක් පමණයි ඉතුරු තිබෙන අදිනේ නිමගන ආරක්ෂාකාරී පියවර. නව පන්දු ලබාගන්නේ පන්දුවර 80යි පන්දු 5ක් නිම වුණාට පසුව. විශේෂයෙන්ම ඔහු එම පන්දුව ගත්තයින් පස්සේ ඔහු කල්පනා කරා කෙලින් පන්දුව ස්ථානගත කරන්න. ඔහු අර රළු තැනට පන්දුව යොමු කරේ නැහැ.
වෙන ලකුණු ලබාගෙන පාකිස්තානයේ අබ්දුල්ලා නොදවි ලකුණු 107ක් ලබාගෙන කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු ඉහළනවා තිබෙනවා මේ දක්වා. බාබා අසම් ලකුණු 55ක්. ඒකම අස්හර් ලකුණු 6කට දෙවි ගියා. වැඩි වේලාවක් ක්‍රීඩා පිළිවෙල සිටියේ නැහැ. 211යි කඩලු 3ක් පන්දුවර 81ක් තුලදී. යනුව අතිරේක ලකුණු 7ක උත්සාහන වෙනවා. මේ අතිරේක ලකුණු 7 වුණත් සමහරට එක ලකුණක් දෙකක් ඉතාමත් වටිනා අවස්ථාවක් හැටියට කියන්නට පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවලදී ඕනම තරගයකදී. ඔව්. ඇත්ත වශයෙන්ම විශේෂයෙන්ම කලින් තමයි ඔහුට ඔය 7ට 4ක් එකතු වුණේ. ආසන්න අවස්ථාවක්. දික් වැල්ලට ඔහු මේට පෙර ඕවරේදී ඔහුගෙන් ගිලිහි ගියා. අතිරේක ලකුණු 4ක් ඇති තමයි සඳහන්. මේ පන්දුව තාමත් නව පන්දුව තමයි ඇතුළට ආවා පිටිකරුගේ මහේස් තීක්ෂණ. ඩ්‍රයිව් පහර ලොං ඔන් මිඩෝන් කලාපේ විවෘත කර තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඔන්න පහරකට යන්නට ඒ පහර වැරදුනොත් කෙලිම පන්දුව මහේස් තීක්ෂණ මීට වඩා හොඳින් පන්දුව යවිය යුතුයි. පන්දුව තනතිල්ල තුලට යොමු කර යුතුයි. කෙලින්ම පිටතරම ලබා දෙන්න නැතුව මොකද නව පන්දුවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් මේ. ඉතින් දඟවීමට ලක් කළ යුතුයි. ලක් කර යුතුයි. පන්දුව පතිත කර යුතුයි. කෙලින්ම පිටිකරුවාගේ පිටතටම යොමු කරන්නේ නැතුව ඔහු මීට වඩා කල්පනාකාරී වෙනවා නම් හොඳයි. ලකුණු අතර නැවතත් එක ලකුණයි දෙවන ලකුණත් ලබාගෙන තුන්වෙනි ලකුණට සූදානම්. නමුත් අවකාශයක් නැහැ. රිස්වාන් එක ලකුණයි. අබ්දුල්ලා ශාෆි මේ වනට 108යි. පන්දු 275කට මුණ දෙනවා. ඉනිම ආරම්භයේ සිට පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ ඒකාන්තයක් ආරක්ෂා කරගෙන තමගේ කාර්යය මැනවින් ඉෂ්ට කරනවා. මෙන්න ඔහුගේ අර පන්දුව මුදාහරින ආකාරය. එම නිසා තමයි ඔහුගේ ඇඟිලි දෙක අතර මම හිතන්නේ යම්කිසි තුවාල වීමකට සිදුවන්නේ. සීරීමක් සිදුවන්නේ. පොඩ ඉදිමිලා ඇති. නමුත් ලේ එන්නේ නැත්නම් අපිට ප්ලාස්ටර් දාන්න බෑනටක පන්දු යවන අතේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද පන්දුවේ ග්‍රිප් එක තදින් අල්ලගෙන දන් කවන්න හැකියාව තිබෙන නිසා ප්ලාස්ටර් දැම්මට පස්සේ ඔන් රේබාර මෙවර සාර්ථකයි. ඩීප් මිඩ්ගොත් විසින් පන්දු 1යි ලකුණු 2යි 216යි දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. මම හිතන්නේ මේ ඕවරෙන් පසුව තවත් පන්දු වාර 3ක් පමණක් වගේ තමයි තිබෙන්නේ. ඉතින් මෙම පන්දු වාර 3 නෑ පන්දු වාර 1යි පන්දු 4යි තවත් තිබුණා. තව පන්දු වාර 3යි පන්දු 1ක් තියා. was left to එතන යන්නේ මේ විදිහට. නමුත් අපේ බලමු කවුද හරි. හොඳ පන්දුවක්. ඒ පන්දුව දඟ කැවුන්නේ නැහැ. තීක්ෂණ යම්කිසි වික්ෂිප්ත භාගයකට පත් වුණා මොකක්ද වුණෝ කියලා. පන්දු වාරයක් නිමයි. පන්දු ලකුණු 216 කඩලු 3යි. පන්දු වාර 82ක් නිමයි. මේ ගාලු පවර අතකින් දිස්සෙද්දී සංචාරක හෝටලය නගර ශාලාවට ඔබෙන් පිට ඇති එකම ගාලු සමනල පාලම දිස්සෙනවා. තමත් බොහොම නිසල්මනේ සාගරය සෙමෙන් රැළ පහර ලුකුවට යන්නේ නැහැ. 108 ලබාගත් අන්තිම 275ක් ඔහු එහිදී වැය කර තිබෙන. ප්‍රභාත් ජයසූරියට ලකුණු 43ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එරෙහිව පන්දු 108කදී වසුන් රාජිතට පන්දු 30කදී ලකුණු 11කුත්, රමේෂ් මෙන්ඩිස්ට පන්දු 75කදී ලකුණු 39කුත්, ධනංජයට ලකුණු 2කුත් එවැනි ඒ ආකාරයෙන් තමයි ඔහු පන්දු යවන්නන්ට ලකුණු රැස් කරගෙන තිබෙන්නේ. අබ්දුල්ලා ඉතාමත් හොඳින් සතක 2යි පාකිස්තාන් කණ්ඩායම ලබාගත්ත එකක් ඊයේදී නායකයා අද මුල් පෙළේ පිටිකරුවා. පායන පැත්තෙන් දැන් මෙවර නායක අසම්ගේ බබසම්ගේ කඩුව දවගත්තට පස්සේ දැන් දිගටම ප්‍රභාත් ජයසූරිය උත්සාහ කරනවා පායින්න පැත්තෙන්ම ආක්‍රමණය කළා මේ කඩුළු දවා ගන්නට. දැන් රමේෂ් මෙන්ඩිස් කැඳවා තිබෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. මොකද්ද
මොකක්ද උනේ බලමු ඉල්ලීමක් කරනවා නමුත් පන්දුව අතහැරියා දෙන්නම කල්රෝගින් නතරක් ගන්න හැකියාවක් නැහැ නමුත් මම හිතන්නේ පාදයේ වැදුනාද බලමු ඔව් පාදයේ වැදී තිබෙන්නේ දැන් මේ පන්දු මේ එල්ල කලාකාරී මීට ඉස්සෙල්ලා ඔව් ජයසූරියගේ පන්දු ජයසූරිය පායින්න කිලින්ම හිතන අර රළු ස්ථානයේ තමයි පන්දුව පතිත කරන්නේ රමේෂ් මෙන්ඩිස් රමේෂ් මෙන්ඩිස් තමයි ඥානාන්විතව මගේ කාර්ය මැනවින් ඉෂ්ට කරුවා නව පන්දුව නිසා මම හිතන්නේ රළු ස්ථානයක පන්දුව පතිත වුණොත් අලුත් පන්දුව ඉතා ඉක්මනින් කඩුල තුලට යනවා. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවක් උදා වෙයිදෝ කියා හිතා තමයි රමේෂ් මෙන්ඩිස් කැඳවන්නේ දිමුත් කරුණාරත්න ක්‍රීඩාගාරාන්තයෙන්. කලින් මෙම අන්තයෙන් පන්දු යාම හිටියේ ප්‍රභාත් ජයසූරිය. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රභාත් ජයසූරිය බාබා අසාම්ගේ කඩුල ලබාගත් අන්දම ඔබට බලාගත හැකි බාබා අසාම් පුදුමයට පත් වෙන මොකද්ද උනේ කියා. තවත් අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය ලකුණු 126යි පරතරය ජයග්‍රහයි ඉලක්කය ඒකම ශ්‍රී ලංකා ජයග්‍රහයි ඉලක්කය කඩලු 7යි. ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කරන අනිවාර්යයෙන්ම කඩලු 7 ජවා ගැනීම කළ යුතුයි. එහෙම නැත්නම් තරගය පාකිස්තාන් කණ්ඩායමට වැඩි වේලාවක් ක්‍රීඩා කරන ඊට සැලසීමෙන් නියත වශයෙන්ම පාකිස්තානයේ ජයග්‍රහණය ඔවුන් ලබා ගන්නවා. කඩුළු ලබා නොගත්තොත් එයයි අත්වනිරණම ඒකම ඉතාමත් හොඳින් හිරුපතිවේ තිබෙනවා මේ වන විට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ අබ්දුල්ලා 109යි රිස්වාන් 5යි. පන්දුවර 83ක් අවසන් ලකුණු 217යි කඩලු 3යි තවත් පන්දුවර දෙකක් පමණයි අද දිනේදී ආවිය යුතු කියා සඳහන් වන්නේ. මෙම 4 වෙනි දවසේ සාරාංශය පළමු වන කාර්තුවේදී ලකුණු 76ක් ලබා තිබෙන පන්දුවර 27කදී දෙවනි කාර්තුවේදී ලකුණු 31ක් ලබා තිබෙන ලකුණු 79ක් ලබා තිබෙන පන්දුවර 31කදී තුන්වැනි කාර්තුවේදී පන්දුවර 29කදී ලකුණු 70ක් ලබා තිබෙනවා. 217යි කඩලු 3යි පාකිස්තාන් කණ්ඩායම. නැවතත් අනිත් අන්තයෙන් කැඳවා තිබෙනවා ප්‍රභාත් ජයසූරිය. ඔහු කලින් බාබා අසාම්ගේ කඩුල්ල ලබාගත්තේ ක්‍රීඩාගාර අන්තයෙන්. ඔහු කැඳවා තිබෙනවා පන්දුයයිම සඳහා නැවතත් ගාලු කොටු පෞරාන්තයෙන්. ඒක පන්දුවර ඉතුරු තිබෙනවා. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් බලමු මෙම පන්දු වාර එක හෝ දෙක තුලදී ජයසූරියට ලබාගත හැකි වෙයිදෝ කියලා කඩුල්ලක් එහෙම වුණොත් ශ්‍රී ලංකාව හෙට මෙම තරගයේ නැවතත් පිවිසීමේදී හොඳ මාවතක් සැකසෙනවා. දැන් ප්‍රභාත් ජයසූරිය කැඳවන ඈත අන්තයෙන් අපි මේ කොටුපවුර අන්තයෙන් මේ දක්වා බාබා සංගේ කඩුල්ල දවාගත වූ නගර අන්තයේ ක්‍රීඩාගාර අන්තය. දැන් මෙවැනි අවස්ථාවක විවේකයක් ළඟා වෙන අවස්ථාවක දිනේ නිමා වෙගෙන යන අවස්ථාවක පිටිකරුවන් ඉතාමත් ඥානාන්විත ආකාරයෙන් පන්දුවට මුහුණ දිය යුතුයි. අවදානම් පහරවල් නෙගොසිය යුතුයි. නමුත් පන්දු යවන්න කෙසේ ඔහුව දුර්වල පහරකට පෙළඹිය යුතුයි. නැත්නම් තර්ජනාත්මක පන්දු යම කළ යුතුයි. ඔව්. විශේෂයෙන්ම මෙහි වැඩි වාසිය තිබෙන්නේ මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා පිළට. මොකද මේ අවස්ථාව පාකිස්තාන ක්‍රීඩකයන් පිටිකරුවන් පීඩනයට ලක් වී සිටින අවස්ථාව. එහි උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගත යුතුයි. මොකද මොවුන් දෙවන්ත ලකුණු සංඛ්‍යාවක් දැනටත් ලබාගෙන තිබෙනවා කඩලු 2කට කඩලු 3කට. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් තවත් පන්දු 8ක් පමණයි අද දිනේ යවිය යුතු නියමිත තිබෙන්නේ. මේ පන්දු 8න් එක කඩුල්ලක් දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තවත් පියවරක් ඉදිරියට ජයග්‍රහී මාවත. ඔව් අපිට දක ගන්න පුළුවන් ප්‍රභාත් ජයසූරිය පන්දු යවනකොට ඔහු පාද තබන ස්ථානය තමයි රළු බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. ඔහු පියවර තබා පන්දුව මුදාහරණ ස්ථානය තමයි ඔහුගේ සපත්තුවට වැඩි රළු බවට අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. එතනට තමයි ඔහු පන්දු යවුවේ බාබා අසාම්ව දවා ගන්නට. ඉතින් මගේ පුද්ගලික හැඟීම ලකුණු දෙකක් ඒ අතරතුරදී මට හිතෙන පුද්ගලික හැඟීම නම් ඔහු පරණ පන්දුවෙන්ම මේ පැත්තෙන් තවත් පන්දු අර දෙකක් හෝ තුනක් යවා
නව පන්දුව ලබා ගත්තා නම් හොඳයි කියලා සිතන මොකද එහින් යම්කිසි තර්ජනයක් කෙල්ල කිරීමට පුළුවන් වුණා විශේෂයෙන් බාබර් අසාම් වගේ ක්‍රීඩකයෙක් එතනදී දවා ගන්න පුළුවන් නම් ඔහුගේ අනිත් අන්තයේ ක්‍රීඩක රිස්වාන් සහ අබ්දුල්ලාටත් එයම කරන්න හැකි වුණා නම් මෙහෙම්සි වෙනසක් කරගන්න තිබුණා. නමුත් කෙසේ වෙතත් අපිට මෙතෙන් දැන් පැවසීමට හැකි දිමුත් කරුණාරත්නට වෙනම ඕනේකින් බලන්න ඇති නව පන්දුව රැගෙන පන්දුව ඉතින් නව පන්දුව රැක ගත්ත ගමන් ඉක්මනින් තනත් තීව්‍ර වැඩිලා ඉස්සරහට යනවා. එහෙම සිතන්නේ ඇති ඔහු. රමේෂ් මෙන්ඩිස් කැඳවනවා නැවතත් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ. 19යි. කඩලු 3යි 123ක් පිටුපසින් ජයග්‍රහණය සඳහා ඒ පාකිස්තානට නමුත් ශ්‍රී ලංකාවට තවත් කඩලු 7ක් පමණයි දවා ගන්නට අවශ්‍ය වන්නේ. කෙසේ හෝ ඊට උදෑසන පළමු පැය තුලදී කඩලු 3ක් දවා ගත්තොත් ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණයක් ලබන්න පුළුවන්. මොකද පසුපෙළ පිටිකරුවන් සෑහෙන පීඩනයකට හසු වෙනවා. මෙම පන්දු අන්තය කියන්නේ රමේෂ් මෙන්ඩිස් පන්දු යවන අන්තය